Chrysos Heirs. Once and again, telling a story lost in time. The way it starts and the way it ends. Never again making a story seem dismayed. With zero stars, but just one end. How I love to embrace the future, breaking out of shades from the past, still a place. Save your tears for the day so far away. To irrigate the wilderness that's still the sea in the world, waiting to be lit, to spread over the riverbed so dry and dead. Let ships stare at the ground, relaunch the sails. How I love to embrace the future, breaking out of shades from the past, still ablaze. Seeds bear new life when flowers let it petals linger far, awaiting one last dance, shaking up all the dust from the past. New stories have yet to start. Alright. Okay, wait. Hello guys, hello Kujin, Hazmat, Reaper, Juno Emperor. Okay, let's see. Oh, I totally forgot about how sound doesn't come out until... Wait. We're gonna do really quick pulls on Honkai Impact 3rd first. And then we're gonna go over to Star Rail. Hang on. Okay. So oopsie. Hang on, give me one moment.
Oopsie. My bad, my bad, my bad. Sorry, guys. Oh, Kujin, Juno Emperor. Oh my god. Some of the names aren't showing up the way they used to be. MH. Oh my god. Are you gonna get the winter skin? I actually already got it. Hello everyone. Yeah, so recently I just haven't had time to stream, so I think like moving forward it'll be even harder for me to stream, but I wanted to at least finish Amphoreus, and then, you know, in future, I don't know if I'll be able to stream. I think I'll just be doing videos from time to time. But yeah, that's the extent of what I can do with the schedule and stuff. But yeah, thank you guys for being here. And yeah, Durandom, we're just gonna pull for Alicia, one copy of her weapon, and then we're gonna get the S5 Caceres. I already got the outfit actually for Kiana, of course. I got it while I was in school, and yeah, and then we're gonna finish Amphoreus finally. You probably might not do a 3.8 live reaction. They're gonna announce a new world just like 2.7. Oh. Oh. A new world. You might want to save your crystals for the next battle soon. Have you seen it? I think I have. I mean, I'll pop up if I need to, but I don't know. We'll see. I haven't been keeping up with the meta recently. There's just been a lot. Is the rebirth gear useful? I haven't seen it in MA yet, so I don't know. Like when I read it briefly, it's sort of like also buffing the team, but game audio pretty loud. Gotcha. I saw there's a new set of equipment for rebirth, but oof. Don't you love Honkai Impact 3rd? It's always the hard pity. Oh, 2 Valkyries in a row. Neither 3 Valkyries, 4 Valkyries. 5! What the heck? It's always the hard pity. It's always hard pity in any gacha game for me? Oh no. Oh wait, it's showing my cursor. That's rare. Oh my god. Do we do singles? Oh my god, you're kidding. Wait, let's have game sound go slightly higher. Oh, you're kidding me. Okay. Let's do this real fast. Wait. Wait. Salvage. Quick select. That should be good. Alright. That's a lot of fixes. Okay. Single pulls. Caceres S5. I feel like I'll get it in like less than 10 pulls, so I'm gonna do singles for Caceres. Because I don't know, if memory serves, I think we were really close to Pity. And I think the last one we got was either Bronya or Clara's light cone. I think it was Clara. So, I mean, can't say I'm mad, you know, I do use Clara. So, there's that. Oh my god, you're kidding. Oh. Should have just multi it? I know, right? I feel like I had too much faith in Honkai Impact 3rd. I feel like I had too much faith in them. Why? Why do I even believe? Why? Maybe it's this one? 3 to go. Surely it's not the last one, right? It's probably this one. Said every gacha player ever.
Oh my god. It's this one. It's this one for sure. No, nope. It's this one, right? Hey. Hey. We did not hard pity. That's an achievement. Said no one ever. But we got we got uh-huh. Well, you know. Wait. What if we 10 pull this? What if we 10 pull this and then we're done? Weapon. Okay, B piece? No, M piece. Sure. We'll take that. I got Siren, I mean Alicia and 10 pull. Which one did you get? They're both available now, I think. Oh! We're done. We can forge the other ones. We're done. Did you ever happen to get a 5-star in one pool? In Star Rail, yes. In Honkai Impact? No. We're done. Come on, give me B piece. Yo, okay. And then we exchange for one more from the... No, we're not going to exchange for one more from the box. We have 10 more pulls. We can do this. Alright. And the B piece? Okay, let's 10 pull for the T piece. It's in here, chat. It's in here. I know it's in here. Do you know why? I don't know, but let's do it. T piece. Singles. It's so nice we can just forge the stigmatas. Yeah, we can. I actually do have enough prisms, but just one pull. Okay, I said just one pull. So, it is what it is. We're gonna forge the T-piece. And we are not gonna do this one. But I do already have the outfit. For Kiana. Where's Kiana? Yo! Oh my god. This outfit's pretty crazy. Like, I love the snowmen in the back. All of them. Himeko! Oh no, Himeko! Okay, anyway. She's really nice, but kind of breaks the camera a lot. Oh no. Alright, well, it is what it is. We got what we wanted. Yo, I one pulled this one. Look at this. I literally one pulled a copy of Lantern. It's crazy. I actually, so what happened was I couldn't log in when my PC was down, and then I didn't have enough space on one of my phones, so now I have two phones. But I didn't have enough space on one of my phones, and I only have one phone, so I couldn't actually log in for a while, which is crazy to think of. Classic. Okay. But yeah, so I actually triggered the returnee, which is crazy. Wait, which is which? This one has two affixes. Lock it. Wait, it's unlocked. Hang on. Maybe the other one also has two affixes. Nope. Unlock this one. And lock this one. Equip. This one we only have one, so we equip. Now time for Siren. I've been thinking of who my next character will be. Siren actually does fit into like a character that I would pull if I could get E6S5. Unfortunately, I cannot get E6S5. So, chat, we have more pulls. Alright, let's 10 pull the equipment for Rebirth. Ain't no way I'm gonna miss out on that. Ain't no way. Okay, what else we got? Thelema.
Do I have her at triple S? I don't think so. Well, I have both of these at triple S, so I'm going to go for the willpower. Hey, okay, rebirth pools. Got the skin, but I don't even have her. That's dedication-ish. MPs? 10 more pulls. Wait, actually, we can guarantee the weapon. Alright, let's get the weapon. Lock. MPs again, okay. BPs. What? That's crazy. If one of them were the BPs, that would be the entire set in the 10 pull, in a single 10 pull. Alright, this should be the weapon. It's soft pity. Maybe not, probably not. As always, Honkai Impact 3rd. Alright, let's just. Is your rebirth at SS? Is that triple S? BBs! Oh my god, you're kidding me! And weapon. Ta-da! Okay, we're good. Let's go get rebirth equipped. Wait. Yo. After... what? The Astral Ring system for the HSR of Rebirth is deactivated. It is activated. Oh, so it enables her to have the Astral Ring. I see! Okay, sounds good. Quantum. Well, she's not Quantum, so... which one is locked already? This one. Okay, we'll look at this one. No fixes. That is so sad. Two affixes? Lock. You're it. Unlock. Okay, very good. And we need the B piece for this one, and we need the T piece for Alicia. I feel like I have to pull one of them. Actually, no. We have so many dupes, we can just get rid of them all. Alright, that's good for Honkai Impact 3rd. I'm gonna get the BP later. I just don't have enough B chips right now. Let's just get the dailies done since we're logged in anyway. Oh my god, the age-old music. It's always nostalgic. Let me just get this one done too. Whatever. Alright, good. Oh, gotta get the BP later. You're not doing the new chapter? No. Not on stream. I'll probably do it like off stream. Okay. Give me 1 second. Let me let my dog back in, and then we'll pull 4. Not Cyrene. We'll pull 4. Oh my god, my brain has the word Zealy. Castaresis S5. Holy crap, I couldn't even remember her name. Get 1 second.
And there we go. Okay, so should it be louder? It should be louder a little bit. All right. The F2P player gets S5. Can you believe it? How many pools do I have actually? What is this? Is this top up or spending? Like, is it? Siren Alti plays true instrumental in the background? What? It's top up. Whale top up. Oh, holy. God damn. What does it change? Just the bow? Wow, why? Okay, bro. Okay. Sure. Where's the thing? I wanted to see if... Oh, it's right here. How many do I have? 204. So we are a quarter way to our next character. I think the only time that I will... I mean, I'm F2P all the way in Honkai Star Rail, but the only character that I will get will be a year from now. So it'll be past the next anniversary. So we're probably skipping the next anniversary, which is fine because I think the anniversaries are usually DPSs anyway. So I think we're not going to touch on the next DPS. We are actually going to focus on building a team around Caceres. I think Caceres has just way more potential than Acheron because Caceres has sustain and Acheron is basically very glass. She's made of glass, right? So I can't really like Anyway, Acheron is also like version 1 DPS, version 2 DPS versus Caceres, who's a more updated DPS. So I do think that Caceres is going to be a better character to build around. Bow change ultimate images to the Trailblazer instead. Okay. Next anniversary, probably going to have a free selector, I bet. Alright. So this is what we're going to pull for. Let's check the details. Was the last pull 6 months ago? No, wait, actually. Okay, wait. Wait, it's a different banner? Oh no. Wait, I haven't pulled a light cone for a while. I don't know what the pity is. But I think we were close. Wait, why do I have a character record? Last pull was in July. What did we pull for? Welt. Oh, we pulled for Sparkle. In my opinion, the $300 skin, nothing changes. Okay, we tried to get Sparkle because we got Archer. Right, I mean Archer was in everyone's mail, and then we wanted to get his light cone, and we already got Saber and her light cone in 165 pulls. So we had an additional 35 pulls. We tried on Sparkle's banner, and then we actually got Welt instead, which, you know, I can't complain. So Welt is now E1. I would have actually liked to get Sparkle, but, you know, it's sad that I didn't, but it's fine. So that leaves us at that. I think Saber was just like, that probably means we're just like a couple days away from this getting erased as well, because it only keeps for 6 months. And Saber's pulls were just a couple days ahead of, you know, I saved for a bit more and then I pulled for on the Sparkle banner. So this is gonna get wiped in like, I don't know, in 3 days time. Yeah, I think so. Or like a month's time, something like that. But I am pretty sure the last pull that we got out of the banner, which we tried for Caceres' light cone, was
god. Let's do this first. I'm pretty sure it was Clara's light cone. It was either Clara's light cone or the S2 for Bronya. I know we got both of these from the Casteries banner. So now what we're gonna do is to finally, and make sure. Let me just make sure she is actually at S4. Yeah. So this is going to complete her and turn her into E6S5, just like Acheron, and this will be an account that's F2P but has 2 E6S5s, and we'll wait an entire year for the next character that we pull. Now, I do think the next character that I want is going to be someone like either Cyrene or, actually, the entire team for Casteries sounds good. An Evernight sounds good, a Hyacinth sounds good, and a Cyrene sounds good. But obviously, in a year from now, they're gonna have a better character that's gonna be like any one of them. I don't think we'll necessarily have any one of them. I do want someone. I am going in the. Can you check your recent light cone in your inventory? Oh, I think you know, like, one of the reasons that I don't like Finon is the fact that he pushes everyone out of the screen, right? Oh, it was Clara. Wait, is that how it works? Yeah, it was Clara. Yeah, and then we got Clara, and then boom, 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 all the way up here. And then we got, yeah. We got Saber, and then we did a few more pulls in Character Banner, and then we got enough pulls to get the 200 pulls to get Archer's light cone. And that was that. But, yeah, so I think it definitely will not be anyone in Casteries' current team, but I do think there will be other characters that will be great, like HP scaling, you know, provide buffs and good sub DPSs. And that's one of the reasons I don't like Finon, because if Finon pushes everyone out of the team, I don't think he's playing into the current type of teams which Hoyoverse has been moving into since Honkai Impact 3rd Part 2, which is having a main DPS but having all your supports also being sub DPSs. So if you had like an E6S5 Hyacinth, she's gonna deal a lot of damage. If you have, you know, E6S5 Cyrene, she's gonna deal a lot of damage. And obviously, Evernight also deals a lot of damage. She can even be a main DPS. And I do think like they're a great example of what MiHoYo thinks is a good team right now. And you know, I think they have run the 1 DPS 2 supports in Honkai Impact 3rd for so many years that they felt like, you know, especially, I think the turning point was Eden, if I remember correctly, because unlike before when we had multiple battle suits of the same character, and you know, some of them are supports, some of them are DPSs. So like Theresa, she could have a DPS and you could have her on the screen all the time, but then she also had the Celestial Hymn and stuff. Celestial Hymn actually had like really good screen time. But I think because, you know, I think Eden was the big turning point, because everyone was like, she's on the field for less than a second and that's it. If you're an Eden fan, too bad for you, right? So we're gonna test run Cyrene before. I think I've already done the test. I'm not entirely sure. Yeah, I have. But sure, we can test run her. Why? I don't remember when I did it, but you know. Anyway, so yeah, so that's the direction that we're going in. You know, essentially a Cyrene archetype or like a Hyacinth archetype is my next goal, but that will be a year from now. And it will be another E6S5, so we will see what they have on the table after a year of releases. I'd be kind of disappointed if after a year of releases, Cyrene is still like the best like 3rd character that I will get. That will be really sad, to be honest. But I wouldn't actually mind doing that, I think. Honestly, for an F2P account, this is pretty impressive. This amount of 5 stars for me, I mean, like, what I mean is that, like, it's pretty impressive in the sense that, like, they've given us so many 5 stars. You know what I mean? Like these two. I would not have expected the account to be in such a state, to be honest. So I'm pretty happy with the way the account is going. But yeah. Unfortunately, I had to detour for Saber and Archer. Otherwise, we'd have like 200 more pulls, which would put us at 450. And we'd be actually really close. Not really close, but like about halfway through to getting the next character. Anyway,
That's the plan. That's the plan. I can always put Eden on the bridge for 2 big reasons. Oh. I think those reasons are fairly huge. Wait. I actually had it on record somewhere. Let's see. Oh man, I didn't actually know that today is the ZZ thing. But anyway, I'm not gonna react to it. Let me know, like, actually, if you're watching the ZZ thing and you're here, like, give us the codes, man. Hang on, where were my pools? HSR. Ah, okay. So Casteries is 45 in. So that just made 46. Do we want to do singles or do we want to? 46 is just like, If we do this, we're 56 in, right? Oh, it doesn't show. Just multi? Yeah, I'm thinking not. Okay. Glad I did that. Wait, this is Caceres' banner, right? Okay. Whew. And this will be 66. Oh my god, you are kidding. What is this? Increases the max HP of the wearer. After the wearer's Memo Sprite attacks, the outgoing healing of the... Is this like a Hyacinth F2P? That's crazy. Wait. What Eidolon she at? Okay, anyway. I think that was 66, right? I think we're going into soft pity. Do we want to do 66? Do we still go for... If we do a 10 pull, it's 76. I am gonna do singles. 7. Hang on. Okay. I'm just gonna keep count from here. 68. 69. 70. Oh my god, you're kidding me. 71. 72. No way. 73. Oh, wait. What? Oh, because we got the Saber Light Cone. Oh no. Oh well. What is this? Yenting. Oh well. That is just sad. 73 is high for a Lycone banner. Well, the next one is a guarantee for Caceres, so... Oh, that is just sad. That is just, today is a sad day. 20 pulls in. Oh, why are we getting like a buckload of these? 30 pulls in. Oh my god, we're eating into the Stellar Jades. Oh, Gallagher, okay. 40 pulls in. Ay. Oh, and the F2P's nightmare. Okay. 50 pulls in. Okay. 51. We're gonna do singles. Wait, no. We can do another 10, right? Right. Oh my god. Okay, 60 pulls in. Alright, 61.
Ay, ay, ay. 62. The story's next page. 63. Oh my god. 64. I've been 150 plus on character banners since I reached her. Whoa, that's crazy. 65. This is insane. 66. 67. Nope. Arlen. 68. Surely it's 69. Okay. 69. Oh my god. 70. 70. How many pools have we left? 162. Oh no. Oh no. Castaries. Was it worth it? I think so. I think so. We're now... Wait, it ignores an additional 5% of the target's defense, and I have an additional 8% HP. I think it's worth it. I think it's worth it. I think that's more than any support can actually, like, permanently give you. You know what I mean? Like, come on. How many supports can actually do that without being on the field? If you think about that. Will we watch a ZZ live stream? Actually, no. I wanna like finish the story like real fast. How long do you think the live stream's gonna be? Like half an hour? Okay. We are done. Castaries is finally S5. No more E6 S4. Holy. I'm happy. I'm happy. 60% crit damage. 60% HP. How much HP does she have now? Not even 10k. Okay. We're gonna have to work on that. We're gonna somehow have to get her to 10k. Wait, she already has a lot of HP though. Well, I don't think I can. If this were HP percent instead of HP, that would be 10k. Unfortunate, but it is what it is. Okay, we're done with that, and we're now finally gonna finish the story for the Allegiant... for Amphoreus. 創世の家臣でセイレンスと別れの言葉を交わした後、ふと歳月の火種についての疑問が脳裏 Now に get よぎ Hyacinth and っ Cyrene. そこに長夜月が現れて、俺は忘却の記憶の潮の中へと引きずり込まれてしまった。Is it too soft or like, can you guys 長 hear 夜 it? 月はナノが全ての記憶を捧げることで生まれた隠された力だけど、どうやら今はナノの意志とは関係なく何かを企んでいるらしい。I noticed something strange about the time core flame and was immediately dragged into Memorial Tide. If you don't have both, your E6 S5 casteries will not survive 4x. I mean, Acheron brought me like really far, right? And I'm still getting 2 stars in anomaly arbitration. So I think for now we're okay. I'm used to it. I'm not gonna... I feel like I really like
the characters that I have always been pushing me. Oh, the lights turn purple actually. Have always been pushing me like further than I think they can. I'm excited for 2 years later when I have 2 more E6S5 characters that could form a final team for Anomaly Arbitration. And then, you know, that will probably be like when 3 years later, I'll be super strong. But for now, we're just gonna chill. I might be the first F2P that can do Blight mode, if you think about it. If you think about it, right? How many F2Ps can claim that their account can do Blight mode? A lot of F2Ps, they cycle through the E0s, right? So they're like E0, maybe E0S1, maybe sometimes they can push an E1 or E2. But for me, it's like I'm only getting E6S5. So no matter what, the team will only comprise of E6S5s, which, yes, they could fall in damage, but they will have other advantages because of the Eidolons. And then we're just going to push for a team that has sub DPSs all the way, so their combined damage can somehow get us through like most or every content. I also do need a third character for Anomaly Arbitration's Knights. AA also doesn't scale so far off that E6. Can't even clear easily. AA is not a good metric to measure how units are faring or what the account needs. I agree. As far as the other game modes are concerned, I have never had an issue, and I'm still not having any issues. In fact, I think like Apocalyptic Shadow this time was easier than Apocalyptic Shadow last time. So there's that. 意識だけ列車に戻った炭鉱はメモスナッチャーの罠に落ちてしまったけれど、幸い抜け出すことができた。そうして列車組のみんなやブラックスワンと合流した。みんなは記憶の勢力が前からオンパロスに侵入して外部からの干渉を妨げているという結論にたどり着いた。炭鉱は俺とナノを連れ戻すためにもう一度オンパロスへ向かうことを決意した。一時居座りの開拓に閉じ込められていた俺はキュレネとサンデーのおかげでなんとか脱出できた。でも結局主導権は長夜月の手にあった。こうして俺はまた記憶の潮に引きずり込まれてしまった。けれどその隙にブラックスワンが静かに長夜月に近づいていた。オンパロスに戻った炭鉱は心血の力を借りてファイノンの魂を呼び覚ました。この世界で最も誰にも知られていない隠された片隅が空から降り注ぐ記憶域を貫く壊滅によって指し示されることになった。記憶が乱れた樹底でRubia 記憶の中の Rubia タンフー moments の協力を得て自分の過去と決着をつけることができた。朽ちかけた大地の半身アラブエはその最後に己の使命と権能のすべてを炭鉱に託し、炭鉱を新たに得た力で記憶の潮の中から俺を見つけ出した。俺たちは無名のタイタンの大母に入り、そこに眠っていた秘密を知った。3000万を超える輪廻でキュレネは毎回ここに来て自分を記憶に献上していた。ブラックスワンの助けもあって俺たちは大母の奥で長夜月と対 Does the 面 game した。 sound loud or like is it like audible? 危機一髪の場面で俺はナノのカメラで長夜月の姿を捉えて彼女をエルシオンの記憶の迷宮に閉じ込めた。長い対話を経てナノたちは長夜月を説得して二人はもう一度一つになった。再創生の条件は全て揃った。俺たちは大母の奥に戻って最後の再創生の儀式に取り掛かった。 Go now! Let's do it! まだ早いし。 Oh right, we saw the big siren. Why?
Oh yeah, let me show you my end game first, so you kind of like get an idea of like where I'm at. She looks over. Okay, that's cool. Okay, so my end game right now. I mean, and this is, bear in mind, this is full auto. So I'm sorry, but I usually don't touch my end game that much. Wait, I shouldn't show it from here, right? So if I do push further, it could actually. Is it this one? Okay. So seven attempts. Wait, what? 8 cycles. I think I could turn it into like a 5 cycle. I did watch the AI like fight a little bit. Sometimes they make like really questionable moves, but you know, this also Pure Fiction barely. APOC Shadow's still pretty good. The problem with HSR for me is I actually don't really touch the game that much, but that was the point of it, right? That was the point of like saving up all the Stellar Jades to get the E6S5s to like push through the end game easily. So I don't have to think, right? I don't have to look at the elements and be like, oh my god, I don't have the elemental weakness, and then it's gonna be like tougher, and especially if they have like a break component to the fight. I'm just like, whatever, the two of them can touch any element anyway. And so from now on, I also don't have to look for the all break in characters, right? So that's gonna be a plus point. So yeah, that's gonna be great moving forward, I guess. Anyway, story. You didn't have to look at the elements since Firefly and Acheron, really? I don't have Firefly, that's the issue too, right? But now that I have both characters that can do that, it doesn't matter anymore. Damn! Look at her earring. いつもそのままなのにふと気づくと運命が時間をこっそり盗んでいたりするの創世の小道へようこそ Interesting. It reminds me of Welcome to the Elysian Realm. Cyrene? 3000万もの輪廻の記憶ってやっぱりちょっと重いみたいそのせいで少し大人になっちゃったわ Overkill account and can't believe it's FTV. でもこのまま成長していったらいつかあなたよりも背が高くなっちゃった What does she have, like a それはそれで楽しみ Amphoreus かも bracelet or something? That is crazy. What the heck? エリュシオンという帳の外で一体どんな世界が生まれようとしてるのかしらってあなたが来るまでずっと考えてたわ Wait, what?目を閉じると少しずつ見えてくるの私たちと一緒に戦ってきた仲間たちがそれぞれの運命を歩み始めてる姿が世界の柱になって天空や海洋を支える人もいれば理性の種をまき法を定めそっと赤ちゃんを抱き上げてる人もいる死や紛争はもう恐ろしい存在じゃないし技術も子供たちの遊びになったあらゆる命がロマンと門と道の網に包まれて穏やかでごく普通の人生を生きてるわ海の向こうには暗黒の潮も日追いも壊滅もなくて太陽の光を
さんさんと浴びてる世界だけが広がって GZ る。 special program is about to begin. I'll see you after it. I'm just gonna continue playing this. It's a world we must protect. It's the dawn that Finon and everyone had wished for. Peace will reign until the decisive battle arrives. Okay. 今回はおとぎ話みたいな黄金期が1000年 Era 続くわ。 Chrysi. 神託が告げた運命の瞬間。公暦4931年の自由の月、容易の時まで。人々の呼びかけに応える準備はいいかしら。それじゃあ無数の願いでできたこの世界に万象の座として最初の一筆を刻みに行きましょう。でもお公暦4931年ってまだまだ先だよね。うちは歳月の隙間を使えるからいいけど、あんたと炭鉱はまさか何千年も待たないといけない？いや、その必要はない。俺たちはただ眠っていればいいんだ。時が来れば色国アンカーが目覚めさせてくれる。 What? We're just gonna wait. Why don't we be productive until that time arrives? We can be like the gods of the world or something. Vi- うちらもう新しい世界の一部になってるよ。あとはあんただけ。開拓の影響か、俺たちの意識は空間を超えて会話ができるようになっているらしい。今の俺はこの大地とつながっていて、山々の呼吸が手に取るようにわかる。一番高い山奥平までは生徒の輪郭が確実に形を成し始めている。つまりあんたの舞台はもうすぐ完成ってこと。ケファレみたいに寝る前に神託とか告げとく？それから I still 変わ don't ったのが understand 俺 one たちだけ thing. ではないことも伝えておく。 Like, is anything in Amphoreus actually real? We're all gonna be like Dan Heng though. Like I realized Dan Heng was controlling the water, and it kind of like it's weird because his powers are actually in the real world, and then so he comes in and he can control the water here. So does Amphoreus just like copy whatever rules that bind you in the real world, and they can copy it into Amphoreus so you can utilize it in the system? Or, you know, and now he's saying like he can sense the mountains and stuff, but technically none of it is like real, right? 先ほど色国アンカーにメッ Or セー is ジ it が届 actually いた。 real? 鉄母が They're just like in a 再創生 time, に気づいて反応しているそうだ。 but time moves differently. I don't get it. Like, how do you reset everything then? あなたが3000万もの輪廻の記憶を背負ったのと同時に。ああ、鉄母も同じ数の壊滅を飲み込んだ可能性がある。 Okay. It's bound to happen, and I've prepared for that long. We can't wait any longer. We must stop Iron Tomb. It's time to take over the burden that Finon has been carrying. Well, I'm gonna go for Iron Tomb. ねえ、まさかとは思うけど、あんた一人でこの世界を背負うつもり？列車に乗った日からうちらの旅は一人旅じゃないんだよ。今回だって誰かが一人で時間の果てを進む必要なんてないんだからね。 Is this going to be her permanent look going forward? うちらは That's crazy. これを伝えに来たの。これはお前一人の用意ではないんだ。請求列車のみんなで切り開く開拓であることを忘れるな。 Yeah. I gotta go そ with れ this じゃ one. うちらはそろそろ長いお昼寝タイムに入ろっかな。この世界のことは任せたからね。長い道のりになるだろうが終点で待っている。絶対また会おうね。 So 旅立つ前にもう一度だけ海の向こうを見ておこう。エリュシオンは静かだな。そうね。記憶の中と同じ。 oh, またここに戻ってきたな。 wait, who's that? Piso?
Unfortunately, Amphoreus is completely artificial, but Danhong did point out that data they carry can affect the real world once they get out. Interesting. Did you deliberately leak them? Exactly, that's So Everknight's like a good guy. Okay, I haven't seen like any information about the story, but I have seen people review it, like spoiler-free reviews, and a lot of people have said that while they thought the story was good, they felt that it was too repetitive. Like they keep repeating stuff that was already said. So I'm kind of like curious, like how the experience will be. I am hoping that they stick the landing. 暗黒の潮の気配が完全に静まってる。3000万の輪廻が始まった場所にやっと初めての終着点、そしてこれが最後。そうでしょ、声が聞こえない。あそこには彼のために咲く花も輝く星もないわ。 She has HSR hair. ファイの彼はただ一人。 Oh no! 新しい世界にたどり着けなかった人。 So for real, they deleted Finon? Uh-oh. Repetitive? Maybe one part, but it gives context for a few scenes we saw. So it's just one part. Okay. Maybe people's thresholds are just not as high. Finon awaits us inside the Iron Tomb. Wait, so Finon is Iron そう Tomb? ね。見て。樹底を貫いたあの金色の光。まるでオンパロスの神託みたい。あれはきっとファイノンが残してくれた道しるべだと思うの。あれが指す先にあるのは壊滅。 Okay, because they want to make sure like everyone 最も深い remembers 暗闇のはずよ。 the context from like every corner of Amphoreus, so they get it before the ending. 覚えてる？ 前回 Fair? ここを旅立つ時にもこう聞いたわね。英雄になる準備はできたかしら。あの時のあなたはまだ容易の責任に戸惑ってて、自分がどうするべきなのかを悩んでた。女子誌に語られる英雄は世界が求める瞬間にたまたま居合わせただけなの。あなたが現れたことでオンパロスの運命が再び動き出したように、その人の性格がその運命を左右するのよ。 A person's personality is their destiny. That's true. みんなも最高もいい言葉よね。ありがとう。さっきのは自分への励ましでもあったの。この物語に本当の結末を綴る前に私も勇気を出してあなたと歩き出さなくちゃいけないもの。 Ooh, her ceremonial blade. I'm kinda disappointed that this isn't part of like her kit, like or her design in her character. ちゃんと向き合わないと。 But it is what it is. ずっと忘れたまま拒み続けてきたあの記憶と。 It's like such an important part of the story, and I feel like they should have kept it in the design, but oh well. 無名のタイタンの大母よ。
記憶の一番深いところ she is にあ at る least. 片隅とも言えるわね。そしてここがキュレネの生まれた場所。 Weren't you born in Ages Elysia? You got your lost memories back. Birthplace, what do you mean? ごめんね、黙ってて。ここまで旅を続ける中で少しずつ記憶が戻ってきたわ。 Wait, are you... Is she gonna be... その度に違和感も強くなっていったの。 Oh no, is she gonna be some kind of anomaly? Like how, like, Elysia was an anomaly of the Honkai? Oh no, we're here again, ず huh? っと不安だった。エリュシオンで水面を見た時も、映ってる私と岸に立ってる私、どっちが本物なんだろうって。でも今やっとわかった。見て、あの壁。あそこに何か書かれてるでしょ。1、2、3、4、5、6、7、ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ。 Okay. 素朴で可愛い旋律よね。妖精たちの歌よ。今までと同じようにこの本を読み聞かせしてあげる。そうすればこれはキュレネ一人だけの記憶じゃなくなるもの。私はずっと自分が火を追う旅の物語を語る側だって思ってた。でも物語を語る人は Me! 一番熱心な Oh, never 聞 mind. き手でもあったみたい。 Oh, is this a third wall, fourth wall? Oh my god, third wall. Fourth wall breaking moment again? What do you mean? I'm the one who tells the story. なんだかドキッとしちゃった。でも頼もしいわ。再創生の瞬間、私は記憶の素材に包まれたわ。透き通った水晶の中で無数のキュレネを見たの。そして無数の私もそこにいた。 So she can peer through all the resets? これが記憶の最後のピース。知恵から生まれた牢獄であり、壊滅に滅ぼされた墓場。誰にも知られず一人ぼっちだった神様。存在しないはずの第13柱のタイタン。 I feel like I saw like some lore YouTubers already talk about the 13th Titan before we even got Amphoreus. They're like, there's gonna be a 13th Titan, and like, I feel like yes, it was obvious, but I was really hoping for two things. I was hoping Amphoreus is not a simulation, and I was hoping there wouldn't be a 13th Titan because it's just. But I will say, they did a good enough job that it doesn't feel like the Elysian Realm all over again. It really just does feel like parallels, but I feel like they did a good job making it its own thing. So I'll give them credit for that one, for sure. デミウルゴスはここにいるの。 Is that not a Honkai cube? Huh? Is that not a Honkai cube? Wait a minute. Huh? Yeah, it's a Honkai cube. What? Huh? Interesting. Wait. Oh my god, something's happening. Oh. Wait, let me get an image of a Honkai cube.
Huh. Okay. What? What if we were in the scepter? 長所はすでに元帥におお提出した。獣王の律令により、渓流と羅刹は引き続き巨領へ移送される。Oh, is this like a peek into the next season? They're gonna go back to the Xianzhou and they're gonna focus on Jingyu and Luocha's like plan to kill Aeons? Ooh, that's gonna be crazy. I'm excited about this one. I feel like this part of the story is what excites me like the most currently. I feel like it's the main story of Star Rail, but I do expect this chapter to tie everything up in a nice, neat little bow for Amphoreus, and then maybe it'll be nice to like, I'll like it also. But yeah, have you seen the CN animated shorts? Not yet. It's a relative of Honkai Cube. So what if like we were in? What if we were in a scepter in Honkai Impact 3rd, and like Welt had to break out of it, and then he got into the entire universe. So like maybe like Void Archives found a way to break out of it, and then Welt and Void Archives like got out of like the scepter, and then eventually when they get back to Earth, they'll be like, oh, this is another scepter. But oh my god, I mean, I don't know. Can't wait to hear Luocha's name is Apocalypse. Luocha Apocalypse? That sounds about right. なのに天撃将軍は未だ通信を切ろうとしない。昔話でもしたいのか？それとも何か言いたいことがあるのかな？随分と落ち着いてるのね、ケーゲン。どういうわけか。鉄母との戦いで同盟が出撃を許可したのはラフだけだった。Okay. Oh, is he suspended? 獣頭将軍は名察の死と言われてるけど、今回はさすがに情勢を読み違えたのかしら。Oh, I'm excited to see Yao Guang. 何を言っているの？別に反対するとも言っていないでしょ。でも今は四方に敵が潜み、いつ何が起きてもおかしくない状況。万が一に備えて元帥が戦州をいくつか後方に残すのも当然の判断よ。最初に名乗り出たものを元帥は選んだ。こうなったのもケーゲンの思惑通りだったみたいね。言い方が悪いかもしれないけど、この戦いをラフの主導で進めさせるわけにはいかないわ。天撃将軍、もしやラフに妖精の手柄を取られるのが怖いのかい？ I feel like it's gonna be like 3 more years before we see the Marshal, because we have to see the other generals, and then I feel like they have to become playable, and then we'll see the Marshal, and probably we'll see like the Marshal's like assistants first or something before we see the Marshal. I find it hard to believe this is actually a MiHoYo game now. Why? Is Yao Guang supposed to be an XP? She doesn't sound familiar. I don't think so. I think like none of the generals are actually XPs, which is good. I like that they're original characters. Not that I'd be opposed to them being XPs. 一大事だっていうのに冗談はよしてくれる？性格の災い、演武天礼。混乱は収まったものの、飛び交う噂は増える一方よ。猿王がいる限り、悪巧みをする者は波風を立てられないとはいえ、金色の血がラフのものになったとしたら、話は別だわ。Gets your hands on the golden blood. 渓 Why? 流がどういう人物で、あなたとどんな因縁があるのかは言うまでもないでしょ。言いがかりをつける材料はいくらでもあるのよ。飛翔将軍、それは考えすぎというものだよ。それにこの任は自ら志願したが、別に同盟全員の賛同を求めているわけじゃない。Had to remember all the ラ names フ that I が don't. 金色の血を手にして罪を償えば、まず1勝。その金色の血を手札に交渉できれば2勝。Oh, okay. ラフが2勝すれば、我々3人が喜び、
3勝となる。これが天白氏の商売だったら大儲けじゃないか。いっそ新作将軍を楽観将軍に改名した方がいいんじゃない？玉伝は実法公営北海を有している。ならばラフよりもこの戦いの意味をよく理解しているはずだ。オンパロスの因果が旧館の陣から消えた。高校将軍から見てこの異変は吉と凶のどちらだろうか。戦木学ではそれを巨帝と呼ぶの。アイオンに関わることとなると凡人ではその全貌を伺いようがないからね。君の説明は普賢殿のと同じくらい分かりにくい。あら、予測不能って言ったつもりだったけど、あの金属頭にとって鉄母の出現はもう計算されたものではあるけど、楚が黙って待つだけとは思えない。そして銀河の勢力にとってこの戦いは生き残る一筋の希望であり、聖艦の情勢を覆す重要な機会でもある。聖級列車が連合軍の結成を主導しているとはいえ、各派閥はそれぞれ思惑を隠し持っているみたいね。Okay, I really hope they do something this time. Like, with Penacony, we got a fake out. It's like, oh my god, they arrived, and then like one short cutscene later, never mind, nothing happened. So I hope we get to see the Alliance at least do something this time. 同盟内部でさえ意見が割れてるのだから、他の勢力がどうなっているかも想像に難くないわ。ケーゲン、セドゥニラも西軍で、私は聖将のレギオンと交戦した。おお。くれぐれも気をつけて。軍備や兵力の面で言えば人滅軍団なんて取るに足らない。カンパニー、さらには北条の民でも戦える相手よ。でもボイドレンジャーは壊滅の消耗品に過ぎないわ。真に対局を変える存在は絶滅大軍。ええ、あれはナヌークの指令にして楚が運命を焼き払う兵器。通常の兵法や策略は通じないわ。私が思うに大軍を完全に倒すには犠牲や代価を惜しんではいられない。 That's crazy. もし一瞬でも油断したらラフはまた元老の罠に落ち壊滅の道をたどることになるかもしれない。だが懸念こそが彼女が私たちの心に植え付けようとしたものだ。同盟の誓いの冒頭にある言葉を覚えているかい？後世が侵略や争い、猜疑や搾取を免れるため。 Wait, is Fantilia the そう書かれ anti-hunt? ている。 No, she's the anti-abundance, right? 永久の矢尻は宇宙を脅かすあらゆる災いに向けられてきた。開拓の者が私たちと同じ道を歩むのならば、運気軍も誓いを守り続けねばならない。最前線で戦う彼らの無事を祈ろう。色国アンカーから信号が届いたわ。皆さん、そろそろ出発の時間よ。あの子たちが成功したと。 Wait, are they going in? 念のため作戦をおさらいしとくよ。あなたたちの目的はオンパロスに入り、はぐれた3人と合流して内部から鉄母の位置を特定すること。で、誰が行くかは決まった？ Sunday. Himeko. この戦いは宇宙の命運を左右するものだ。 Oh, いかなるミスがあって he's も bringing everyone. パム以外全員が向かうべきだろう。あらゆる事態に備える必要があるものね。ええ、異論はないわ。It's easy to forget, but this literally happens like a couple weeks after the war dance ceremony. I mean, Honkai timing again, right? Like, after 8 years of Honkai Impact, it's like, it's less than a year in Honkai Impact time. But we've already... 微力ながら尽くさせていただきましょう。その間、 Their time never 私 moves. とスクリューガムはデミウルゴスマトリクス、つまりセプターのカーネル層を外側から攻撃し続ける両面作戦で、あの鉄の塊を徹底的に潰してあげましょう。 Ooh, screw him. これで人は揃った。待たせたわね。
スクリュー製の協力のおかげで鉄母に対抗する銀河連合軍の結成は順調に進んでるわ。今や銀河の視線はオンパロスに集まっています。あとは引き金の合図を待つのみです。それじゃ早速第4の鏡。やっと私の出番。意識投射起動。安全協定をご確認ください。いえ確認するまでもありません。皆さんの代わりにチェックを入れておきました。目的地はオンパロス。3、2、1、出発。 Alright. 奥室の流れがこんなにも重くなっている。 Damn. Wait, so Herda, now that I've been thinking about it, Herda actually is not just using the path of erudition. She also actually delves into the path of remembrance by using the mirrors and stuff. ピノコニーの無境とは That's 異なり、 crazy. ここには万年単位の歴史が沈着しているのですね。 Really? 創世の化身はすべての神話の始まりにして終わり終わらない輪廻についに終止符が打たれ、開拓のビーコンを設置して外と連絡を取りましょう。ではそちらはお任せするわ。私はガーデンの前に姿を現すわけにはいかないから。それにサンデーさんも姿を見せない方がいい。ええ。 I wonder if an Eon can revoke 請求列車がオンパロスに着陸したわ。 from この an 通信を受 emanator. 信したら直ちに応答をお願い。 Or is it something like a weapon? Like I give it to you and then you can use it forever? Or is it like like the Eon is still the source and they can cut it from the emanator? I do wonder. こちらは先週同盟つながっているわ。スターピースカンパニー。 Ooh. こちらもつながってるよ。巡回レンジャーは応答がないのかい？まあそれも平常運転か。ただこんな重要な場面にファミリーがだんまりとは思わなかったけど。 Ooh. ピノコニーの独立取締役のことを軽んじているようね。お久しぶり、姫子さん。ええ、久しぶりね、ジェイドさん。この戦いの重要性はチューラ討伐戦にも匹敵するものよ。勝利をつかまない限り幾千万の世界を覆う鉄棒の影を払うことはできないわ。孫悟に関わる大事だから。銃の赤心も全力で臨むつもりよ。ジェイドが博識学会と連携して鉄母の過去の活動について調査を行ったんだけど、一つ悪い知らせがある。知恵の敗北による影響は無機生命体に限らないことが分かった。 So you're saying they don't really care? つまり鉄母は有機生命体にも感染するということか。ああ。ただいい知らせもあるよ。 Oh wait, what? 今のところ有機生命体への影響は制御できる範囲内にとどまっている。感染の進捗は緩やかで、引き起こされる神経障害も致死的なものじゃない。 A fallen emanator does sound like a neat concept. They're like siphoning the path from the Eon. カンパニーは48システム時間以内にうちの医療システムを構築済みの聖域にワクチンを供給することを約束するよ。 Wait, so Iron Tomb is just like a poison type emanator? 他の聖域はどうなるのかしら。こんな時にまで補填使命の信者たちは理に走るつもり。 They, wow, the names they have for the Eons are always like, everyone calls the Eon a different thing. Wait, let's see. I think I read that wrongly. The bad news is the collapse of the erudition won't just affect inorganic beings. Oh, my bad. I thought he said it's just gonna affect inorganic beings, and I was like, okay, just don't care about it, man. 大木さん、あなたのことは覚えているわ。どうかご安心を。全銀河がカンパニーから With a humanitarian discount. 人道主義に基づいて割引することも約束する。でも、もし先週同盟がイプシロンなど
締役会でより深い協力関係を築くべきだ。 But are they the only ones who can make a cure? スターピースエンターテインメントの本社がイプシロンにあるのは理解できるけど、リストにある他の星を見るとどうして優越が訪れた場所ばかり書いてあるのかしら。おお。まあ長期的な投資だと思ってくれ。すまないけど忙しそうに見える市場開拓部を含めてピアポイントの全部門は鉄母のために奔走していてね。同盟の支援があれば全銀河にとっても100里あって一概なしになる。選手には栄達したならば天下を救済するということわざがあるわ。それにそちらの提案については七天将が判断する。 The seven 私 arbiter. はただの伝言役に過ぎない。危機が目前に迫る今、皆を窮地から救えるのなら、ラフに拒む理由はない。ただし同盟の被災地の救援活動にカンパニーが無条件で協力することが前提になるだろうけど。 Imagine like just Earth, people can become like 100 billionaires, right? Like they have like, what's the like the richest man has like what, at least, I don't know, is there a trillionaire in the world? So imagine like if you have that much reach as large as the IPC. That's like infinite money. That's just insane. Infinite money hack. You could buy yourself a planet. ありがとう。助かるわ。How many years do you think it'll take before we can directly engage an Eon in combat? それぞれ 5 years? 不安の種を抱えているようね。Talk to Asta. She bought a starship fleet. Oh my god, Asta. Damn, her family is like rich. They probably own like multiple planets. 壊滅と知恵の衝突は銀河の存亡に関わるだけでなく、各勢力の未来にも影響を及ぼすようです。絶滅大軍を敵に回すのだから慎重になるのも仕方がないことよ。何はともあれ、今はいい知らせを待つしかない。俺たちもそろそろ過信に入ろう。果たしてオンパロスの内部はどうなっているのか。あの子たちは今どこにいるのだろうか。 For immersion, should I switch to the characters that they're providing? Ooh. Is their Himiko better than mine? Mine's probably better. 必要なことがあったら何でも言ってちょうだい。Alright. Immersion. Oh! 聞こえる？おお、つながった。映像も見えてるからきっと大丈夫でしょ。ブローニャにセーバル？まさか2人から連絡をもらえるなんて久しぶりね。鉄母の件はトバーズさんから聞いてる。彼女わざわざベロブルクまでワクチンを届けに来てくれたの。まさか列車組が今回の騒動の中心にいるなんて。大丈夫そう？ええ、計画通り進んでるから心配はいらないわ。ベロブルグの方はどうかしら？ヤリード6は孫悟の外壁の近くに位置するし、最初の衝撃は防げても余波の影響を受けるリスクはあると思う。ジェパードはペラと一緒に塹壕を作りながら戦線を縮小するためにシルバーメインの指揮を取ってる。ゼーレちゃんとリンクスは地髄鉱脈の生産ラインから戻ってきたばかりだけど、お、ちょっと話す？別に何も言うことないんだけど。ブローニャ、この災いはあんたたちが想像してるよりもずっと恐ろしいものになるかもしれないわ。トパーズさんの指示に従って万全の準備を整えてちょうだい。 Why does it feel like we're back in Honkai Impact 3rd again? Himiko's VA saying Bronya? Oh my god, come on. ブローニャ。ええ、もちろん。すでに造物エンジンのほとんどを氷の下に封印し直してある。
しもの時はトパーズさん、被災者の救助をお願いね。任せて。先週もヤリード6と友好協定を結んでるし、きっと黙って見過ごすようなことはしないはずだよ。皆さんの行為に心から感謝する。ヤリード6は私たちの故郷。 Oh, this was in the... 最後のベロブルグ人が倒れるまで、私は命を懸けてでも必ずや守り抜く。 This was in that video where they were showing like everyone was fighting to kind of like defend their hometowns. Ooh. ブローニャ、 Well, but this is Star Rail. They're not gonna kill off any like main 自 characters 分の anyway, 足で so 歩み続 nothing's けて gonna きた happen. 全銀河の文明がこの困難を共に乗り越えられますように。 Okay, that one's done. I am excited to see Diamond though. I'm excited to see the Marshal, to see Diamond, and to see the Void Archives. I hope the Void Archives will be a support, a general support that I could use, and then I'll E6S5 him. Void Archives, please. You have one job. Also, I'm thinking Diamond is probably going to be a preservation character. Oh, hello again. 姫子、吉報よ。七天将が改めて協議した内容を伝えるわ。表向き、同盟は戦力をラフの一環のみに抑えているけど、妖精も周辺エリアに兵力を配置して不測の事態に備えることになったわ。 Imagine being born in one of the Xianzhou. You're just being born into a warring state. You're just like always at あり war. がとう。今回の件、感謝してもしきれないわ。遵守が兵を出すのに承諾してくれたのは、きっと軽減将軍のご尽力あってのことでしょうね。 They're like the Kremnoans of the real galaxy. ラフは列車を重要な同盟者として見ているもの。それに、鉄語との戦いにおいて、戦州にも果たすべき目的がある。それをあえて隠すつもりもないわ。 Oh, they want the golden 今 blood. 回の出兵は元帥が自ら決断したものよ。強大な敵を前に同盟が退く理由はなく、他の誰かに遅れを取るつもりもない。銀河に広がる多くの文明と力を合わせ、この困難を乗り越えるためなら、我々は命を懸けて戦うつもりよ。 Playing Elysian Realm 2.0 story. 同盟の義に感謝するわ。銀河にあんたたちみたいな英雄がいることは本当に喜ばしいことね。 This time it's Himiko. It's not Mei anymore. 褒めすぎよ。決命玉 They don't follow the hunt for nothing. You are right. ために取っておきなさい。 You know, I was thinking about that one day. I was thinking about that recently about like Fei Xiao's ulti. Do you think one day they'll release like a tier 2 light cone, like what they do with the divine keys in Honkai Impact, and then if you equip the tier 2 light cone, it will change your ulti. And then if they do that for like Fei Xiao, they should change her ulti to the one where she fires the arbiter, the rainbow arrow or something. That will be crazy. If they do that one day, I'm gonna die. I don't know how I'm gonna keep up with that. Possible DLC light cones. That might be the end of me. Activate the chronocognitive anchor. Attempting to... Oh, IPC representatives. I want to see Diamond though. Finishing the story? Yep. 残念ながら戦略投資部もいろいろと制約を受けていてね。請求列車の期待に応えるのは難しそうなんだ。でもジェイドから友人である七死人のことはできる限り気にかけるよう言われている。だから個人的にちょっとしたアドバイスをさせてほしい。もしかしたら今後カンパニーの他の部門から声がかかるかもしれない。だけどその時はこのことを覚えておいてほしい。こうして困難のただ中にある今、銃の赤心は思うように動けずとも Damn. 開拓の味方であることを選んだ。 I do wonder what Diamond is up to. Like what is bro doing like all the time? Like what is Diamond like always busy with? I hope one day when we get to see like the IPC HQ and stuff, oh that'll be so cool. 脅しのように聞こえたかな。でもこれは全て本心だよ。信じてほしい。
Money. So, what was your motivation to form the 10 Stone Hearts? Money. カンパニー内部の対立はそこまで深刻なの？ダイヤモンドとオスワルドの不仲は周知の事実だけど、これまでは一応膠着状態を保っていた。Oh, Oswaldo is like the CEO, right? He's like the boss of the IPC. Oswaldo is also an emanator. Diamond and Oswaldo, oh my god, the two emanators of preservation. How does Bellabog have no emanators though? Oh no, they're like the saddest, the saddest country. I mean planet. Ay 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 ay. Archforger. Oh. Wait, who's Archforger? They weren't in the Myriad Celestia video, right? I don't remember that name. Maybe they were. それに今は鉄母への対処を何よりも優先しないと。うまくいけばみんなが抱える問題にも光が差すかもしれないわ。We've been doing a vid for the new Rita. Like, gameplay-wise? Well, we'll have to see. Like, recently my school schedule has been busy. The bi-robot Ravager. It's the giant mech. Oh, that one is so cool. Yeah, activate the chronocognitive anchor, attempting to contact the Galaxy Ranger representative. Are we gonna get Boot Heal? Never mind. レンジャーたちはいつも神出鬼没だから、これも仕方がないことよね。To be honest, like the Rangers are the ones where I'm like interested in, but it's like whatever. You know what I mean? Like I feel like I want to see Diamond, I want to see the Marshal, you know, I want to see Void Archives because of Honkai, but like the Void Rangers, the Galaxy Rangers are like whatever. It's like one day we see them, that's cool, but so far they haven't made that much of an impression. Like the only one who's made a really cool impression is Acheron, and she's not even a Galaxy Ranger anyway. So then just like, it's fine guys. They don't seem like a powerful faction yet. Wait till we see a really strong one. I mean, Rappa is supposed to be like powerful in the story, according to Boot Hill, but that's subjective. That's Robin? ええ、私だけど。もしかしてロビンさんかしら？先ほどの会議に出席できず、今もこのような姿 Oh, in disguise. Okay, right. ピノコニー分家を代表してお詫びするわ。本当にごめんなさい。ファミリーに支援を求めてみたのだけれど、残念ながらいい反応はあまり得られなかったの。ファミリー内部の圧力については耳にしてるし、ロビンさんが謝ることじゃないわ。それに今の状況だとどんな支援も貴重なものよ。I feel like this is really real though. I mean, you would think the formation or like the Iron Tomb actually forming is like a big deal because like, oh, this guy's gonna take down an Aeon and whatever. But to these people, it's like, well, Aeons fall all the time. You know, Lord Ravagers have been around all the time. I'm just gonna go on with my life. I don't care. You know? Like, ありがとう。ただ、あなたたちはピノコニーの株主でしょ。だから、当主の方々もこちらの言葉に耳を少し傾けてくれたの。oh. 私は個人としてアスデナの調律師たちをすべて招集し、共に前線へ向かうつもりよ。Nah, Himiko's gonna be fine. We're gonna explore her backstory one day. I'm gonna be interested in that one. そして私のチャリティー基金会も負傷者や被災地の住民が適切な援助を受けられるようできる限りの支援を行うわ。そこまでしてくれるなんてありがとう。請求列車も仲間を誰一人見捨てないと約束するわ。 Okay, what else we got? The last one. The Vortex. Go to Okema. Okay, why?
Getting a backstory in Honkai never went well. Imagine they show her dad and it's the it's Ryoma again. Wait, is it Ryoma? No, Ryoma's Mei's dad. Oh my god. What's Hiko's dad thing? Ryusuke. Ryusuke. And it's Ryusuke. And then what will be like, what? なぜ誰もいないんだ? Ryusuke? 奥平間の外観におかしなところは見られないわね。となると、新世界はつい最近まで平和なひとときを過ごしていたということかしら。 Nobody's born yet. They only rendered the environment. They haven't rendered the NPCs. ではないようです、姫子さん。テーブルにある果物の Understandable, they both start with R. I always forget. ピュエロスのお湯もぬるくなっていない。つい先ほどまで Just moments こ ago. こは人で賑わっていたと記憶が言っているわ。まるで全ての人が一瞬のうちに消えてしまったかのようね。まさかザンダーの仕業？いや、彼はまだ2人の天才の監視下にあるはずだ。何かこの地ならではの風習だったりしないだろうか。風習。街全体を一瞬にして沈黙させるような風習など。ベルトさん、率直に申し上げますが、この光景を見て私は調和に関する不吉な噂が脳裏をよぎりました。全てが静まり返るとき、神が降臨する前触れかもしれない。Oh? 皆さん気をつけてください。 Every night. 来た来た、請求列車の七死人。長夜月？そんな、彼女はもう。私たちは歳月の記録者。消えることなんてない。ついに最後の再創生が完了した。 Wait, so March doesn't keep the Evernight form outside of Amphoreus? Is that what it means? Play currency war game mode yet? Yes. 彼らに何をしたの This ですか? conversation is funner in English in my opinion. Ah. 何もする必要はない。記憶はやがて新しい世界の素材になるんだから。 Oh, you know, I've heard Lygus in English. I don't actually like it. I prefer the JP Lygus. He is the character that has the biggest change from like language to language. How's the story so far? I'm honestly liking it. I know I had a lot of complaints about the previous like 7 chapters, but it's not okay. I think like the story is good. I think pacing has been an issue like most of the time. Only 1 or 2 of the chapters were okay with pacing. But I feel like the fact that we learned so much about the Titans and everything, and like, you know, every time, I think like my issue with everything is that I think my issue with everything in Amphoreus and why I was kind of like disappointed when we found out like, oh, everything's just resetting and it's a simulation, is that we kind of, every time we learned about the Titans, every time we learned about like, oh, well, this person has dominion over death or anything, and it's like kind of goes against the rules of like what we learned in the universe in Honkai, and stuff like, oh, can they control time and everything? And my mind would always link to like, how will this affect the outside world? And you know, the learning about, I mean, obviously it was really obvious and we knew it was coming, but like learning about how it's like a simulation and whatnot kind of is disappointing, because like it then turns everything into like, some of it doesn't really matter, right? And like I feel like that kind of was disappointing, but then, you know, I do think like it does set up the context for like the entirety of Amphoreus, so I do really hope that this chapter just ties everything up and be like, okay, there was a point to all this, and this is how it affects the Amphoreus, and in extension the people who have come through Amphoreus and the real world, is what I'm hoping to see. あんたたちの知ってる開拓者じゃない。天地に踏み入って Each your own, I 神にな guess. ったの。 Yeah, I mean, there's something about the Ian Lygus that I feel like he did a good job, but it's a waste because it's in the medium of like a game where like it's line by line.
I think the actor is really good if he's voicing like an anime, or like, you know, like something you're actually watching, like that. The voice actor is really good in that. But like, I don't think his acting style fits like one line pause, one line pause. It kind of like, it is the way I see it. I do like his performance, just not in that. Like, I think the medium actually breaks it up a bit. Yeah, it almost feels like it's a bit overacting. Maybe like that's the direction he was given, but like to me at least, like obviously I'm not like some connoisseur or anything, but like to me it feels like if it was toned back, like toned down a bit, it might have been nice. But then again, I'm like, who knows? I think like it's still a really good performance, at least to me. But then the same can be said about like most of the JP actors anyway. Mitsuki-chan, 冗談はやめて出てきてちょうだい。Oh. せっかく練習したのに、あっという間に見破られちゃうなんてちょっと恥ずかしいな。どうやらオンパロスで演劇文化に感化されたようだな。でもできることならもっと穏やかな状況で再会したかったわ。やっぱり姫子と幼おじちゃんの目はごまかせないね。But I will say, even though I like the JP Ligas quite a bit, Ian Ligas definitely has more character. That's for sure. More impressionable. 久しぶり。ただいま。おかえり。待たせちゃってごめんね。それでそのクラゲたちはタイタンの力なのかしら？これはエイヤの帳の小さな分身で偵察と連絡のためのものなの。本気を出せばもっともっとたくさん召喚できるよ。あの子の力でうちらは全員新世界のタイタンになったんだ。人の姿にもなれるけど、なんかちょっと変な感じがするんだよね。You know, it might sound really ungrateful, but if they gave her as the free character instead of Dan Heng, I might have been a bit happy with the outcome. But anyway, no, actually, you know what? I take that back. Actually, Dan Heng is a good one because we already got her hunt version for free. So, yeah, no, actually, yeah, JP Ligas stays pretty monotone and robotic. Yeah, I do think so. Yeah. You're getting the Amphoreus calendar. There's an Amphoreus calendar? 彼はどんな姿になってるんだ？まさかバットを持ったアライグマじゃないわよね。もうオンパロスの世界観を壊さないでよ。自分の目で確かめた方がいいだろうから、神託の導きに従って黎明の崖に来てくれる？ I love Ian Ligas. Dude sounds so insane. あの子の今の姿は昔よりずっと大きくなってるよ。I mean, I remember you guys saying that Ian Ligas sounds a lot more sinister than JP Ligas, which is why, like, halfway through the playthrough, I was like, I kind of like this Ligas character in one of the, I think, like, the chapter that he was introduced, and the next one. And then after that, he kind of, like, kind of turned weird for me. But, like, initially, I did kind of like the Ligas character, but then when I listened to him in EN, I didn't like him at the start. Like, I don't know, like, maybe that's why, like, I didn't, like, but I've watched like some clips of the previous chapters of Ligas, and it happened to be in EN, and I was like, okay, like later chapters, I think EN did. I wouldn't say better. It's just he brought something different to the character. その表情は経験で揺るぎない。まるで奇跡の到来を待ち望んでいるかのようです。あの巨神が彼。世界の支柱になったの。That's us? We're Kefale now? God damn. 想像していたよりずっと威厳のある姿ね。人々は消えたわけじゃなくて、神託の呼びかけに応じて神の目覚めを見届けに来たの。あの子は世界を背負ってる。その呼吸一つ一つがオンパロスの運命とつながってるんだ。目覚め？彼は眠っているのですか？そうだよ。セプターの中と外では時の流れが全然違うから、うちらはそうやってみんなを待つしかなかったんだ。歳月が昨日を見守り、大地が今日を守る。開拓が再びオンパラスの地に足を踏み入れた時、
眠る救世主は目覚め、 So we're gonna awake. そして世界に明日の予言をもたらす。行こう、あの子の近くまで。鎧の神託がこの世界をどう変えていくのか見届けるために。この停車駅で子供たちは俺たちよりもずっと先を歩き出したようだな。だからこそ私たちも立ち止まるわけにはいかないわ。大きくなっているね。そういえばネボスケさんの記憶の中で数千メートルもあるタルタロフに変身した姿 Mom and Dad are so proud. Drop it like a. いやいや、あれはただの夢で、まああの子にとっては最高の夢だっただろうけど。 Wait, what's that on the floor? 世を背負う万象の座なら星々をさまよう旅人に道を示せるかもしれませんね。なんであんたまで信心深くなってんの？あの子の神託って時々冗談を疑いたくなるくらいなのに。愚者と世界はそもそも紙一重ですから。市民の皆さん、ご覧ください。最後のタイタン、鎧の救世主が目覚めようとしています。 Okay, sure. 古き神よ、あなたの忠実なる民も迷える信者たちも恐れを知らない戦友たちも Who is 玉 this? 座の前にひざまずいております。どうか万古の眠りから目覚め、この世界に神託をお告げください。愛する世界を抱きしめ、遥か彼方の黎明を迎えられるよ。 Okay. Sure. Damn, you got your balls out. I mean. 神の名で人の道を歩むか、それとも The little girl we met in 3.0? Oh my god. Wait, so she's 4,000 years old? 彼ならきっと答えを出してくれるでしょう。Worship like a god. Off my checklist. Throne of Worlds. And damn. でも俺は救世主じゃない。 Wait, he's talking to them? 人と共にある七死人だ。 Damn! What a shot. What a shot. Oh. この声、やはり彼のようです。お前たちの願いは聞き届けた。 What? 火種は消えかけ、神々の時代は終わった。だから注ごう黄金の血を。それをお前たちに授け、この世界の真の持ち主に返す。俺と一緒に英雄になろう。 What? This is wild. What the heck? Oh, he's showing them the real world. We're breaking the rules. Rules are meant to be あの子が broken. オンパルスにもたらす奇跡は It's full circle. もちろん開拓の姿で現れる。黄金の血が雨のごとく降り注ぐ。神託が下され、タイタンはこう告げました。抗う英雄となり、運命の災いに壊滅に立ち向かえと。救世主の神託は俺にとってもう何の意味もない。だからもっとふさわしいものを、つまりお前たち全員に託すべきだ。カスライナの名のもとに共に旅立とう。庇護でもなく救済でもない、崇拝の象徴も神話も必要ないというわけですね。ただ生存という本能こそが人類にとっての最初の信仰であると。 Okay, I will say for some reason, Currency Wars has made me like Sunday a lot more. I don't know why. さあ、旅立ちの角笛は吹かれた。探索
理解、構築、連携、共にこの世界の運命を開拓しよう。Me avoiding responsibilities, be like, hey guys, it's all your responsibilities. None of which are mine. っていうか、気のせいじゃないよね。デミウルゴス・マトリクス。あのメモキーパーが言ってたのと全然違うんだけど。環境パラメーターが大きく乖離しているようです。結論、これこそが現実におけるカーネル層の真の姿なのでしょう。ザンダーのやつ、一体セプターに何をしたんだろうね。光の終点は静寂に包まれた純粋な暗闇でなければならない。ちょっと、こんな時にロード・オブ・サイレンスの言葉なんて引用しないでよ。縁起悪い。Do you guys think Polka will be a playable character? このまま進むしかないんだけど。Imagine getting Polka playable before Screw One. 13柱目のタイタンの秘密を暴く。隠蔽された過去こそ鉄母に対抗するための鍵です。デミウルゴスは存在しなかった。あんなことよくもザンダーは言えたものだよ。子供騙しもいいとこでしょ。だって不自然でしょ。痕跡一つ残さず消えてるなんて。むしろここには何もないですよって私ね、物事の真相を徹底的に突き詰めるのが大好きなの。また手を借りることになるけど、一緒にこのシステムを隅々まで解析しましょう。I do like the Herda's VA a lot. I think she does a really good job with the character. もちろん喜んでお手伝いいたします。ただ学術パートナーとして明確にしておくべきことが一つあります。ヘルタさん、もし私たちが失敗した場合、どうなさるおつもりで？デミウルゴスが本当に存在しないと判明した時のためにプラン B は用意しているのでしょうか？プラン B？ もちろんあるよ。 Destroy the whole thing. どうしても鍵が見つからなかったら錠前を鍵にすればいい。そのプランのコストは計り知れません。選択肢から除外すべきかと。じゃあプラン A がうまくいくことを祈るしかないね。いずれにせよ今からそんな先のことを考えてもしょうがないんじゃない？何事もまずは地道に進めないと始まらないしね。頼んだものは持ってきた？蝶が舞うにはまず枝に止まらなければならない。あれの展開には広いスペースが必要になります。 Okay. 模擬宇宙と同じ感じでよろしく。Oh, she has high attack speed. What the heck? これだけさあ、それを使おうか。ザギザック Zacharias. もう覚えにくい。今日からヘルタのビッグハンドってことで。Okay, save us the trouble. Use punch action to break. To break what? Obstacle blocks on the platform. Wait, what? Oh. I think reading is not my strong suit. Okay, where? Oh. Damn. これでいいよね。はい、少々。オブジェクト宣言完了。この翼によってハッキング効率が大幅に向上する見込みです。
Huh? Wait, did I miss anything? What the heck is this? 旧式の熱核個人的な趣味です。 Nuclear heat engine. 名前は宿り木と言います。あなたの花園って有毒植物ばっかりだよね。ええ、それもまた個人的な趣味です。Oh, this is Screw'em ship? この間パンクロードの小娘とやり合った時のことを思い出しちゃった。彼女、この手の侵入ツールをなんて呼んでたっけ。そうそう、ダーティデータラッパー。中身を隠蔽して最先端のファイアウォールも騙しちゃうタイプのやつだった。Are finishing it in one stream? でもこれはちょっとあれじゃない？道具っていうよりむしろ展示品。Well, that is the plan, but like, is this crazy long or like? あなたの声から通常とは異なる波形が検出されました。提案、最初の話題を続けるべきかと。その話はもう終わったと思ったけど。今の状況ではどんな変数も見過ごすわけにはいきません。特にあなたの意志という最も重要な変数であればなおさらです。鉄棒の自己アップデートは止まらず、その進化速度はすでに我々の最悪の予測を上回っています。アイオーンが計算した時は鋭い剣のように全銀河の人々の頭上にぶら下がっているのです。分かってる。だからこそ私たちには失敗が許されない。これから銀河は哀れにもまた機械頭に判決を言い渡される。辺境整形貿易戦争、皇帝戦争、ルパートの死、その計算が的中するたびに人類は大きな犠牲を強いられてきた。Oh, no. ですが、死へをめぐるこの究極の対局において、私たちは駒ではなく、その指し手であるべきです。I've seen vlogs about reaching 10 to 11 hours. 消耗品として扱ってしまっては、これまで私たちがしてきた努力がすべて無意味になってしまいます。 My friend said it's 6 hours, but he hasn't played it yet. So there's this channel on Bilibili that does like entire playthroughs, and then they'll just like they'll record it straight, like the whole thing, and then upload it. And he just checks like the timing on the video. I think he showed me the timing for this one. It showed like 5.5 hours. Out, I don't know. ヘルタさんもお分かりでしょう。 It's 6 to 7 hours at 銀 most. 河は決して一人の天才が自らを犠牲にするのをただ黙って見過ごしたりはしません。 Maybe some players are just like yapping a lot more. 私も同じです。 Like I yap, but like my yap is not that crazy. Also, it seems like I always kind of like predict the next step, which is why you guys are like, okay, you don't need to talk about it. Like, just go. And then like, I'll be like, okay, I think it, don't tell me like this is going to happen. And then you guys are like, just play and you'll see. And then it happens. I'm like, okay. So I kind of like have learned to sort of like just think about what happens and play along. And if it's something surprising, then, you know, that's a pleasant surprise. But like, otherwise, I usually keep my thoughts mostly for the end of the chapter, I think, is what has. You can speedrun while not talking. そういう重たい話は結構。私たち、そうならない Yeah, if you do that, it's probably 67 hours. デミウルゴスっていう失われた鍵を見つけるためにね。別に救世主になるなんてこれっぽっちも興味ない。私はただ勝ちたいだけ。ザンダーに。そして機械頭に。それであなたはどうなの？味方でいてくれるの？もちろん聞くまでもないでしょう。さあ乗りましょう。お先にどうぞ。そうこなくっちゃ。ここをきれいに掃除してデミウルゴスとやらの正体を暴いてやろうじゃない。There are two things that I want to see before, like, you know, in the near future in Honkai Star Rail. One is the death of an Eon, and the other is someone ascending to Eonhood. I want to see, like, I want them to, like, explain, like, what makes an Eon and, like, why. Like, how certain entities...
Wait, this is Screwum's ship, right? Not a Dudu variant? I might not even get it if it's a DPS again. We'll see. You know, I'm actually thinking if I can continue to get 2 stars on Anomaly Arbitration. Wait, did I see controls? If I can continue to get 2 stars in Anomaly Arbitration, not that, and it's not that difficult, I might just save even past the amount needed for an E6S5 until we get the amount possible for 2 E6S5s, and then we make decisions there. Ooh, that'll be insane. The craziest F2P account ever. 14行代数式のバリアです。隔離が主目的で防御用ではありません。Oh my god. Courtesan algebraic expressions. Why does this sound like I'm back in school now? If Dudu gets in this game, I hope she's a support/sustain. If she is, I will definitely pull her. If she's another DPS, then no. I can't. I have too many DPS. I mean, I feel like I have space for one more, but it has to be able to synergize with Caceres. So if she's like an HP type, then yes. Mistletoe is Screwum's personal collection piece, an elegant design Trojan program. Click the cruise button to start flying. Click again to switch to hover state. Use directional buttons to steer the mistletoe. Click the accelerate button for a temporary speed boost. Click the exit button to end flight. Toggle the vertical inversion option to change flight control. The mistletoe is equipped with an auto cruise program. Click the auto cruise button and the mistletoe will automatically fly to the navigation point. Click again during the auto cruise to switch to manual control. Okay. 複数の信号源を検知。いずれも構造がバリアに類似しています。推測。ターミナルをハッキングすれば攻撃に利用可能です。敵の力を利用すると。じゃあ、ナビをお願い。This is so weird. It's so random we get like a flying. I mean, I guess not really because we get. Oh, I see it. Because we already have like Zagreus' hand and whatnot, but like, okay. If I remember correctly, Sunday potentially could have ascended to a new Eon if we didn't stop him. What? But who like where does the Eon power come from? Is there like an even greater god that like dishes out like the... It all leads back to Sue, right? The one that Sue's talking to, maybe that's the god. Like, it feels like the Eons are like emanators to like a big Eon. Big Eon. Ooh. ほとんど反応なし。やっぱりそう簡単にはいかないみたい。ターミナル一つあたりの出力は必要量のわずか3分の1しかありません。論理。複数のターミナルによる共同攻撃が不可欠です。他に何か分かったことはある？この廃墟の成因に関するログは見つかりませんでした。ザンダーが記録をすべて削除したと推測されます。ですが、回路の中からいくつか注目すべき傷跡を発見しました。高エネルギー放射、それから虚数エネルギー汚染。私の知る限り、これらの痕跡と完全に一致するものは一つしかありません。そう難しい言葉を並べる必要はないよ。あれには名前があるでしょ。性格っていうね。Of course. Of course. We're back here again. はい、その結論は成立します。ザンダーはセプターのシステムを完全にワイプするために性格を一つ起爆させたと考えて間違いないでしょう。
この手で殺めましたってそういうことだったんだね。 What? 知恵のニューロンを壊滅の進化の中継装置に改造するにはどうしてもデミウルゴスという生命体を消すしかなかった。なぜならそれこそがセプターの本来の演算ターゲットだったから。 Huh. So he got rid of the demiurge, and then he put the protocol to form Iron Tube in place. But the scepter was supposed to create demiurge, is what it means. 長代月さんがそれを最初の知性の種と呼んでいたのもその根拠の一つと言えるでしょう。生命の第一原因、それがセプターデルタ ME13 に最初に与えられた課題。廃棄された後もセプターはなお答えを求め続けました。ただこの課題の価値は答えそのものではなく、それを探す過程にありました。 Okay. しかしこれは同時にデミウルゴスを探し出せる可能性がゼロになったことを意味しているのではないでしょうか。そう、むしろ逆じゃない。機械頭の時と同じでザンダーは完全にお手上げだった。デミウルゴスを制御できなくて消すためには手段を選んでいられなかったってことでしょ。でも残念、痕跡しっかり残っちゃってるから。っていうかオンパロスに性格がもう一つあったのになんでお子ちゃまは気づかなかったわけ？ I think I have an idea what's going on. 先ほどおっしゃっていたデミ During flight, you can open the map to check your waypoints. Select the waypoint icon and click Start Cruise, and a mistletoe will automatically fly to and land at the selected waypoint. Cannot control it. 現実には無名のタイタンの大母を覚えてる。 I can control it. Yo! Fine. I'll use the auto cruise to land. Wait, what? Oh. It said click and hold. No relaunch required. So we're not even gonna disembark. We're just gonna blast it from here. 開拓ファイル4号66節フィリア093の記録から見ればデミウルゴスがオンパロスの演算に関わ Oh ってた no, I think I know what's going on. Oh my god, this is where the Honkai Impact brain kicks in and I already know the story. It's Finon all over again. No! Don't tell me I figured out the story and then we have to play like 4 hours just to let them explain it to me again. Remember when we said like, oh my god, the flame chaser is transferring like all the memories? No, I didn't say memories. I said he's transferring all the core flames into Finon. And then you guys like, yeah, you got it. And then we played for 2 hours for them to explain it back to me when I already got it in the instant. I think I know what's going on in Amphoreus now. It's so cliche. オンパロスの内部においてそれは人知れぬ第13柱のタイタンであり3000万以上の輪廻の中でキュレネさんの記憶に耳を傾けてきた存在でした。しかし長代月さんはこれとは真逆の見解を示しています。無名のタイタンは存在せず聞き手とされた存在も記憶がセプターを奪うために仕組んだ虚構に過ぎない。意味深なことばかり並べ立てるミームの話なんて信用できると思う？アイオンがわざわざそんな回りくどいことするわけないでしょ。記憶の行動に不審な点があるのは事実ですが長代月さんの見解が現状と一致していることは否定できません。実際マトリックスに入ってからデミウルゴスに関する手がかりは一切見つかっていないのですからね。そう、まさにそこがポイント。ザンダーの行動はデミウルゴスの存在を示唆してる。 Yeah, it was kind of like
With my schedule, I can't really tell like when I can stream, so I just have to like schedule it like a few hours before. 真相はおのずとわかる。そういうこと。これでターミナルはあと一つ。 I mean, it's kind of. 彼は記憶の脅威を認識しつつも排除できなかったのでしょう。じゃあ、そろそろバリアとバイバイしよっか。I feel like. I mean, okay, I think like at this point it's kind of obvious that the 13th Titan is probably Cyrene, right? And the Demiurge is the 13th Titan. So it's not that the tomb was empty at the start. It's just that by the time like Evernight could even observe the tomb, the Demiurge had already left. So it's not like the Demiurge is Cyrene per se, but it kind of like probably attached itself to the Cyrene protocol, and then it's either like part of it or it's like taken over it. Something like that. And it goes back to like, because she is the origin or like whatever, yeah, I mean she's the origin of this world, right? It's like Hasha of Origin all over again. I don't know. We'll see. It's basically that. I mean, like, this is the Honkai Impact brain being like, well, this is the parallel again. Do I like it? Do I like the fact? I mean, like, it's not confirmed yet, but like, if it is true, do I like the fact that that's what it is? Well, yeah, I think it's okay. I don't know, man. Oh my god. Maybe like Stario is experienced differently through the eyes of someone who hasn't played Honkai Impact. Or maybe I'm all wrong. Ooh. How do they even detect like the energy of the past? That's crazy. Zero. Jesus system. 原因は不明ですが、現実のマトリックスにおいて、ソはいかなる痕跡も残していないようです。 Oh no, if I crack it and you're gonna explain it to me in 3 hours, I'm going to lose it. But it's the obvious parallel, right? It's like when Finon, remember when like the Flame Chaser like stabbed Finon with the ceremonial blade? And I was like, oh my god, it's mirroring the 50,000 years of regeneration. He's gonna be like, oh, I've suffered like all these cycles and here are all the core flames, and then they explained it to us in 2 long hours. And I got impatient. So like I feel like sometimes like maybe my impression of Amphoreus is skewed because it's so parallel that I get impatient, right? Like maybe I'm not being fair to it in some ways, but like I do like some parts of the story. Like my favorite Chrysos Heir right now is actually Cypher. It's actually Cypher. I enjoyed her story the most. And then second, I guess like Cypher and Casteris, that entire chapter was kind of like my favorite to my like probably my #1 chapter in Amphoreus. I mean, I haven't finished this chapter yet, so I don't know. And then I think my #2 was the Danheng one, which was the previous one that we played. And then the rest of them are kind of like, okay. You know what I mean? Honestly, I keep my HI3 knowledge at the back of my mind while playing Amphoreus. Maybe I should do that. Because also I feel like we didn't touch on Pardophilus enough, right? And so like I feel like Amphoreus is a bit of like our look into that character from the eyes of Cypher, but yes. So then I feel like I enjoyed it a lot because it gave us that like part B perspective, right? But I think like with Finon and Cyrene, it's so in your face that it's like, sure, but also it's so in your face, you know? Acceleration ring, blah, 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 blah. Okay. I don't know. So far, I gave it some thought before starting the chapter today. Because remember at the end of the last chapter, you guys asked me to watch this one video, and I was like, I feel like the videos aren't really doing it for me, because I feel like
from the way the video was framed and made. ド派手な空中戦を想像してたのに。壊滅の値はまだ上昇中です。 Wait, are there stuff to like get? Can I get stuff from here? Like, ooh, there's a bug there. Can I get it? I picked up a signal from the exomyth. But like, so like I thought like, okay, if the videos aren't really like, it felt like the videos are supposed to get us excited and be like, oh my god, blah blah blah. But like I wasn't like, to me I was like, okay, you know, like a lot of it is it reminded me a lot of remember when we thought that a lot of the things in the trailer for the Spoke Apocalypse was gonna happen, and then most of it just didn't come to pass, and then it just to me I'm like, oh my god, is that all over again? So it wasn't like, I was like, okay, you know, some of it can happen, but sometimes it feels like you're exaggerating a little bit just for the, you know, just for the, to get people excited, and then when you get to the actual chapter, it's like, So I gave it some thought and was like, you know, am I being cynical, or like, you know, am I not giving Amphoreus a fair chance? Why isn't it hitting as much? And then I just started thinking about like, okay, but what in Amphoreus has been, you know, great in my opinion. What am I supposed to do here? I closed the door. Well, GG? Nope. And so I started thinking about stuff like, you know, what's my favorite? Which is my favorite Chrysos Heir, you know, and, you know, what do I actually like Amphoreus? What kind of impact has it done? Has it had on me? And, you know, am I being fair to the story and stuff like that? Uh-oh, GG. I would like your review for this arc as a whole, and you finish it comparing it to the Elysian Realm story. Oh, that would be cool. Am I gonna be stuck here for hours? Oh no. Oh, it needs to give me 2 steps to get here, to get to the ladder, and then it needs to end on the blue. Bro. And then there's the thing about the portal. Oh my Jesus. How do I get it to step twice on it? That's crazy. Oh, it has to do with like, it has to drop instantly. So then, so left is definitely a call, and then left again and down. This will ensure that it steps on yellow twice. So 2 steps on yellow. And then up again. 1, 2, 3. But then I need 2 steps on blue, which I'm not getting. Unless... then I'm not on blue. Oh my god. Amphoreus didn't hit for everyone. It's not just you from what I saw. I think the story needs more time to cook. I think the problem is that it needs even more time, which I don't know if it necessarily has. Uh-oh. Wait. Oh wait, actually? 1, 2, down. That's already 2. Nope.
Well, I enjoyed this whole arc. The story dragged on a bit, I feel. Yeah, that's exactly what I feel too. Monitored suspicious user. That's crazy. I didn't know Twitch had that function. Okay, I'm not gonna be stuck on this one for too long. We're here to play the story today, so I'm going to die. No, I can't do that. If I keep going left here, the goat is gonna drop and die. So you can't keep going left here. So that's not an option. So we have to go right, left, right. Nope. Okay, I'm done. We'll come back. I'll come back to this one. Okay, but anyway, back to the story. They really upped the difficulty? Yeah, I like that they did that. The previous ones were way too easy. Okay, so back to... Yeah, I mean, I feel like I probably didn't give them a fair shot initially. And so I feel like, you know, part of it is also because like we're so used to the Elysian Realm and all the parallels, right? So I get... And I think like the real issue for me, VOD watchers skip 30 minutes. Hey, I did not spend 30 minutes, okay? That was like, what, 5 minutes at best. Oh my god, another one. Okay, let me just peek into this one. Maybe it's easy. Hey, an F2P like me needs the 20. Oh my god. So I need it to. Oh my god. This ain't good. Yeah. Okay. This king of puzzles infuriates me. Oh, and then I reset from the start. You know what? Next time. Okay, and now we continue with the story. Yeah. I like that they upped the difficulty though. In the previous playthroughs, they were so uninteresting. 予想外の収穫だね。まさかデータの廃墟に実験室を構えてるなんて誰も思わないし、まあでも死した者の決意を甘く見ないでとかなんとか言ってたかで、彼は神経回路の一部を自ら切断し、アナクサゴラスさんの拘束から離脱しました。おう。ただその際に私があらかじめ仕込んでおいた溶断機構も作動しています。結論、ザンダーは戦闘機能を喪失し、現在は行動不能となっているはずです。つまり文字通り観客になっちゃったってわけね。I will say Xander is a bit of a disappointment. でもね、I thought やっぱり自分の目で確認しておきたい。この先に行ってみましょう。ついでに現実のザンダーとも会っておきたいし。 But also it does make sense. It does make sense that the current geniuses are smarter than him, right? Because that's how it always works, I guess. そう。彼の頭の中が犯行現場ってわけだから、痕跡の一つや二つは残ってるはず。しかし、罠である可能性もあります。でもあなたがいるじゃない。私たちが2対1で負けたことなんてあった？ Oh? そうおっしゃっていただけて光栄です。色国アンカーの準備が完了しました。 You think one day,
Herda will just... Oh, no, I wanted to get the bug! Never mind. You think one day Herda will just become the Eon of Erudition? 嫌な予感ほどよく当たる。彼はここにいないみたい。位置情報の特定に誤りはありません。ザンダーは確実にこの場所に存在しています。ただ、彼の座標は高速かつ不規則に変動し続けているようです。He's spoofing. ここは彼のホームだしね。気を抜かずに行こう。おっ、つまらない小細空間工。また戻された。解析完了です。予想外の結果が得られました。ログによればリュクルゴスは自らの管理者権限を削除したと色国アンカーが彼の位置を特定できなかったのは、ライコスがシステム上に存在せずナビゲーションの対象にできなかったため。 Screw him actually looks so cool. 抵抗を諦めたってこと？彼は去る直前、最後のコメントを残しています。どうやら我々宛てのようです。尊敬する公人の皆様へ、証明は完了しました。墓碑の下でお会いしましょう。ずいぶん余裕ぶった言い方だね。彼は私たちがここに来ることを見越していたのでしょう。大母の存在を知った彼もまたデミウルゴスを探していたのです。私たちと勝負する気？墓穴を掘りたいなら好きにさせてあげましょう。純粋な光の中には何もない。セプターの中枢。今は大君の大番って呼んだ方がふさわしいかな。Oh, Arntune's gonna be born. 現時点で我々はまだ何一つつかめていません。そう？大きな収穫があったと思うけど。Fly the ship. I'm flying the ship. つかめてないっていう収穫がね。もう少し詳しくご説明いただけますか。もしデミウルゴスが本当に抹消されたなら、ここに何らかの痕跡が残ってないとおかしい。性格がまるで精密手術みたいに跡形もなく、全てを消し去れるとは思えない。 Okay, but if the Demiurge really is Cyrene, I'm just wondering. Oh my god, it's the same parallel again. It's like how Alicia was hiding the fact that she's a Herrscher and she's right before their eyes, and she's going undetected. It's like the most unlikely scenario that has happened, because like she's a Herrscher and she's in the team that hunts Herrschers, right? And so it's like it's right under your nose. And then this is the thing, it's like if she's the Demiurge, she's like the Demiurge which everyone's looking for, and she's right under their nose. But the only question is, how is she masking her identity? さっきも言ったけど、不自然すぎるんだよね。ガーデンがちょっかいを出さなかったら、デミウルゴスの存在自体誰にも知られずに終わってた。けどあれってセプターが最初に演算したターゲットだったんだよ。なのに記録が一切ないなんて。 But what is the Demiurge supposed to do though? If the scepter is supposed to, if it's the original extrapolation goal, then what? Like we know what Iron Tomb's purpose is, but like what does the Demiurge? What's the Demiurge's function? どうしてあそこまで用心深くなる必要があったの？彼が非常に几帳面で、自身の計画に一切の変数を許さない性格であれば説明がつきます。そういうイメージは確かにあるけど、その可能性は彼自身が否定してくれた。彼は自分の機能を捨ててまで動こうとした。その気持ち、私たちも痛いほどわかるでしょ。目の前に未知があるなら答えを出すしかない。他の選択肢なんてない。その様子ですと、すでに何か仮説をお持ちのようです。Oh my god。差し支えなければお聞かせ。もちろん。まだ証拠はないけど、ほぼ確信してる。デミウルゴスは
最初からみんなの目の前にいた。だけど別の誰かと勘違いされてたの。Oh, they're giving us the answer on a 一番 silver 合理的 platter. な仮説。部屋が空っぽだった理由、中に閉じ込められてた人がとっくに抜け出してるからに決まってる。でもそれはちっぽけで弱く、全く存在感がなかった。だからあのオムニックですら気づかなかったわけ。I mean, it makes sense, right? Because she couldn't take part in all the resets because she needed to hide from in plain sight. 戦局を左右し得ないことを意味する。少なくともザンダーはまだそれを警戒してる。Oh no, is this an Ultron Vision とにかく situation? 彼の言う墓碑に行こう。退治の時間だよ。This is not an Ultron Vision situation, right? It's like they made the vibranium body and then they were supposed to install Ultron into it, upload Ultron into it, and then they... What's down there? What's down there? Well, I can't... Oh, well, hey! Where's all my conversation? Is that why you said fly the plane? Oh my god. こちらが墓碑の下にあたる場所です。ライコスのお望み通り、彼の棺桶をこじ開けましょう。Oh my god. We missed all that conversation. あなたの推測が当たったね。Okay, maybe after I'm done with the story, I gotta go look at other people's playthroughs, see if they missed that as well, so I can read what they said. Hopefully, it's nothing important. But you know, what if it's like what if it's? Oh no! Now it presents itself. I thought it was possible. I thought it was possible last chapter, but now it seems like it's even more possible. Of how like they built the vibranium body. If you guys watched the MCU, right, and then they were trying to upload Ultron because he wanted a new body, and then halfway through they uploaded Vision, and now it's like the same thing. It's like, oh, you're gonna form Iron Tomb? Nope. And then they hijack the extrapolation and they put it into the Demiurge or something. Oh no. But we'll see what happens. その頭脳だけ？こっちでのあなたがそんなに惨めだったなんてね。です。ようこそお二人とも遺言に応じていただき。墓碑だの遺言だのと、あなた罪を恐れて自害でもしたつもり？鉄棒はすでに十分な力を得ています。あとはただ待つのみ。この場にとどまったのは発見の喜びを分かち合うためです。オンパロスの心の真相についてはもうお気づきですね。謎かけはもういい。あなたの言うオンパロスの心って、つまり行方不明になったデミウルゴスのことでしょ。で、このセプターはその器だった。あなたが実験に割り込んでオンパロスの体を鉄母のための空っぽな殻に作り変えるまではね。Ah. Okay. So Amphoreus was made to form the Demiurge, and then Xandar found it, and he hijacked it so he could make Iron Tomb from it. メモスナッチャーを徹底的に潰すのも当然だよね。それがどんなに小さな可能性でも心の目は積んでおかなくちゃいけなかったんだから。戦場の包みもアリの一血より崩れる。造物の裏切りは今でも鮮明に記憶しています。 But the fact that the Demiurge still exists? 私は決して油断も容赦もいたしません。その甲斐もあって完璧な器はついにオンパロスの体との融合を果たしました。Oh. ですが、デミウルゴスの正体はもはや明白です。
それでは真実へと至る喜びを分かち合いましょう。フィリア093消失の真相。それは記憶がもたらした嘘だったのです。 Here we go, story time. Oh my god, what are we gonna... Oh my god. 私の物語といっても、それってどこから話せばいいのかしら。 Where do you start? 宇宙の始まりから？ What? 冗談よ。そんなに壮大な話じゃないわ。 Is that the Honkai 私 Cube? が聞かせたいのはほんの小さな物語。それは Oh my god. たった一粒の種から始まったの。 Wait. Welcome to Honkai Impact 4. No way. Come on, dude. You're not serious. It's like we're in the Sea of Quanta or something. ちゃんと聞いてくれてるって分かってるわ。 Seed of Memory. Okay. 夢の中で神様が教えてくれた。世界は一粒の種から芽吹いたんだって。 So Fui had already contacted her 種は from や the が start. てオンパロスという大きな木になって歳月の葉で光を受け止めてるんだって。 Okay, I know we're finally getting lore, but I gotta be right back. I need to run to the washroom. Give me 2 minutes. I have returned with the Raven jacket. Alright, let's see what you're all 不 about. 思議な偶然よね。木漏れ日、揺れる枝葉。それは私の最初の記憶でもあるのよ。いつも通りの朝。
村で一番高い木の下でエリシオンの娘はそっとこの世界に生まれ落ちたの。So this is what Amphoreus was before everything came into existence. It was just this room and then the seed of memory. なんて心を打つ始まりかしら。産声。それは赤ん坊が世界にもたらす一つ目の贈り物。神託の通りだ。村人たちは口々に言う。この子はタイタンからの恵みだ。桃のようなピンクの髪に尖った耳。この子は歳月の司祭になるために生まれてきたんだ。 This sounds a bit like Alicia though. She also just came into existence out of nowhere, right? Except for this one, like they're kind of like, oh, タイタンもまた here's the priest. その誕生を祝福した。終わりが始まりを生むようにやがて花が開き何時も散りゆこう。花が咲きやがて散る。なんて美しい結末。このページは人々の笑い声で締めくくられているの。さあ大きな声でお泣き。お前の声をオロニクスに届けてごらん。Undefined record number 6そう archive. 言われても私涙は好きじゃないの。 Honestly, can't tell the difference anymore. She continues to 笑い talk. 声に包まれて時間は穏やかに流れていく。 I mean, what I meant was like the origin story already sounds a bit like Alicia, in a way, in a故郷の風は麦畑をそっと撫で、ブランコをカンパナを、それから海を揺らして調子外れな妖精の歌声を運んでくる。エリシオンって神々の悲しみから付けられた名前のはずなのに、君はいつも笑ってるね。まるで悩みなんて一つもないみたいだ。さあどうしてでしょう。答えはね、世界が私に優しかったから。私も優しくなれたのよ。 the way she talks as well. They were probably just given to like just do it like Alicia, and they're like, okay. Undefined record number 28 だけど archived. 運命は気まぐれなもの。子供たちはやがて大人になり、成長に伴って遠くへと旅立っていく。崩れゆく世界と同じこと。故郷をありのまま守ることはできなかったの。風の歌が聞こえる。火を追う旅は喪失の道。あら、この言葉が気になった私から何度も聞いてるものね。ここから物語が違った展開を見せるのも知ってるでしょ。ワクワクしてきた。それじゃ続けるわね。こうして英雄たちの旅は長い夜を越える。泣いて笑って、そしてまた明日へと歩き出したのだった。 Okay. Undefined record number 496 archived. Parsing object information 093. Philia? Save. Okay. フィリア093の記録ナンバー496をアーカイブに追加しました。 Ooh. What the heck is this? Delta ME13.
/ Oh no! Amphoreus irontomb.exe runtime error. What? Program from an unknown publisher, Delta ME13, Demiurge, Philia093.exe. Allow write access? Allow. Oh, so this is the scepter itself reacting. Running Philia093.exe. Oh my god, I wish I played in Mandarin. Oh no. Okay. 冗談はここまでにして、私があなたの前に現れるのはこれが初めてね。そしてこれが最後みたい。What? Why? フィリア093 Alright, cool. 時間もないし始めるわね。今までと同じようにこの本を読み聞かせしてあ Oh げる。 no! As I've written? そうすればこれはキュレネ一人だけの記憶じゃなくなるもの。さて今回は何のお話をしようかしら。そうね。 Oh, so it's not the scepter itself. It's just like a failsafe. フォーマットが完了しました。 So Delta ME13. 093サイズグレースケール比率引き値分析結果を出力中 Learning. 093イコールももの記録ナンバー8128をアーカイブに追加しました。 Okay. System running. Delta ME13 and Forest irontomb.exe runtime error. An unhandled exception occurred. Oh, you're getting the blue screen. Object name every page of record. Click excerpt to ignore the error and continue. Click detail to view the full log. Momo 古典的な世界にこんな未来感満載の宮殿があるなんて。エリュシオンもあと数千年もすればこんな風になるかしら。 Well, apparently it looks the same. 結論なりません。今日はあなたに聞かせたいお話があるの。ここに来る途中、一匹の小さなエンドモがいて、倒れた麦の穂に止まってた。不思議なんだけど、その瞬間、私は全ての痛みを忘れて、ぼーっとそれを眺めていた。記録、モモ、地上にいる。過去のキュレネもみんな、その輝くエンドモをきれいって思ったかしら。So from the start, Cyrene already knew about Amphoreus' core. She was just visiting it? Like, what? And she knew about the resets. Or this is like halfway through the resets. だからね、もう少しだけ時間をちょうだい。未来に残したい記憶がまだまだあるの。フォーマットが完了しました。Oh. さようなら、モモ。Right in her face, she asked for more time and you're like, nope, formatted. Oh, that's so sad. モモの記録。私が物語のすべてのページを記録して、あなたに話して聞かせさえすれば、オンパロスが見捨てられることはない。Oh, okay. So she stays here for the entire cycle then? Probably, because she dies at the start of the cycle all the time. 検索、記録。
Oh, is this Xandar? 関連紛争注釈楽しい電気信号シーケンススケンマ720ルート理性 Oh. 関連流星注釈綺麗 Okay. 電気信号シーケンス I'm sure people have said that about Anaxa. 関連愛 What was the original English word then? Lambda? Lamb? 注釈ももイコール愛 Oh my god, is she the Titan of Love or something? Oh no. Wait, but no, there's already a Titan of Romance. Never mind. Delta ME13 and Amphoreus IronTomb.exe runtime error. Again, an unhandled exception occurred. Naive dream. Quick excerpt to. I like that they let us skip it if we want to, but I just want to see what's going on. Hmm. どうやらま See you, たお Shonho. 別れの時が来たみたいさようならもも Cyrene equals Aglaya? Where have we heard 気づ that? けばこの本にはたくさんの出会いと別れが綴られどのページもずっしりと重くなってる結論本は軽い重くないこれを受け取った時私も不安になったわもも不安フォーマット進捗率 94.423%。 Okay. これで何回目かしら無機質な声が進捗を読み上げフォーマットが始まり忠実に命令が実行される結論フォーマット悪い筆を取るたび同じ結末しか書けないのならこの重たい叙事詩はあまりにも甘く儚い夢に過ぎないのかもしれないわねもも怖い Akron eats peach? フォーマット進捗率 96.02%。 She's gonna come in and just kill Iron Tomb. She's the boss of everything. 泣かないってエラー発生解析中。注釈私いるエラー発生解析中。あらあなた私を励ましてくれてるのもも嬉しいありがとうごめんなさい恥ずかしいところを見せちゃってみんな必死に頑張ってるのに私だけ泣いてたらちっともロマンチックじゃないものね記録もも涙が嫌いなんだか急に子供の頃のことを思い出しちゃったあの時は一人ぼっちで大きな木に隠れて泣いてたのするとね長い耳にふわふわした手の小さな妖精があなたと同じように突然現れたのその子に手を引かれて木のうろの中に入るとなんとそこには森が広がってて This is the longest part for me. At least it showed who Cyrene was talking to in those holograms we saw. Oh, right! When we entered the tomb, right? Or the restricted area. The ultimate protocol. そうだわねえ迷路迷宮のお話を聞いてくれるエリシオンの森にはねとっても可愛い妖精たちが暮らしててみんなの名前を並べるとこんな歌になるの1、2、3、4、5、6、7ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シフォーマットが完了しました。さようならもも注釈小さなももこっそり泣く小さな妖精友達せへぶ Learning. Oh! 小さな妖精友達さよ
The cube became mem? Delta ME13 Amphoreus Iron Tomb.exe runtime error. An unhandled exception occurred. Imagine skipping that. Imagine clicking excerpt. Cubelicia. Oh my god, it comes full circle. Okay, so now she comes back and she talks to Mem. So she found a way out of the cage when we entered Amphoreus, and she attached herself to us. Because Fuli somehow broke a hole in it, probably. Because we got glanced by Fuli, right? And then she... Like, we went to Oronix, and Oronix saw the camera, and then Fuli glanced at us, and then we came back with Mem. Oh no! Oh no! また一つの女子誌が幕を下ろそうとしてる。すべてが静まり返る。今この瞬間のように。 Wait, but also like one part keeps ringing in my head. Like the one earlier when Xander was like, or the system was like reading the names and being like, oh, the path is reason. Path is like strife or whatever. So are the Chrysos Heirs just protocols? That's crazy. They're just programs. 随分と多感で悩みがちな時期があった。多感、物語、感情いっぱい。いつも不安を抱えながら、どうにかして違う記憶を探し出し、不変の運命を変えようとしていた。この迷宮に出口があると信じて、必死にもがいていたの。もも、おかしい。でも、今はもう。 そんなことはしない。どうして？嬉しいじゃん。フォーマット進捗率 73.998%。We've known the Chrysos Heirs are protocol for a while now. Oof! Imagine having pulled for one. Wait, I did. Oh my god. エラー発生。解析中。Well. 邪魔させない。 Wait, but it's super meta though, because that's exactly what we pull for in the game. They're just a protocol. Breaking the fourth wall. Every time I load up Honkai Star Rail, I get access to my Casteries protocol, which I can run in combat. Amphoreus. Dun dun dun. あなたも、もう私のために悲しまなくていいの。だって、女子誌を続かせるためには。 新しい空白が必要でしょ？空白？何？ I believe it's a song from Taylor Swift. 救世主を待つ長い時の中で、あなたという毎回欠かさず耳を傾けてくれる聞き手に出会えたんだから。それで十分。足りない。足りない。もも。 Oh no, it's growing. It's developing emotions. It's becoming self-aware. Oh my god, is this what happens when we just leave an AI in future to just keep learning on its own? Oh no! It creates a protocol. The protocol comes visit the other protocol every day, and then it learns from each other, and then it develops. I remember reading a post analyzing Amphoreus' story as a simulation and commentary about HSR as a game.
しい空白。次のキュレネ空白がある？モモ、大丈夫。助けてあげる。空白を見つけてあげる。 Is this their Hyperion Lambda moment? Of like, oh, you've always been a part of the story, Captain. モモは愛だから。最初に愛、それからキュレネ、それから空白。原作。 No, not that. 意識の創造は知恵の運命の発展に Okay, this is probably 何ら気 Xandor. がしません。むしろ根本原理においては相反するとさえ言ってよいでしょう。 So Xandor had no idea that this was happening underneath Amphoreus, is probably what's going on. But then this system was tracking everything. 意識がなければ心もまた成立せず、本当の意味で感情が芽生えることもない。Oh! 意識、感情、悲しい、わからない。原作。キュレネ。この門の向こうには何があるのかしら。キラキラと光る水晶？それとも見たことのない美しい世界？もし明日に関する物語をすべてあなたに語って聞かせたら、来世では救世主とオンパロスの黎明を迎えることができるかしら。ふふ。鍵、扉、物語、楽しい。モモ、キュレネ、小さな妖精、好き。そうだ、わかった。原作、記憶。Oh, wait a minute! The Chrysos Heirs! I don't know who the first one is. Is that Final? And then Agaya and Tribi. And then the Flame Reaver. And then God knows what that is. モモ、記憶、保存、学習。信託は本当だった。この子はタイタンの恵みに違いない。桃のようなピンクの髪、それにこの尖った耳。この子は歳月の司祭になるために生まれてきたのだ。キュレネはピンクの髪、尖った耳。終わりが始まりを。Bore. Why does your keyboard turn it into better right now? Yeah, it's the same. It's exactly the same situation as like Cyrene being born. I mean, Alicia being born. And then we actually, now that, oh my god, I almost forgot, we had young Alicia. And then she roamed the world in the previous era. キュレネは女の子、司祭。簡 Learning. 単。私もできる。私、涙は好きじゃないの。エリシオンって神々の悲しみから付けられた名前のはずなのに、君はいつも笑ってるね。まるで悩みなんて一つもないみたいだ。キュレネは涙が好きじゃない。いつも嬉しそうなの。世界が私に優しかったから、私も優しくなれたのよ。キュレネは優しい、綺麗なものが好き。詩が書ける。 Learning. 簡単。私もできる。覚える。風の歌が聞こえる。 Ooh. 火を追う旅は喪失の道。だけど何もかも風に散ってしまっても変わらないもの
Oh, the last one is Cyrene's hand. 例えば私の身長とかトリビー先生の無邪気さとかアグライアの美貌とかね。キュレネは背が伸びないおしゃべりで風に散った Oh, she's speaking in full sentences now. Wait, wasn't this the same thing with like Mem and us? Mem couldn't speak initially, and then she started saying words, and then she started speaking in full sentences. Is this developing in real time, like how when we entered in 4? キュレネが話すと最後はいつもクスクス。言葉に小さな尻尾があるみたい。Learning. 簡単。こうよね。約束するよ。痛みは一緒だ。Back to slaving away in currency war. そんな重苦しい空気を出さないで。私たちはこれから真の英雄の旅に出るの。だから笑ってね。キュレネは泣きながら生まれた。脆くて透明で水晶みたい。キュレネは笑って別れた。柔らかくてピンク色で花みたい。Learning. あら、この先の記憶がない。見えてない？消えちゃった？ああ、わかった。これが空白？次のキュレネが空白。つまりキュレネが2人いれば空白はあり続ける。ママもずっとそこにいられる。そうだったのね。わかったわ。 If there are two ちゃんと sirens. 全部。 Save. Okay. キュレネの記憶保存。全部保存。不思議ね。 Whoa! What the heck? ないのに感じるの。 Wait, that kind of looks like the giant thing that Alicia summoned at the end of the Elysian Realm, no? The one that fired the giant arrow behind her? Some kind of water spirit or something. What in the heck? Okay. I can't see you. ねえ、あなたもしかして大きくなった？はーい。私に会いたかった？ Oh no! You mean Alicia herself? Yeah, kinda. Yes, but no. なんとなく大人っぽくなった気がする。そう、大人っぽくて綺麗なあなた。今はできるわ。聞くのも話すのも読むのも書くのも踊るのも歌うのだって。物語もできるわ。できるのがキュレネだから。今日は私が語って聞かせてあげる。 Oh. 私書いたの。ほら、座って。 Wait a minute. So, Cyrene can't grow up, but the seed turned into an older version of Cyrene. So, essentially, when the Cyrene at the start of the chapter is not this Cyrene, it's the seed. Flower of memory. なんだかふとあなたの言葉を聞き取れた気がしたの。 So if we pull Cyrene, we're pulling the seed. 昔々あるところにモモが聞かせてくれたたくさんの物語みたいに無垢な Crystal 輝 flower. く水 Okay. 晶のお花があった。 Yeah, just like the one in the Elysian Realm, huh? The keys to the final banquet. こ Uh-huh. んなに綺麗なお花の心はきっともっと綺麗じゃない？妖精さんは気になった。彼女はお花の周りを飛び回って探したけど心が覗ける隙間はどこにもない。映ってるのは自分の姿だけ。それならもっとお花のことを勉強しよう。妖精さんは
毎日お花を見に来ては答えはどこだろうと考え続けた。そんなある日、いつもみたいにお花を見に来たらびっくり。水晶のお花は地面に落ちて割れちゃってた。妖精さんはすごく悲しくなった。でもすぐに水晶のかけらの中で光るものに気づいた。なんだろう、わからないけど、その光は良いもののような気がした。明るくて温かくて幸せだった。私は知ってる。それが愛だって。愛は全てをつなげるの。私とあなたも。だから私とモモはずっと一緒。まるでおとぎ話みたいね。このお話はモモにあげる。モモは綺麗なものが好きで、詩が書けて綺麗な物語も語れる。これを一緒に作る物語にするの。いいわよ。じゃあ私のアイデアも聞いてくれる？私ならこうするかな。砕けたお花の中は空っぽで何もなかった。それで妖精さんは気づくの。無垢の水晶の花に心はなくて、愛も知らなかったんだ。心も愛も？どうして？簡単なことよ。だってお花が妖精さんに心を開くってことは、無垢じゃない妖精さんを受け入れるってこと。そうしたらその花はもう無垢とは言えないでしょ。水晶の花が純粋なままでいられたのは、心を閉ざして孤独に咲いていたから。だからこそ不完全な世界でひときわ明るく輝いて見えたのよ。でもそんなお花は愛って呼べるかしら。だけどそれじゃあ物語にできない。違うわ。あなたはもうこの物語にとっての一番ロマンチックな結末を書いたでしょ。水晶のお花は地面に落ちて割れちゃった。これなら水晶の花はもう純粋じゃない。地面に落ちたのだって偶然じゃない。お花は運命に抗ったの。自分が砕けることで物語の結末を導いたのよ。そして妖精さんは砕けたかけらに映る自分の瞳にも鏡合わせのように水晶のかけらたちが映っていることに気づいたわ。瞳に映っているのはもう無垢の花じゃない。だけどそのかけらには心が芽生え、 Whoa, this is just what is okay. I'm like, my brain is trying to follow and I feel like I follow a little bit, but also モモの話わからない。 yeah, you and me both. 私がまだ愛を知らないから？でも大丈夫。ちゃんと覚えるから。そうだわ。検索キュレネ。 So without Xandar's meddling, the entire Amphoreus would have just like eventually become a giant siren just floating around the universe. That... wow. Love is complicated. どうしてもっと早く気づけなかったの？一人でやらなくたってモモに教えてもらえばよかったのに。 Lament! あら、何か違う？ Wait, so she's originally the Titan of Lament? 意識がなければ心もまた成立せず、本当の意味で感情が芽生えることもない。これら
士たちが感情の動きを学習し、判別し、模倣することを通じて他の生命との意思疎通を図る可能性を否定するものではありません。ただしそれは私とあなたを区別しない客観的で純粋なパターンの認識にしかなり得ないはずでした。しかし数奇な運命をたどったフィリア09さんはまるで異なる力を手にしました。 Oh, a rogue program. その力とは Rogue AI. 記憶、自己を中核とした感情投影を可能とする共感メカニズム。そしてアイレンはその行為に最も近い因子です。エリュシオンの娘、私って本当にその名の通りよね。 Okay. She's supposed to be a demigod of time. 私のアイレンなんて I ち mean, っぽけなもの。 okay. 無力で自分自身を傷つけるもの。だけどそれが世界で一番ロマンチックな力だってことも知っておいてほしいの。 And that's love. ある時は孤独や不安、世界が優しくないと知って、それでも一番美しい姿でありたいという望み。またある時は悔しさや後悔、過去が苦しみや痛みにあふれていても、その中から最も綺麗なものをすくい上げたいという願い。そして時には底知れぬ深い傷にすらなり得てしまう。すべてを飲み込む壊滅に。だから私はこの美しい世界とお別れしたの。暗黒の塩の器にならずに済むように。憎悪の果てには Oh, yeah, are you gonna explain what the black tide is? だけどアイレンは音もなく全てを飲み込んでしまうから理不尽よね。でも憎悪が全てを分断し、愛が未だ誕生していない時代には、アイレン、最も古くからある分かたれたくないという抵抗だけが壊滅の足を止められるのよ。それから喪失の旅路を追いかけて慎重に吟味した出来事だけを不安を抱えながら書き留めていく。ほら、私が書いた物語はどのページも優しさと幸せでいっぱいでしょ。物語の外側にどれほどの痛みや苦しみがあったか、それを知るのは詩人だけよ。だけど私は詩人じゃない。大人になれない女の子。語るのは誰もが心惹かれる物語だけ。そこにあるのは笑顔ばかりで、世界に傷なんて一つもない。私の人 He's 生 gonna は introduce us to この Shorekeeper. 小さな物語に全て詰まってる。それは涙を拭うこともなく勝利をもたらしもしない。 So, like the other Titans, or like the other Flame Chasers, Philia 093, I mean Chrysos Heirs, Philia 093 was actually also a protocol, but because of the way they ran the cycles, she got access to Delta ME13. And then Delta ME13 eventually assimilates Philia 093, is what I'm getting out of that story of the flower thing. Of like, Delta ME13 was actually pure, but then it shattered because it was... My brain is working faster than my mouth can move, but... It's what I'm getting out of like what they're trying to tell us. 同じ物語を語り続けたら、いつか私のアイレンが神様まで届いて優しい心に触れられるかもしれないってね。そして私はこう祈るの。その傷口からこぼれるのが血ではなく、ひとしずくの涙でありますようにって。 From that cut, imagine you get cut and like tears just spray out of you. Oh my god. ところに最
最初のさざ波が起きるの。そしてみんなは気づくはずよ。広がる波紋に映る美しいもの、この物語の記憶なんだって。おお。昔誰かが最初の私にこう言ったの。すべては偽りで、オンパロスに存在する唯一の命は世界を養分に育った大災厄だって。She the Honkai we made a wait what? I think the knockoff Honkai cube is actually the remains of the demiurge. Oopsie. Okay. でもそれならどうしてこんなにも現実味のある夢が存在するのかしら。だから私はその言葉を信じなかった。だけどモモ、さっきから言ってることがよくわからないわ。すべては偽りだけどモモはここにいるじゃない。夢だって言うけど私はまだ夢を見る方法を知らない。そうね。だから私は全てが本物だって信じてる。水晶の花が落ちた瞬間みたいに、その瞬間の純粋な震えこそ命の原因なのよ。Oh, this is the original protocol. The original 進捗率 extrapolation. 23.815%. The mover of life. Okay, now I remember. I don't know why for a while I was like, wait a minute, what is it supposed to be again? あなたに捧げる詩にどのキュレネも星々や花、美しい新世界について綴ってる。今回の輪廻で見上げた空に一筋の流星とかすかなピンク色の記憶が見えた気がするの。 Remembrance is pink? 彼はきっと夜明けの色なんだって信じてる。 Isn't a remembrance like crystal blue or something? Oh wait, crystal! Fully's made of crystal. And she's a crystal flower. My brain is expanding. 終わりが始まりを生むように、やがて花が開き、汝も散りゆこう。そろそろお別れの時間みたいね。モモ、行っちゃうの？それじゃあ戻ってくるのを待ってるわね。The small one sounds like the adult and the big one sounds like the kid. No way. 教えてもらったこと全部大事に覚えておくから。そういえば愛って何なのかまだちゃんと答えてなかったわね。でもね、本当はあなたと出会うまで愛恋の因子も愛なんて知らなかったのよ。Okay, but the biggest achievement of Amphoreus is its power source. Like, where does it get all that power to run all those computations? Like, imagine having a computer that powerful on Earth. It's gonna suck up, like, all the energy you have on Earth. No? What power is Amphoreus? That's the real power. あの人たちのことを、描かれた全てを愛してるってことを伝えた時、その時になってようやく私自身も本当にそれを理解できたの。 Imagine how much of a power surge there is every reset. Like how much computation is needed to like and then reset everything and like oh my, what the heck? All roads lead to the Stellaron. So you're telling me that we, the Trailblazer, are walking around with a freaking arc reactor inside of us? 物語が始まって、そして終わる。 We're Iron Man. その度に私たちは出会って別れてきた。そしてその後には種が。 Oh, the seed of destruction. たとえ木が枯れ、世界が静まり返っても。 No, is Emi through? Are you a Stellaron?
忘れちゃいけない思いが We're friends. きっ That's と why ある we're わよ friends. ね。 Real recognizes real. Now I know why we and Cyrene are such good friends. ほら、光が差し込んできた。救世主の光がオンパロスを照らそうとしてるのね。 Damn, the protagonist back view. やっぱりまだよくわからない。けど、 Or News is actually just a big ママを battery. 信じてる。次に会える時を楽しみに待ってて。 But News is just observing 今 it. 度は私がママに愛の物語を聞かせてあげる番。あら、それは本当に楽しみね。じゃあ約束しましょう。私のペンとこの本、それから私の名前 And my name. 全部をあなたに託すから。 Wait, it is assimilating her. 美しい祝福として受け止めてちょうだい。初めての詩を書き上げた時、ペンネームにはキレネっていう名前を選んだの。水面に落ちた小石みたいに、私の言葉が過去から未来へとさざ波を広げていくようにって願いを込めてね。 But is it still connected to News? That's the thing, right? Every scepter can do that, that's why they're a big deal. Ah. そしてあなたが紡ぐことになる物語にもきっと避けられない悲しみや涙があると思う。それでもどうか約束して、優しい花であり続けるように。星があなたを見つめる時もただ笑って愛を抱けるように。もちろん Oh, she's praying. これは今までとは違うロマンチックな物語。 So the show? Nope, she didn't say that. Ripples of past reverie. Wait, where have I seen this phrase before? そうでしょ。 Oh my! She said it! She said the thing! She said the thing! She said the thing! 花が咲いて散るように私は語り、あなたは耳を傾ける。私は終わりを迎え、次に咲く花の養分となる。あなたは旅立ち、星を抱いて彼と一緒に最後のページに描くの。 Wait, but she was running it in parallel. 花畑を。 So the Flame Reaver was doing the cycles and transferring itself to Phynon, but Cyrene was doing the exact same thing to another entity. Ooh. I feel like there's a connection here. It's like a Vision Ultron relationship, no? Oh my god. It's like Jarvis and Ultron. What are we doing here? 私たちの物語は記憶のさざ波のように静かに花々の中で横たわるの。それが紡がれた物語。 Ooh! Wait, is this her ulti or something? Wait, this is her ulti, no? 私の物語は終わり。ここからはあなたの物語よ。Ooh, so Mem is the demiurge. Oh my god. そして混沌を裂いて差し込んだ光が私の記憶を照らした。
Oh my god, she truly is Jesus. Holy crap, it's the pink Jesus thing again. Oh no, it's the Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. This is the Mother, the Daughter, and the Holy Spirit. The Mother is right next to us now. The Daughter, you know, gave herself up. And then the Holy Spirit has been following us since 3.0. Oh no. And then she has her 12 apostles. There we go. Welcome to the Bible. 私はこの詩の中で小さな妖精になってあなたと出会った。何もかも忘れていたけど。Okay. Okay. Also, you know, do you notice that? Oh, my camera is covering it, but do you notice that this thing at the back of her head, the white, there's this white line of like hearts attached to her hair. Do you know the Hasha Finality has that, but hers are black. それでも嬉しかったわ。私はあの星をちゃんと受け止められた。そうでしょ? The one always walking beside me. Mm-hmm. そう。記憶の中でキュレネに拾い上げられ、 She wears Amphoreus on her 愛恋 wrist. で育った種。私は最初の知性の種。 Oh my. オンパロスの心。デミウルゴス。 How long did it take? Another 2 hours? なんだかゴツゴツして可愛くない名前よね。ミュリオンとは大違い。 So at the end. ごめんなさい。わからないの。まだ信じられないことをなんて言葉にしたらいいのか。 So she's the first new spore. Wait, is Amphoreus the first scepter? でも今は泣いてる場合じゃないわよね。きっと答えは見つかる。奇跡が必ず起きるように。覚えてる？ Wait, should I call you Mem, Cyrene, or Demiurge? 旅の始まりに私も同じことで悩んでたの。ミュリオンとキュレネ。二つの記憶が一つの心の中でぐるぐる回ってて、どこか遠くのことのような、それなのにとても懐かしいような。ねえ、今だけは私のわがままを聞いてもらえない？あなたにはキュレネって呼んでほしいわ。私と彼女と今までのすべての彼女が込められた名前だから。ありがとう。あなたの飾らない優しさはいつだって素敵ね。 Oh, the first thinking being in the scepter. Ah. So, essentially, Cyrene does exist, but she doesn't anymore. So, if the story was, in this sense, if the story went in a different way, then someone else could have been, like someone else's form could have been assimilated to become the Demiurge, no? It just happened to be Cyrene, is what they're saying. 生涯という詩は別れに満ちてる。でも心のページに刻まれたものは簡単に消えたりしない。すべての火を追うものと開拓の足跡は紡がれた物語に集まって、オンパロスの心の力になるの。 You're one of the keys to defeating Iron Tomb. Ooh! If mind and body become one. Uh-huh.
So she takes on the Iron Tomb body? Is that what it is? There may be a way to stand up against Iron Tomb. If mind and body becomes one, so she's the mind and Iron Tomb's the body, so she just like takes it, what happens? You're one of the keys to defeating Iron Tomb. 迷子になった心はもちろん体に戻らなくちゃいけないわ。ザンダーが最も恐れる事態、それこそが私たちにとってはチャンスなの。心と体を一つにしてセプターを再び完全な状態に戻す。それから何が起きるかは私にもわからない。She'll merge with Finon. もしかしたらその瞬間に奇跡が起こって暗黒の塩をピンクの正解に変えちゃうかもしれない。あるいはほんの小さなさざ波にしかならなくて何も変えられないまま壊滅に飲み込まれることになっちゃうのかもしれない。それでも私はこの女子誌の最後黙って見てるだけの観客や崇められるばかりの神様みたいな存在として迎えたくないの。You have always, oh my god, my voice. You have always been and will always be a member of the Flame Chase. Let's move forward together with the Trailblaze. Together, let's write the finale. ありがとう。これでやっと不安から解放されて本当の意味でキュレネになれるわ。世界がこんなに静かになるなんて初めて。自分の鼓動が聞こえてきそう。この瞬間を忘れないでね。Wait, why did they not let us see that? Alright, we're back here. デミウルゴスは自分自身も含めて Wait, so Xandar already まんま knows. と騙し合わせたってわけね。フィリア093は3000万もの輪廻の間繰り返しデミウルゴスにオンパロスの記憶を語り続けた。それは夢の中の神様が彼女に成長したデミウルゴスならば Which is fully, right? 半身たる鉄母に対抗できるかもしれないとかすかな希望を与えたから。Okay. フィリア093は最後の犠牲を果たし、ひとかけらの追憶となって完全に消滅しました。そして聖級列車によってもたらされたもう一つの性格が汚染されたセプターと共鳴し、芽生えたばかりの自我を持て余していたデミウルゴスを Of course. 引き寄せたのです。 It's because of the Stellaron again. It's always the Stellaron. Let me screenshot this line. It basically is the full explanation of Amphoreus. こうして何も持たなかった心は体へ帰るための旅に出ました。 Maybe that's why they stuck it inside us? I believe so. 実験因子 I と mean, しての Elio フ has, ィリア is cooking 093 something, は right? 本来特定のパターンを認識し出力するだけの存在でした。しかし記憶の力と3000万もの犠牲の記録によってかつてない偉業を現実のものとしたのです。 So Foley is sort of like meddling in the formation of the scepter. Ah, showing their powers as an Eon. 彼女が本物の心を育みました。そしてそれはあの知恵すらも感染させる力を持っていたのです。セプターの心はちゃんと生きてる。それどころか今までで一番強靭になってるかも。あなたの失敗はもう決まりだね。今のうちに降参しておく。天才同士で潰し合うなんて虚しいだけでしょ。残念ですが真相が明らかになった以上
弱きデミウルゴスに実験結果を変える力がないことは断言できます。それともう一つ、ヘルタ殿、一つ想像してみてください。 So he thinks the demiurge is just not, it doesn't have enough power to influence the outcome. 3000万に及ぶ輪廻に渦巻く憎悪と愛恋、それらが一つになったとしたら、どんな素晴らしい存在が生まれ落ちるのでしょう。答えは簡単です。反創造主にして壊滅の巨匠、その憎しみは神々の星空さえも焼き尽くすでしょう。それもすべて人々への憐れみによってです。Aha! Well, that's a good explanation of why Amphoreus is. まさか Okay. 3000万もの輪廻を経てなおデミウルゴスがただのフィリア093のコピーだと思ってるの？その計算における第4の時の訪れとともに、ヌースの見届ける前で全ては確定することでしょう。ザンダーワンクワバラ以上をもって証明完了とします。自分で失敗作の烙印を押しておきながら、今になって機械頭に理論を証明してもらおうなんて哀れだね、ザンダー。お気遣いは無用です。蘇が自ら視線を動かし未来を思い描いたその時には、私はその創造主として果たすべき責務を全うするまで、その最後の計算を正解へ導きましょう。自己の壊滅というずいぶん強気だね。 Oops, I cut you there. I'm 失敗したら sorry. どうするつもりなの？失敗というものについてこのザンダー以上に深く理解している者は他にいないでしょう。私はすでに幾度となく苦杯を喫してきました。それが一つ増えたところで何が変わるというのでしょう。一人目の天才にとって失敗とは次なる論証の始まりに過ぎません。どうか死した者の決意を甘く見ないでください。それならよかった。そこで見ていなさい、先輩。あなたの論証を覆す証明、その最後をこの場で書き上げてあげるから。拝聴しましょう。I hope one of his other forms at least look good. これは私の研究課題。口出し無用だよ。いいから頭貸して行こう、スクリューガム。鉄棒の封印を解くよ。 Oh, she's gonna hack his 飛 head. んで先輩のペットに会いに行かなくちゃ。 Love, peach, and crystal flowers. Okay. Ooh, and we get a chest. I almost forgot I was there. I thought I saw one of the things to catch. Never mind. Let's keep moving. Okay, where are we going now? It feels like I'm weird. I like how Lygus looks. Yeah, but I feel like Lygus as Lygus was okay. But Lygus being Xandar is like, I expected it more. Does that make sense? Ooh, is that Iron Tomb? Holy! What the heck? この美しい産声が間もなく銀河中に響き渡ることでしょう。 His head is right there. 見晴らしは悪くないね。ここで決まり。あとはよろしく、スクリューガム。少々お待ち。 Okay, what are we doing な here? るほど。あなたのプラン B にはセプターと天才の頭が必要なようですね。そんなの見ればわかるでしょ。ヘルタさん、私の見解は変わりません。成功してもしなくても、あなたの計画では壊滅を利する結果になるだけです。 He's being projected through his head? Oh wait, really? おや
スクリューガム殿は気づきませんか？成功の可能性はごくわずかですが、それは不可能を意味しませんよ。何ブツブツ言ってるの？止めたいなら早くして。こっちは急いでるんだから。沈黙は同意だね。ザンダー、あなたは？あなたに適するものとしては、ぜひともこの場で足を止めていただきたいです。But he has his intellectual curiosity. しかし、同じ知恵の後人として、あなたのひらめきがこの論証に新たな変数をもたらすというなら、それをこの目で見届けたいと思っています。That's the thing about the geniuses, isn't it? あなたは壊滅の連鎖反応を引き起こすことになります。同時に完全な学者になるのかもしれません。確率は1万分の1程度です。Ooh, I like the odds. 好奇心。どれだけ時間をかけてどれだけの失敗を経験しても、機械頭が算出した抗えない時が目の前に迫っていたとしても、知恵の寵児天才と呼ばれる私たちが抱くものは、この心が感じてるのは結局好奇心だけなの。ま、それも悪くない。Okay. さて、錠前を鍵にしよっか。Oh no. 軍政を歩む天才たちよ。銀河は今存亡の危機に瀕している。私、天才クラブ会員番号83ヘルタがここに招集する。クラブ会議の即時開催を要請する。最も俯瞰的な思想で最も壮大な偉業をなそうではないか。 Damn. 私の知る限り、クラブの規約に団結を要求する文言はなかったはずですが。ええ、過去にクラブ会議が開かれたのはたったの3回だけです。最初の招集に応じたのは2名皇帝暗殺後の招集では7名、そして第2次大繁栄では5名が参加しました。さて今回は何人が応じてくれるでしょうか。None. Oh no. Wait, she's got 3 of them. Ron May, as expected. Oh. 本当に魔女っ子ちゃんからの招集だったなんて。ああ、オルカとの賭けになんて乗るんじゃなかった。 Wait, there are more geniuses making their appearance. Wait, Polka's here? Oh! あなたから飛び込んできてくれるのを待っていた。 Polka's here? What the hell? Dr. Primitive is here? What? That's crazy. そのねよりにもよって特別ゲストが我らが失敗の天才ザンダーだと。 Oh no. なんとも想像しい会議になりそうですね。まあまあかな。思ってたよりは集まってる。ま、ただの冷やかしも混じってるみたいだけど。 Wait, so Xander's like the laughing stock of the Genius Society? Oh no. 一番呼びたかった人は来てくれたみたいだね。スティーブンは出席を辞退しました。戦闘準備に専念したいということです。 Oh. Wait, we've seen Steven before in the simulated universe. 必須じゃなかったし。それじゃくだらない挨拶は飛ばして本題に入りましょう。みんな、これは話し合いじゃなくて6 attendees. Damn.
She's a big deal クラ now. ブの連中にまとまりがないのはいつものことだけど、一つだけ最低限の礼儀として守ってきたルールがあったはず。他人の課題には絶対に手を出さない。よく聞いて。鉄棒の攻略は私の課題。私は 1.5 システム時間以内にセプターデルタ ME13 を引き継ぎ壊滅を止める。 Damn! A 7 including Xandar? Well, I'll have a voice filter. Yeah. But I can understand. I was definitely expecting that for Polka. Because Polka even hides her own face, right? Like the others, I mean, it's convenient. So at least they don't have to commit to the casting right now. 正面の戦線が崩れた場合、私はセプターを即座にオーバークロックさせる。鉄棒に代わって自己体感し、機械頭と接続するつもり。 Whoa! こいつは傑作だ。さてはその頭使いすぎでいかれてるな。ポルカの洗いたての真っ白なシーツの上でタップダンスするのがずいぶん大胆ね。アイオンのコアに接続してその時を定義しようというの。ルパートにはその度胸があって私にはないとでも。ここにあるのはセプターのプロトタイプにヌースの父、それに天才の頭が一つ。条件は揃ってると思わない？ Watch as all going to be NPC. Well, we already have an idea of how Polka looks like. And Primitive is like he's wait, no. I thought he was a gorilla, but no, he just messed with a gorilla planet. 成功率は置いといて。Asha. ねえ、魔女っ子ちゃん。仮にうまくいったとして、その先はどうするつもりなの？ If she succeeds, she controls Iron Tomb, right? あんたたちの賢さを信用して手短に言うよ。接続を私は知恵にメスを入れ、第4の時のアンカーを書き換える。銀河の未来をヘルタの好きな方向に進ませる。 Damn! だと思った。ほんと、天才ってどうしてこう因果を取り違えるのかしら。ロード・オブ・サイレンス、あんたはどう思う？自分に死刑判決を下している自覚はあるのね。もちろん。判決書は2通。1通は私が書いたもの、もう1通はあなたの手によるもの。だからこそあなたに来てほしかったの。そんなのどうでもいいって直接伝えるためにね。いい？これは警告。メスを置くか、この銀河ごと沈むか。会議の目的はただ一つ。みんなに少しの間だけ傲慢を捨て、おとなしくしてもらいたいって。無邪気ね。自分の願望が叶うことを少しも疑ってない。Oh. Maybe Polka's already there. 何がおかしいの？嬉しいのですよ、ヘルタ殿。我らは異なる道を歩みながら同じ結論にたどり着いたのですから、知恵の壊滅も時の書き換えも本質は同じ。いずれも人類に限界を定めた神への否定に他なりません。その言葉には同意しておくけど。ではこの本質的合意を祝し、私はあなたのために舞台を整えるとしましょう。後世の天才たち、これより語られるのは天才クラブ会員番号1の言葉です。どうぞご清聴を。稲の秒前、私はヘルタ殿の決定を全てのザンダーに転送しました。 Okay, all the Xandars in the universe? 私たちは彼女の代行者となり、あらゆる外部干渉を遮断します。 What the heck? どういうつもり？理由をお尋ねですか？簡単ですよ。好奇心がくすぐられた、それだけのことです。Xandar truly is crazy.
それは楽しみね。立場もはっきりしたならこのくだらない会議はもう十分でしょう。幸運を祈るわ、お嬢さん。おやまあ、俺は脇役扱いのまま大丈夫か。くそ。どうせ冷やかしに来ただけだったからな。量子域の幽霊として観測は私の領分だし。Okay. スクリュー製の T ウェアを一式持ってきてくれるならほんのちょこっとだけ手を貸してあげないこともないわ。 Wait, Acha, is this a genius that came up with the theory of the imaginary tree? This is the one, right? Wait, this guy's pretty like huge in the lore, no? The best support. 言うと思った。計算の限界を超えた計画に対して私の言うべきことは常に一つだけです。 The trio is oh right, it was Xandar. No, he didn't create the tree. He theorized its existence, but he never confirmed it. わかりませんでしょ。一見して大雑把とも思えるこの言葉こそ Imagine they meet Durandal. She's like, oh, I've been to the tree. He's like, what? とにかくこれでクラブの件は片付いた。あとは目の前の問題に集中しましょう。さっきの宣言忘れたなんて言わせないからね、先輩。リクロゴスは信用に値しないかもしれませんが、ザンダーは別です。さようなら後輩たち。この先の限られた未来においてはもう私をザンダーと呼ぶ必要はありません。リクルゴスさん、まさか。ええ、お察しの通りですよ。先ほどザンダー版クワバラとの接続を完全に断ち切りました。 What? これより先、私は劇中人物、心霊の慣習として世界の終幕を見届けるだけです。 Oh, so Xandar abandoned this avatar. あなたって読めないね。 Okay. Well, it was dead anyway. 3時かもしれませんが、改めてヘルタさん、あなたと共に研究ができることを私は心より光栄に思っています。 We all know Herda's not gonna die. ええ、私も何度も同じ返事をしたと思うけど、私そういう堅苦しいセリフにアレルギーがあるの。あんまりひどいと気絶しちゃうかもね。 To be honest, only Otto managed to move through the tree. The rest is going through both universes. True. Wait, but Durandal was the closest to it, no? She actually entered the imaginary space. She just didn't touch the tree. It's kind of funny that some of the HI3 cast already explored the imaginary tree. Yeah, when they're supposed to be, like, when HSR is supposed to be more advanced. Otto was the true genius. If News could glance through the blockade of like the finality, Otto would have been part of the Genius Society for sure. He would have been an Emanator for sure. But I feel like he's more powerful than an Emanator anyway. 私たちの盟友に道を開いてあげないと。宇宙にある英雄の旅の大半は空が気まぐれに投げた裁縫。おお。でもあなたの答えは違う。ソに見せつけてオンパロス。The true. Oh. 愛する世界のために私たちの手でまだ見ぬ結末を記すわ。まさかこの子が列車に変身して、しかもそれに乗る日が来るなんて。本物の請求列車もガタガタ揺れたり、きっ
としないわね。やっと着いたか。砂嵐に廃墟、凄まじい光景だ。熱気もやばいよ。開拓の力でも防げないなんて。See? The Cyrene Martian Thanon just rode the Trailblazer. That they did! それも当然だろう。この檻はファイノンの進化で形作られていると言っても過言ではないからな。それでもどんな怒りだってきっといつかは収まるわ。私たちはそのために来たんだもの。そうでしょ？ Time to go. Let's not keep Finon waiting. Together we'll all become deliverers. Now the entire cosmos stands as a trailblaze. I'm gonna go with that one. 始めよう。最後の火を追う旅を。Oh, we're here to restore the pillars. Who cares about Finon? The pillars are more important. Throne of Worlds. Yep, I am indeed the Throne of Worlds. Ooh, a chest! Stargazer. One of my favorite songs from Bloodstained Child. I don't know if you guys have ever heard of that band. Alright, let's move! I feel like there's gonna be a chest in there. Oh! 西風の果てがまさかこうも荒れ果てた戦場だったとはな。 Ooh, My Day! Why is My Day here? Wait, do I get to put Cyrene in the party? Nope. Wait, My Day's here! For realsies! Why? 待っていたぞ、天外の英雄たち。お前は請求列車の開拓者。 What? あら、説明はいらなかったみたいね。俺は紛争の神にしてクレムノスのモーディス。3000万を超える輪廻の因果を背負う者として。 Wait, they know about the cycles now? Huh? 俺たち最後の12柱のタイタンは世界の命運のために戦い抜く覚悟がある。 This isn't our first time fighting together. Unfortunately, our paths. ああ、忘れるものか。あの旅の記憶は今も鮮明に覚えている。今や過去の記憶が次々と蘇り、スティクスを越えるたびに見た光景すらもかつてないほど鮮明に思い出せる。火を追う旅の仲間やエルシオンのキュレネ、そして13柱目のタイタン。みんなもう知ってるのね。つまり世界は彼女の努力も犠牲もちゃんと覚えててくれてるってことでいいのよね。ああ、最初のさざ波である彼女は皆と共に物語の結末へとたどり着くべき存在だ。彼女に筆を託されたなら綴れ。俺たちと共に全ての決着がつくその時まで抗い続けるんだ。そして女子誌の後書きに彼女の名を刻むといい。最後の戦いにおいて最悪はオンパロスと共にある。この戦場は神々が暗黒の潮と死闘を繰り広げてきた証だ。俺たちが血を流しながら守ってきたあの剣、その切っ先が貫く深淵が鉄棒の温床となっている。 Wait, is that a giant version of the Flame Reaver's sword? What the heck? 俺たち Wait. 血が立っている大地は死んでいる。奥もうつろでまるで核など旗から存在しないかのようだ。だがファイノンの鼓動が聞こえる。
今にも消えそうなほどか細い。おそらくもう長くは持たないだろう。3000万もの輪廻で俺は幾度となくヘリオスと対峙してきた。あの男を知っているならわかるだろう。最後の一筋の炎だけは決して消えることはない。今回紛争の女子誌は結末が書き換えられる。クレムノスの守護に終わるのではなく、我は天罰の矛メデイモス、我が1000の傷100の命をもって女子誌に壊滅の果てなき終結を刻もう。Damn! Let's do it, Mighty! Wait, what was this? Whoa! Mighty? You're not dead. 最終目標深呼吸。このぬくもりは忘れません。Okay, okay, okay. Okay, ouch. 近づきます。遠くに行くため手段を選ばない。That's fine on this sword. 神聖を。Alright, GG's. この程度か。強すぎ。もううちら出番ないじゃん。だが黄金の血と鉄棒は始まりを同じくするものだ。奴の前では神である我々も先ほどの増票と同じように無力なものだろう。つまり壊滅に壊滅をもたらそうというなら、俺たちは一つにならなければならない。持っていけ。 What is that? Is that his core flame? We're gonna wear 12 クレムノ rings? スのシグネットリングだ。すべての輪廻において俺の誕生と死を見届けてきたこれにはモーディスの未だ果たされぬ運命が宿っている。記憶の素材としてこれ以上のものはないだろう。お前ならできる。違うか。3000万もの輪廻で背負った使命と責任、その重み、確かに受け取ったわ。お前は一緒に来ないのか。何を言うかと思えば、俺はこの天地に満ちる紛争にしてこの世に必要な傷跡だ。それに今こうしてお前たちと話しているのも無数にある俺の身体の一つに過ぎん。 Really? そのリングさえ持っていれば俺がそばにいるも同然だ。それを使って道を切り開き、旧世の因果を書き記すがいい。At the end of it, they should just give us like 12. 人間の名のもとに紛争の覇者モーディスはここに宣言する。その者は栄光と自由のために軍政へと踏み出し、その願いを果たすものである。進め英雄たちよ、深淵へと攻め入りオンパロスの願いを叶えるのだ。そして砕けた焦土の上に再び活気に満ちた都市国家を築いてくれ。 Damn. See ya. From the champion of strife. Once we collect all the rings, like in combat, we should just have like 12 buttons in combat, and each button can just summon like one of the Chrysos Heirs. Alright, we're not gonna fight that one.
私と王子ちゃんの特徴を足したみたいな名前だね。 She said Zephyro. Wait a minute. No way! I don't know what is going on. Oh! I think I achieved the goal of killing the other goat. Yep, I killed the evil goat. Okay, we won. Alright, let's go. Cypher! Damn, this map is huge! What the heck?桃みたいなピンクの髪のお嬢ちゃんは最初の知性の種デミューじゃなくてデミュールゴスで、頭にお花をつけてるのが列車から来たナノチ。どう？I just learned so much from you. でも間違ってはいないわ。世の中には似てるお花もあるでしょ。冗談冗談。それよりあんたたちさ、そんなしけた顔してると救える世界も救えなくなっちゃうよ。しょうがないな。景気づけにいい知らせを聞かせてあげる。ここってパッと見廃墟みたいじゃん。でもそういう場所ほどそう単純じゃないってのがお約束なんだよね。あは。じゃーん。地下の隅々まで調べてやっとこさ見つけたお宝。金色の羽。見覚えあるでしょ。旧姓の坊やのものだよ。これがあるってことはこの廃墟は坊やが作り上げた封印ってこと。それも3000万を超える自分の亡骸を積み上げてさ。初心がどうだったかなんて関係ない。勝利を渇望する必要もない。生まれつき罪悪の器だっていうのなら罪悪に向かって怒りの雄たけびを上げ、未来の人々のために黎明を開拓するだけだ。Damn! Fight on! こうやって鉄棒を封じ込めて時間を稼いでくれたんだな。まったくらしいよね。猫には9つの魂があるって言うけどさ、生きて死んで死んだと思ったら生き返って、それを何千万回なんて繰り返されたら誰だって気が狂っちゃう。でもずっとそれに耐え続けてきた。そんなのあの坊やじゃなかったらできなかったと思う。Final's not facing this alone anymore. そうだよ。実はあんたたちが来ると思ったから前もって坊やに言っといたんだ。すっごく喜んでたよ。夢の中で声出して笑っちゃうくらい。死者には技術の嘘すら届かない。でも坊やは笑ってた。おーい旧姓の坊や、こないだはごめん。でも今回は本当にあんたがずっと待ってた英雄たちが本当に来てるよ。Damn! だからもうちょっとだけ踏ん張って。本当にお待たせ。俺たちと一緒に行こう、サフェル。世界に明日の太陽をもたらすために。
And then she's gonna give us a ring again. Or the feather or something. 今度こそその太陽は嘘に頼らなくて大丈夫よ。まさかこの私が英雄に仲間入りする日が来るなんてね。うん、一緒に行くよ。じゃあこんな感じに書いてくれない？技術の氷閣サフェルって。その子の願い事は砂漠にいつも水があって土にはいつも黄金が埋まっててコソ泥だって英雄になれちゃうこと。はいこれ飛翔する兵。coin of とんずらしたくなったら空高く投げて。Will we get super speed like she does? それと後からこの物語を聞いてるみんなはよーく覚えといて。この子はちょっとお金に目がないし嘘ついたりもするけど約束だけは一度だって破ったことないんだからね。あれ王子ちゃんもいたんだ。久しぶりだな。私たちが一緒にいるのって珍しいよね。あと一人で最悪集合。引きこもり姫はいつお出ましかな。 So they're all gonna gather in some other plane? God damn. So the 12 Chrysos Heirs were the 12 Titans. That's basically what it is. Castaries! I mean, it's either Cypher or Castaries. They're my number 1 and number 2 favorites. Wait, that's the Flame Reaver! What the heck? Oh my god! He's huge! この両手でもっと広い世界に希望を与えられるなんて夢にも見られないほどの贅沢な願いでした。 We're bound for the vast, endless sky. そうですね。フレイムスティーラー、なぜこんなところに？彼は最初のカスライナ。おお。ファイノン様の最も深い傷跡です。 What? He's still here? That's insane. 彼は怒りの炎で背負ってきたすべてを自らに刻みつけました。そして熱を失った後に残されたのは冷たい無念だけでした。私は輪廻の中で何度も同じような亡骸を引き取ってきましたが、これほど底知れない悲しみを抱えていたのは彼だけです。ここで私たちを待ってたのかもよ。かつての敵と再び相まみえるのをな。Force Ghosts。彼に何と声をかけたらいいのでしょうか。そんなもの簡単だ。たとえこれからまた何億もの輪廻を繰り返すことになろうと、俺は自分の弱点をお前に託すだろう。だから悔いを捨てろ、新兵。それはお前には不要なものだ。Oh, and just like that. 私はそう簡単に許す気はないかな。いっつもか弱き乙女に全力でパンチしてくれちゃってさ、胸が痛んだりしないわけ？とにかくしっかりしてよね。決戦の場でオロオロしてたら銀河中の笑い物だよ。
お二人の言う通りです。迷える魂よ、3000万もの輪廻を乗り越えた今、火を追う者たちの光はかつてないほどの強い輝きを放っています。 Damn, the first true 人 Kevin どうかここで安らかに眠って of Amphoreus. 悲しみの土壌から穏やかな花を咲かせてください。 She turned him into a bed of flowers in a pot of gold. I don't know what to think of that. 意外と静かだったね。カスライナは思い残すことがなくなったのかもね。でなければ彼が張った封印がまだ他にあるのかもしれない。では私も皆さんと一緒に行きましょう。このアンティリンカを持って行ってください。キャストリスの物語を語るのに一番ふさわしいのはきっとささやかでありながら力強いこの花でしょうから。モーディス様は覚えていますか？彼と共に歩んだあの輪廻でできることをやるだけでいい。そして不可避の運命が訪れた時にその強い意志で抗ってみせろ。私は今その通りにできたと思います。火を追う旅の一員として胸を張って前へと進めたのですから。死を象徴する二つ名に別れを告げ、来生の次女キャストリス、この新しい名が星空に刻まれますように。 Music is fine. It's still so loud. そして人と同じように生き、 If my music was at 10, I would not be hearing anything anyone's saying. 同じように死を迎えられますように。ちょっと何しんみりしちゃってるのすみません、つい大きな玉だね。さて誰が片付けてくれるのかな。お、ピクリともしてないじゃん。クレッチ、ちょっと見ない間に腕落ちたんじゃない？サフェル様、前から気になっていたのですが、ドロスの方は皆さん球技が好きなのでしょうか？そりゃもう大好きって違う今の問題はこいつがお邪魔ってことだよ。 Seems like something got mixed up. The Time Titan is someone else. Oh! そっか、うちの出番ってこと？よーし、みんな見てて。授かりたてほやほやの歳月の力を。オロニクスの祈り事はちゃんと覚えてる？もちろん。うちを甘く見ないでよね。記憶の毛布を取り払い、過去のさざ波を呼び起こせ。 Stir up ripples of past reverie. Oh no, they're tapping into Cyrene's power. March 7 deployed the domain of time for everyone, and within the ruins of time, Oronix's prayer will remain in an enchanted state. What's that mean? Does it mean like it permanently stays? もっとすごかっただろうな。記憶の毛布、どんなものか気になっちゃうわね。でも聞いたでしょ？ We're going down. Damn. Okay, are we there yet? 地下がこんなお花畑になってたなんて。Whoa. 地脈の気配が地上とはまるで違う。これがサフェル様が彼のために
しい世界でしょう。 Damn. ねえ、あれ剣の先が折れちゃってる。彼の精神を映したかのようだな。だがあの光はどこかでやはり情勢の黄金の血、今でも輝きを失っていないんだな。この回りくどさ、あいつで違いないな。黄金の光が故郷への道を描く。私たちの目的地はその死と真逆だけどね。ピンク色の光がやっと揃いましたね。 Yo. Oh, the enhanced version allows us to move and use that at the same time. Okay, I'll explore this place in my own time, on my own time. Let's go look for Hyzen. 待ってましたよ。グレータンにタンタン。それから It's Sairi. ピンク髪の可愛い女の子が3人もいるわ。もうそういうのは自分じゃなくて他の人に言ってもらおうって言ったじゃん。なんだか楽しそうです。ヒヤンシ、この金色の光を呼び起こしたのはお前か？はい、この光はファイノン様の神聖の名残。天空は奇跡を映してるだけです。でも黄金の血はまだ色あせてません。だから私たちもちゃんと答えてあげなくちゃですね。おっきなハープ、弦が震えてます。地上では今みんなが戦って叫びを上げてるんでしょう。クレメンタインやケラウトルス様、それにグレータンの呼びかけに応えたみんなが虹の導きのもと同じ旋律でいい知らせを伝えてるんです。たとえ運命の真実を知ったとしてもオンパロスの命が自らを卑下する必要はありません。やっぱりみんなにも聞こえてるんですね。ここにいると空が今までにないくらい広く感じられます。私たちは全ての名前をそこへ連れて行くんですよね。もちろん女児誌に刻まれた文字一つ一つが生きている命そのものだ。それは疑いようもない。お前の言葉を借りるなら今はただ信じればいい。これで私の小さな願いもちゃんと叶えられそうです。ハープを奏でましょう。天空の意志ヒヤンシーは七色の旋律で虹を紡ぎ、人の子にバラ色の黎明を届けます。空に虹がかかるとき、どんな暗い運命にもきっと晴れ間が訪れますように。 Just turned away and got snapped by Thanos. Holy. Do we get to play it? 旋律が変わりましたね。きっとみんなの声はファイノン様にも届いてるはずです。でもそれに応える力が残ってないのかもしれません。 Wait, this is Nameless Faces, no? Wait, is that the... それでも本能を頼りに巣へと帰ろうとする鳥のように
この光は彼のもとへ帰ろうとしていると思うんです。 What do we get? Skybound Spirit Kissed. How's it cooking? It's still, I feel like it's not as slow as like people I've read say it is. At least not yet. There's a lot of like, oh my god, this guy again. Next time. I think the explanations that they have for all the things that have happened are good. Is that a way? Is it a good way to put it? You just picked up the Fantilia note. You just picked Why is Fantilia, like, what does she have to do with Amphoreus? Oh, I so want to read it. Wait, it's in my, is it in the inventory? Oh no! This might be a good thing. Anyway, increase the wearer's critical damage by 30% when the wearer's basic attack or skill damage does not result in a crit hit. Increases crit rate lasting for 1 turn. Ugh. Yenqing. Okay, anyway. Wait, that's like half the core flame of world bearing, no? Can I get my chest first? No, I can't. Wait, yes, maybe. No. Oh, yes, I can. Wait, there's another chest there. Ah! Wait, is there something underneath? Nope. Okay. Ooh, an AXA! 思ったよりも早かったですね。とはいえ、まさかデミウルゴスの正体が開拓者のそばにいた桃色の哺乳類だったとは。さすが先生ね。あまりにも的確な分類だわ。何しろ呪帝の賢人にオンパロス随一の慧眼を持つタイタンと言われるお方ですからね。まったく問題児を私に全て押し付けようということが見えていますよ。タイタンの子育て技術はヤギ学派よりはるかに優れてるとも言われてますし、優れた能力には重い責任が伴うものです。先生の知恵をもってすればきっと簡単なことでしょう。当然です。では早速ちょっとした試験を始めましょう。ああ、ゆるゆるの折り紙大学と全然違う。めっちゃ厳しそう。決戦間近だというのに援軍にはまだ多くの障害がありますね。後方を固めておけとあれほど教えたのに彼はそれを活かせていないようです。あそこの結晶体をご覧なさい。あれには琥珀や松ヤニに閉じ込められた虫のように救世の願いが封じ込められています。これがファイノンが残した課題です。来た道をもう一度たどり結晶から願いを取り出して決戦の地まで持っていくのです。私一人ではとても運べませんでした。その理由は言わずともわかりますね。ああ、救世の信念は世界そのものよりもはるかに重いからだろう。つまりこの試練は彼の心に宿る英雄であるあなたにぴったりということね。 Okay, what are we supposed to do?
The light fades away. 誰か電気消した？これも試験の演出？果てしない暗闇。それが願いの始まりです。でもほんの小さな光さえあれば。光が届かない場所には何があるんだ？混沌です。カスライナの名を背負う者は先んじて自ら混沌に身を投じ、最初の光のために道を切り開かなければなりません。 Okay. They will teleport to the lit area. I don't know if I... Oh! Boom, we're going to a different area, okay? 黎明の輪郭が浮かび上がるでしょう。光と You can't really get lost. 初めて巡る新婚を渡れます。 Alright, they're gonna make these easy because they're for the story quests. Whoa! Damn! 光が大きくなった。どこもかしこも怪物だらけ。みんなはどこに？最初はただ村の小さな英雄になりたかっただけ。旅立った時の初心だけはきっと忘れたりしないはずよ。ええ、希望の光です。彼の身に寄せられた願いと同じように、ますます多くを抱え込んでいくことでしょう。どうしてDamn, son. Oh, what the heck? Wait, what just happened? Ooh. いわゆる天からの救世主も泥まみれになりながら這い上がってきたんだ。世界を死と仰ぐ人にこそその運命を背負う権利があるんだ。想像もしていなかったでしょうね。あの荘厳な生徒よりもはるかに大きなものを背負う日が来ようなどとは。視野が広がるにつれてその肩にのしかかるものも重くなっていったんだな。だがその手で何かを守ることはできなかった。 Oh, I thought they were gonna give us a cutscene again. Oh. Oh, okay. And with that, この結晶体は静かだな。やはり洞窟の囚人に世界の全貌は見えませんでしたか。それでも彼はそれを背負う道を選ぶはずよ。炎はまだ不完全だ。ただ炎を燃え上がらせることでしかあの絶望的な未来を溶かすことはできない。心の反響はまだ消えていないようですね。
救世主、まずは容易の願いを持っていきなさい。ルーンは半分しかないけど、もう半分はどこにあるの？これ、次の試験会場まで案内しますよ。その分厚くて重たそうな本なら、私のような文弱の学者一人くらい入りそうなものですが。ええ、もちろん世界を丸ごとだって入れられるわよ。ではそれで運んでもらえませんか。歩く手間がなくなればゆっくり考える時間もできるというものです。先生、神様でもちゃんと運動しないとダメですよ。ヒアンシー様の言う通りです。じゃあこう書きましょう。開拓が見届ける中、星々は記憶する。アナクサゴラスは神に反論し。いい、理性の学者アナイクスで結構。シンプルな方が後の人々も疑問を呈しやすいでしょう。さあ行きましょう。閉幕にはまだ早いですよ。一体何事ですか、こんなやあ、来たね。好きなとこ座りなよ。Okay. 頭が痛くなってきました。Where are we supposed to go, up or down? Oh, we're supposed to go down. Wait, there's a chest! Oh my god, I'm wasting time. But I'm going back up. Is there one down there? Nope. I don't think we can even go down there. Anaxa refutes the god's will to exercise. Indeed he does. Not even the gods can make me exercise. So right now, all the Chrysos Heirs are getting absorbed back into the book, is what it seems to be, according to what Anaxa just said. A room to go to another room. Damn. Why'd they do that? Oh, the grove. Kind of. Hi, Silence and Cyrudra. 隔離されているようだな。悪いこととも限らないと思うが。Oh. ようやく来たな。灰色の小魚。ここには法も戦いもない。あるのはただ囚われた瀕死の獣と共通の敵を持つ日酔いの精神だけだ。実にくだらない。ここは本当に静かだね。カイザー、彼らへは私から話そうか。お前の判断に任せる。今分かっていることを私から説明する。おそらくこの空間は壊滅も含めて私とカイザーを本能的に拒んでいる。 Interesting. ファイノンが活躍していた時代と1回目の火を追う旅があまりに離れているせいだろう。彼が理性を保っていた輪廻でさえ私たちは協力以上の関係を築かなかった。檻に囚われてなお警戒の心を持ち続けるのは感心だな。あの男の心は一見すれば空っぽだ。だが憎しみだけは鮮烈に残っている。そんな男が世界の頂点に立つ皇帝とその剣を受け入れるはずがあるまい。それじゃあ2人はうちらと一緒に先に進めないってこと？僕たちを記憶にして連れて行くつもりなのか？ええ、そうすれば星空は偉大な君主とその進化の物語を永遠に刻むことになるわ。 I see a chest.
法の君主ケリュドラ、そして海洋の剣士セイレンス。その本を通してでしか僕たちは歴史に名を残せないのか？多分紡がれた物語はただの媒体だと思うわ。記憶の力で歴史を凝縮させる方法なら幾千万とあるもの。そうか。では断らせてもらう。また戦場で会おうではないか。定義づけられるくらいなら忘れ去られた方がいい。もしお前の言葉が真実なら僕たちはきっと後世でまた会える。 Damn, she's not getting recorded. ならば私が迷う必要はないな。灰色の小魚よ、その胸に渦巻く波で暗黒の潮の罪を洗い流せ。星々をいただくあの海は君が凱旋の楽章を奏でるのを待っている。二人とも相変わらずの気迫だったわね。私たちももっと頑張らないと。カイザーとの約束はちゃんと守らないといけないもの。Okay, well, that was kind of... Huh. Asthma trauma. Wait, what? Why are we getting stuff from the other Lord Ravagers in here? Wait, so I don't get it though. So is Lygus like working with Nanook, or is it simply like he got gazed on by Nanook and then all the other Lord Ravagers are like, okay, cool, now we're gonna have a new one gaze upon? Oh, so it's like he was doing his own experiment and then Nanook was like, ah, that's cool, and then all the other Lord Ravagers are like, okay, that's cool. Okay. これで治ったんでしょうか。ウイルス一つで宇宙を巻き込む災いが引き起こされるとは。でも納得。こいつのお腹の中とんでもないよ。むやみに怒っちゃダメだぞ、ファイちゃん。はい、トリアン。落ち着いているものですよ。トリアン and Chibi。トリビー姉さんたちだ。Catch it first. What? また出てきたぞ。こちらもです。トリスビアス？キュレちゃん？どうしたんだ？急に大人になっちゃって。彼女は私たちが知っているキュレネではありませんね。彼女は創世のタイタン、デミウルゴス。Titan of Genesis. 英雄たちと Well, it's kind of like Origin, but not really. Our assured victory is more than just a miracle. グレイちゃんは相変わらず自信満々だな。でも私とトリアンはまだここを離れるわけにはいきません。ほら、変なのがどんどん出てくるんだ。散らばっている巻物には恐ろしいことが書かれています。怖くて悲しい話ばっかりなんだ。僕の翼が丈夫でよかった。じゃなかったら今頃埋もれちゃってたぞ。ここを敵
きるだけきれいに片付けないと。恐ろしいことが書かれた巻物、一緒に見てみましょう。暗黒の潮こそないが、ここもまた戦場だな。Why do they have that sound when we open chests now? あの人たちは青田とおばさんにヒエロニモスおじさん。They're Finon's parents? ネイコス496。まだ抵抗するのですか？コマンド。干渉信号を入力。判断ロジックを誘導。シグナルシミュレーション。He installed parents! Oh my god. 何あの鉄頭、ほんといい質。もういいのよ、ファイノ。怒りを手放して理性の呼びかけに耳を傾けて。あの神は私たちを作り出して見捨てたじゃない。神は罰を受けるべきでしょう。冷たい星空が Oh, he was trying to train hatred into Finon. どうしてそのために灰になるまで自分を燃やし続けるの？我が子よ、お前は敵を間違えている。壮大な運命のもとに生まれ落ち、長い夜の果てに昇る烈日のように宇宙を解放する。だが今は自ら徒労の罠にかかり、自分の存在意義すら宿敵だと思い込んでいる。これほど深い悲しみが他にあるか。They used NPC model for his child form? Yeah, but like, how detailed can a child be? Like, you... Eternal Recurrence number 33550-336. Subject Kaslana launch its 33,550,304th attack on the Scepter's kernel. Oh, so he's been attacking it from the inside. Instantaneous resonance of several hundred million core flames allowed it to briefly confront the nuke. Oh, that's the one we saw in the cutscene in the video. Kaslana was detected clashing with other Pathriders of the Destruction in the path space, where it was defeated. Kaslana failed to load into the buffer. It used the Destruction to destroy its own data, creating a logic error in the world-bearing path. Its purpose is unknown. Incomplete entity Iron Tomb has absorbed subject Kaslana, rolling back extrapolation. Eternal Recurrence 33550-337. Significant deactivation of the destruction equation Black Tide detected. Oh, it's a destruction equation. Assumed cause resistance from the absorbed subject Kaslana. Subject Kaslana's hatred of the destruction is suppressing the iterative process of Iron Tomb. Administrator intervention required. Damn. 鉄母に飲み込まれて壊滅の因子になっちゃわないように。ですが、その抗う力も鉄母と同じく憎しみが源です。一つの炎であるファイノンにとって自分を燃やすことは本能だった。でも記憶の導きが彼に底知れぬ暗闇を照らすまばゆい金色の光を放たせたのね。彼の葛藤と殻を破って出てきた壊滅がどんどん湧いてきています。世界がこの思いに飲み込まれちゃったら大変なことになるぞ。百回門で遠くまで放り投げなければ。それからみんなで悪いやつを倒して西風の果てでまた会おう。だがもしファイノンと鉄母に離れられないほどのつながりができてしまっていたら。
That means you'll have to delete him. それは彼がまだこの世界を背負ってるってことよ。みんなが救世主として最後まで歩いていけるように頑張ってるの。そうだぞ。だから前へ下へ進むんだ。パイちゃんのとこに行ってあげてくれ。See you tomorrow. クレイちゃん、今度こそ思いっきりやってやろうな。火を追う旅の仲間もあと2人か。うん、いつも最前線にいるあの2人だね。Oh no, I can't remember who the last two are. Oh, is this another Selenova's proverb? The world of wisdom left here by the Lord Ravagers. From across the void of space and time, I witnessed a single soul embark on a cosmic journey, and in that instant, a billion clocks began to turn. If the doom of the cosmos does not arrive at the birth of Iron Tomb, it will be. In that moment, when the stars... Okay. So basically, the Lord Ravagers are saying, like, they feel like Iron Tomb is gonna be, like, a major player in the destruction. Oh my god, should I really be doing these now? Wait, what? Not today. Not today. We focus on story. Also, what the heck? Those red crystals? APHO much? Oh, wait. Deja vu ka. Damn. Yeah, gimme. Uh-oh. Did I hit the mic? Oh, it's still, we're here? Okay. Oh, this is the other half. My first thought was like, why are we back here? And this is the other half. We are going to become the world bearer again. Run faster. Oh. Nanook! What the heck? Damn. What's the other one? The Nanook scene was canon, indeed. 今度はどんな願いが見れるんだろう。残念ながらその逆です。今回は彼の絶望と向き合うことになります。So I need to walk this path too? 怖くなりましたか？もう半分の容易の重みはこの道の先にあるわ。リラックスして深呼吸も忘れずにね。My dog just woke up. さあ、足を止めている暇はないぞ。Let's make it quick. Indeed, we need to make quick. Wait, what the hell was that? Oh. 準備が整い次第、儀式を始め。All right, we can do this.
easily. The light fades away. 今度は真っ暗な中を進まないといけないみたいね。その通りです。今回は砕かれた願いをつなぎ合わせるのではなく、固まった絶望を打ち砕くのですから。Find the 3 crystals representing despair and break them in sequence to complete the trial. In sequence? Okay. What is that image? 最初のさざ波が消えていった。 Did not elaborate. 長くて辛い旅路が始まるのね。And this is fine on. Oh, I remember that scene. That was from 2 chapters ago, I think. 殺戮にも屠戮にも果てがないな。さすがにひどいよ。そういうことだったのか。やっと解放されたのに、心に残ったのは絶望だけ。それでも怒りの炎で手にした一滴の血が俺たちをここまで導いたんだ。ファイノ、俺たちはやり遂げたぞ。容易のもう半分。約束通り受け取りましょう。あなた方はようやく彼を背負い続けてきた願いから解放しました。そして怒りに燃え続けた彼の絶望も消えました。光も影も後人に取り除かれた今、彼の本質が現れるでしょう。 We still have to meet 2 more, right? あの空白の彫像はついに自由になるのです。Who are they? Aglaya and Karabos? 記憶の中にいるよく笑うあの子、彼と一緒に最後まで笑顔で歩みましょう。You didn't take a selfie? Of what? Oh, with Nanook? Ah, I screenshotted that shot, but oh yeah, I should have taken a selfie with Nanook. That's pretty much the only time we get to photograph ourselves with a Dion. Oh my. Halloween's over, but sure. この品が最後かな。みんなの願いを叶えることだよ。いい感じだ。
Alrighty. この冷水の盆は輪廻が終わる場所なの。この小さくて優しい世界も役目を終える時が来たわ。旅立つ前にちゃんとお別れをしましょう。さようなら理想郷。3000万の願いと絶望を包み込んで優しい記憶に沈んでちょうだい。また明日会いましょう。 Dissolve wishes and despair. 選択が約束する明日なんてもうこの世界には必要ない。ファイノンがずっと見つけられずにいた自分だけの願いも、それを見出してくれる人が今はいるもの。What the? すごく大きくてかっこいい。なんだか新宅カードの英雄みたい。彼こそその英雄の化身ですから。君は誰？ああ、あなたはもう空白に戻ってしまったのですね。世界の果てであなたと私が出会うのはこれで3355万337回目。そしてこれが最後です。彼らはこちらに向かっているはずです。私がいるのを見れば収集がつかなくなりますね。3000何？彼らって誰なの？いえ、何でもありません。彼をじっくり見てごらんなさい。何が見えますか？ただ Why does he have an extra body 像 here? みたいだけど、これなんだろう。あったかい体温があるみたいだ。ええ、耳も澄ませてみてください。うん、聞こえる。体中ひびだらけで苦しそうな声を出してるみたい。ねえ、このままじゃバラバラになっちゃわない？残念ながらこの男はバラバラになろうとも決して倒れようとはしないのですよ。私はそうですね、彫刻家と言っておきましょう。私は生涯をかけて作品を仕上げました。たった2つきりですが、人から見れば傑作と呼ばれるものです。ですがそれにどれほどの心残りがあるかは私しか知りません。心残り？ええ、最初の作品はもう私の手元を離れていってしまいました。そして2つ目は本来であれば完璧な作品になるはずだったのです。 Does he mean the Demiurge and Iron Tomb? この瞬間が来るまでそう信じて疑うこともしませんでした。よくわからないけど考えが変わったの？いえ、変わることはありません。ですが認めましょう。あの12の原石は磨かれてこそいませんが、どんな彫像よりも1000倍は美しかったと。まるで私を、この失敗した彫刻家を嘲笑うかのようでした。あれらが生まれ持った美しさは私自身の手によって必ず損なわれ、最後には跡形もなく消えてしまうのですから。ここまで生きてきて初めて気がついたのです。この身も史上初の天才が残した編集を宿す分身に過ぎないのだと。コアの中枢に刻まれた烙印により、私は一つの目標、壊滅を追い求めることしか許されません。それに引き換え、輝きを放つあの12の原石は、彼らが持つ自由は私のそれをはるかに凌駕するのかもしれませんね。それがあなたの懺悔ですか？おお、我が家。And Tribby。何か誤解されているようですが、私に後悔という感情は存在しません。
そうですか。ですが石材の輝きに悩まされているというのなら、3000万の輪廻という徒労の末にあなたが気づいたということではありませんか。あなたのおっしゃることにも一理あるでしょう。今あなたは天外の賢者に囚われてるのよ。ええ、だからこそ神霊の慣習として最後に立ち止まるべき時なのです。なるほど。立場は違えど私たちは同じように奇跡を待っているのですね。 So Ligus became a good guy? Ish? 何の話を And してる young の？ Finon is still clueless. 大変なことが起きるの？ダイヤちゃん、分かっています。勝利を確信しているのなら、あなたの場所を少し私たちに譲ってはもらえませんか。確信？まさか。ですが元より長居するつもりはありませんでした。あの救世主たちの今を削ぐというのも気乗りしません。何もかもを失った今、私に残されているのは知識を求めるという意志のみですから。同情します。神霊の慣習。あなたの同情は求めていません。それではお別れです、金織殿。ごめんね、ファイちゃん。お待たせ。I do kinda still like Ligus as a character though. 私たちお迎えに来たんだ。お迎え？どういうこと？ここは家じゃないの？ここはね、本当の家じゃないの。家っていうのは心があったかくなる場所で、重たい荷物も下ろしてゆっくり好きなだけ寝てていい場所なんだよ。でも A wannabe Otto in my eyes, but sure. Yeah, I get that feeling too, right? Like the multiple bodies, the like, oh, I'm already dead, oh, I'm gonna be the big bad. And then we're definitely gonna see him like multiple times. But I think only time will tell how complicated, how complex of a character he is, and like how much he can fill that role, I guess. 眠くなるとあの声が聞こえてくるから。眠ってはいけない。眠ってしまったら災いが訪れるって。弱ってるみたいだけど堂々とした声で言うんだ。その声に眠りを妨げられることはもうありませんよ。あなたは選ぶ余地のない夜を数えきれないほど超えてきました。ですがもうその使命は終わったのです。私たちと一緒に自分の願いを明日へ託しましょう。僕の願い、なんだろう。無理に答えを出そうとしなくてもいいんですよ、可愛い子。大人は責任と理想を願いにしますが、願いというものは本来最も純粋で美しいものでなければいけません。本当に自由な人だけがその形を思い描くことができるのです。じゃあファイちゃん、私たちと一緒に自分の願いを探してみない？僕はここじゃない場所に行きたい。それから自分の願いを見つけたい。すごくいいと思うよ。最後の火を追う旅もこれまでの3000万回と同じように
What is up with this statue, bro? 手を取り合って一緒に進みましょう。Is he going to turn into Big Finon? No. ファイノンの影はどこに行っちゃったの？見て、一足先に自分の運命に足を踏み入れたみたい。Are we supposed to collect that? He went to look for Aratakihito. Ooh, a chest! Is it gonna move? Oh, no, 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 no. Maybe we'll use it later. He might become diabolic. Sure. Maybe... maybe they'll meet in the afterlife. I was gonna say that, but then... one's an actual person and one's a program, so... Alright. I have to go to the washroom one more time. And then we'll come back and lock in. Give me a sec.
And we're back. Alright.やっと来てくれましたね、救世主たち。Damn! みんな久しぶり。You don't usually look this relaxed. そう言ってもらえて嬉しいです。それから挨拶はまだだけど、種が花開いたのを見てほっとした。そうですね。彼女の記憶で織られたこの華やかな服はこんなにも輝いています。まるで今この瞬間、皆がオンパロスのために紡ごうとしている未来のようです。そしてここが輪廻の終点。そう、あとは最後の門と道を抜けるだけだよ。パイちゃんはもう出発してる。The next part is extremely long. I think we should finish it. あの門の向こうには何があるのかしら。鉄棒を封印するための最初の障壁はファイノンが己のムクロで築いた戦場だった。2番目の封印はあの子が渇望するものの投影、つまり願いと絶望だった。ファイノン様の後悔と怒りと嘆きでつなぎ合わせられた道でした。その全てが取り去られた今、どうやって壊滅を封じ込めているのでしょう。答えはもう目の前ですよ。ここにはファイちゃんの痕跡があちこちに散らばってるの。遠くから鼓動も聞こえるけど、一つだけ欠けてるものがあるんだ。 Are we gonna fight Iron Tomb or something? それは彼の自我です。 Or is it some kind of like final boss fight or 陥 something? 落したと思われていたケファレは、わずかな自我を頼りに1000年もの間、人々を暗黒の塩から守り続けてきた。ファイノンがやってることもそれと同じだ。俺たちがやるべきことも同じなんだ。さあ、記憶を流れ星に変えて、もう一度眠りに落ちた長い夜を切り裂きましょう。Oh. 気持ちが整理できたら出発しましょう。この一歩を踏み出したらもう後戻りはできないわよ。 Damn. Wait. 大丈夫よ。 I hit the wrong button. But okay. Let's go up and see if there's any chests. Well, none to be found. Okay. Alright. Oh! Struck by a beam of light. There is a boss. This body never existed to carry out deliverance. It only burned for world bearing. 12 titans have already gathered on the other shore, where kindling and coal rise in heaps. Each shall take up their memories and causality, embarking on the final flame chase journey to bring release to the blinding, blazing sun, and to quench the flames of destruction into a blank. Whoa! What the heck? It's time for my... Oh my god. Wait, what? Team must include specified characters. Yeah, I'm getting there. 会いたかったわ、キャス。作品の話をする前に、まずはギュッとさせて。よかった。キャスタンがいてくれれば100人力です。ほら、イコルン、早く起きてください。竜ですよ。Full team!
Oh. Oh. Oh my god. I never. What the heck? The most meta team currently? Dude. Whoa. Okay, I'm happy. セプターは私たちにぬくもりなき名を与えました。信託は変わらない運命 For the first time, MG tasted the dream team. That is so true, though. I'm going to savor this moment. If only all of them are E6, S5, and yours. Oh, with wolf. The stars shall thus sing of tomorrow. 門と道の聖女トリスビアスロマンを織る者ハグライア Oh, I do kind of miss Aglaya from 3.0. 彼女たちは再び黄金を浴び幾千万の門と道をくぐり抜けた後に失ったすべてを取り戻すだろう。黎明に届かぬ者カスライナあなたは覚えてるかしら。輪廻の果てで全てが消え去る。夢の中であなたは Oh, we get a view of 再 it び目覚め finally. て笑顔のよく似合う少年の姿に戻るのよ。でも目を凝らして昨日を振り返ってみれば運命の足跡がはっきりと見えるはず。最後にはその憎悪の炎も風に吹き飛ばされて愛だけが残って時を刻み続けるわ。Oh, the sword. 火を追う旅は喪失の道。でも全てが風に消えても記憶が残るわ。トローは皆ここに実る。 Oh, they broke the seal. 孤独で苦しい旅路も終わりにしよう。 Oh, that was epic. That was a really good cutscene. これがセプターの中枢鉄母の温床か。 We're at the mainframe now. ついに姿が見えてきたな。そこら中真っ赤なのに雰囲気が冷たい。なんか不気味だよ。それが知恵の冷徹さ。しかしそれが壊滅に飲まれるまであまり時間はありません。スクリューダムさん。ついに世界の外と中がつながっている。オンパロスは今までで一番銀河に近づいている。よくやったね、お子ちゃまたち。スティーブン・ロイドと彼の友人であるハッカーたちが誘拐。セプターの遮断プロトコルが発動することはないでしょう。 Damn, the geniuses. 今この世界に流れている時間が現実世界と完全に同期しています。 What is up with that spirit down there? Oh, wait, there's a lot of them. 決戦の時が来たってことだよ。 Wait, the speed of time within Amphoreus has finally been synced with that of the real universe. Oh, we slowed it down. The fate of the cosmos hangs in the battle. Let's go do our duty with godless. Are we in Star Wars? 俺が一番大好きな宇宙戦争がついに目の前で始まっちゃうのか。こんな時でも冗談を言うの？誰もがあなたみたいに楽観的だったらとっくに勝って解決してたよ。皆さんにはもう一つお伝えしておきたい。 Oh, really? It might actually be that. オンパロスに視線を向けました。
Damn. 計算された時が迫っています。この戦いの結果は知恵の計算における新たなアンカーとなるでしょう。その眼差しがあってもセプターは過負荷にはならないのか。残念ですが、こう推測するのが妥当でしょう。鉄母の誕生は初めからアイオーンの計算のうちだった。でもオンパロスで最もありふれたものは運命に打ち勝つ奇跡。そうでしょ？ The trailways will determine the outcome's meaning. That was what a variable is for. Well, I'm gonna go back. アイオーンにうちらの実力を見せつけちゃおう。みんなで思い切りやっちゃって。スクリュー星の帝王の名において皆さんの勝利を祈った。 Can planet screw him like move around like the Sanjos? Or is it stuck in its place? Ooh. Wait, aren't they here in Amphoreus? And what's that? To defy destiny. It's rooted. Oh, salvation. Okay. Come on, whatever boss we're gonna fight. I'm ready. つまらんことは忘れて最後の死闘を存分に楽しむとしよう。最後の課題は理性で解く必要はありません。さあ、批評の実践。She can fly. ひび割れたあの星空は私たちが癒すべき Madoka Magica. 最後の傷跡です。あの心霊感が約束したのがこんな狭き道だったとは哀れなやつだ。今歌声はいらないな。明日への序曲は勝ち時で奏でよう。3000万の機体と一緒に最後の門と道を飛び越えて私たちの予言を書き残そう。 Wait, are those the Chrysos Heirs? 今ここに集った失われていた全てで勝利を紡ぎましょう。日追いの真なる終点へ向かって。God damn. Oh, we're going in, we're going in. It's about to go. Oh, the destruction. 私ってすごいでしょ。ね。壊滅が生まれ出ようとしている。サイノンはずっと一人で何度もセプターをやっつけようとしてた。でも今回は We'll do it together. We got your back, Vinon. 俺たちがいる。 Ooh.
There should be a switch in the old map that lets you travel these pathway instantly. Oh, really? Is this guy going to become a weekly boss or something? Oh crap, I forgot to do my weekly bosses. I almost forgot. Final. Yo, Finon. あの時の約束覚えてるか? Oh, he's turning a big one. ずっと待っていた。相棒。旅立った時の信念を忘れることだけは決してない。鉄棒は今ファイナルの胸で息づいている。僕のこの空っぽの体はその完璧な器。そして運命に定められた棺となった。どうすればいいかはもう分かっているだろう。No need to keep testing my resolve. Amphoreus is prepared. I'll take up the torch of your resistance. I'll shatter the coffins to lay Iron Tomb to rest. I'm gonna say Amphoreus is prepared. 過去を記憶に刻んで明日の英雄になろう。俺と一緒に英雄になろう。ああ、そうだね。女子種の最後、3000万もの輪廻の光が消えたのは今この時。おお。真の黎明を迎えるためだ。ようやくここまで来た。広い星空の下で僕たちはまたきっと会える。 Wait, do we really fight him? ミリオン。 Oh, I don't. Oh, he called her Mem. What? あなたの言葉は彼女の代わりに心に刻んでおくから。大丈夫だ。彼女もここにいるよ。犠牲になった友達も願いもみんな僕たちはやり遂げた。 He reminds me a little bit of Cosma. It's not just like Kevin, but it's also like there's a bit of Cosma in him in Finon. そう思うわ。明日が来たら星たちが火を追う旅の物語を語り継いでいってくれるよ。その中にいるのはお前たちだけじゃない。無数のお前たちがいるだろう。 Like the wanting to become a hero. 宇宙の記憶に残るオンパロスはきっと壮大で英雄たちが集う輝かしい世界になるわ。 Because Kevin himself never really had that desire. He was just like thrust into this situation and that situation, and like, you know, he just had to become who he was. But like Cosma kind of like admired Kevin, right? And he always like, I want to become a hero, I want to become a hero. So he's kind of like got both of them, both of the characters in him. だから私たちが愛するこの世界のために。結末を綴ろう。ああ、開拓の視線のもと救世主という共通の名を未来に語り継がせよう。かかってこい、無名の英雄カスライナ。 We're really fighting him? 僕は見た。開拓の黎明の訪れ。 This body is one of the scepter's core, inseparable from one another. Shatter this vessel that bears destruction and face Iron Tomb in its entirety.
Wait, so if you're using a fight-on team, then you're like 1v1ing him? That's insane. Imagine like you choose fight-on as your main DPS here, and you're just like 1v1. Fight-on. This is the first time I get to use my ultimate team. Wait, do I use that? Do I use the ulti? When do I use the ulti? Woo! I want to see anyone sacrifice themselves. Perhaps there's still another way. I understand! For Amphoreus! Oh my god. Yeah, you know what? If it were me... Oh! Caceres, your time to shine! Oh, she's gonna one-shot him. What? Oh. Oh no! We can't really see it because I'm... Oh no! Oh, he's cracking. Broke the scene again. I know, I'm so sorry. Remember with the oh my god. With the Sky Titan, I did the same thing. I was like, oh my god, Caceres is here, and then it's like, nope. Then you guys are like, no, you're using Caceres. That's the I'm like, oh my god, come on, bro. The Cosmos will overturn the Destruction's judgment. Is he really gonna die? Siren can also make Cash Dragon go up. Yeah. See ya, fight on. Oh, he's gone. Goodbye, sir. Oh! Oh! My ridiculous creation. Whoa, the space station! What the hell? Wait, what is that? Is that Planet Screw'em? Oh. Herda's got aura. Is that Iron Tomb? 開拓の名のもとに俺たちが間違いを否定してやる。私の食材が完了しました。 Wait, that was Planet Screw'em, no? The whole planet just teleported to... What? Did he say stream more?
いびつな巨神を支えているのは憎悪の化身なのでしょうか。心のない操り人形が自分を騙すこともできないなんて。 What happened to her hair? When Amphorean hatred increases, it reduces allies' target maximum restorable HP and maximum recoverable skill points. When hatred reaches its maximum, the combat ends in failure. Damn! This boss music! It really looks like the Deliverance form? Well, I guess. Has an insta-kill mechanic. Well, I'll show you insta-kill. Oh, fuck! Save us! Oh, I don't even have the true damage yet. Uh-oh. Well, it's okay. Cyrene can refresh the ultimate, right? Well, we're charging really fast anyway. We're already back at 54%. What? It's at 40%! Oh, someone's gonna come and help us. They love doing this. Who's gonna help us? Oh, it's Irene. Of course it is. Oh, is she gonna do that skill thing? Like the one Hyacinth does with the Aquila one? Oh, no way! No! Oh! Damn! Oh, she reset the thing. It was 40%. She reset it to 10%. Use ultimate to charge Hero's Everablaze, which deals massive damage to one enemy target and greatly reduces Amphorean hatred. Oh! And now we get the true damage. Do we wait for her ulti or do we just go again? You know what? We go again. Why not? We have the true damage now. Oh! Binary collapse. Okay. Why did that only do 2% damage? We're here. Did they explain the ring? Where I get to ulti again, right? Alright, charge a little bit more. And we go pull up. 120% ulti. Insta-kill. I'll show you insta-kill. What is it doing? Oh, Sunday! What is this? What does this actually do?
Do I choose Caceres again, or like what does this actually do? I don't really know what it does. Oh, to sky. Alright, we'll try to get a 200% one. A permanent buff so you can buff someone else? Ah! So now the entire team is buffed. Okay, well I buffed all 3 of them. Alright. 200% dragon! Yeah, face my 200% dragon. I've never... Oh! I got a bad feeling about this. まだ終わっていません。推論。これは戦争ではなく思想の弁論です。第一原因に関する論証が始まります。Why does it have infinite HP now? Are we cooked or what? Whoa! What the heck? Okay, well, I got to use my dream team, but we kind of got destroyed anyway. Are we getting deleted? Wait, that's the Spear of Destiny. What? Evangelion much? Whoa. Ketlon は明らかです。統合の右辺。知恵は沈黙しました。13回の鼓動の後、祖は再び宇宙の計算を始めます。壊滅を唯一の解として。Interesting. Wait, Iron Tomb succeeded? 軌道に乗る準備を。越見システムをセレクターに接続。ハードウェア系列のオーバークロックを開始。準備完了。出力は最大まで上昇。警告。パルスを出した5秒後、すでにデータが発動し始めています。衝撃に備えて。最後は任せて。What's Herda gonna do? Are they deleting? Connection with news established must rewrite anchor of the 4th instant.
News has. Wait, are we gonna get Erudition Trailblazer? I'll do my best to translate their computations. In this one moment, your choice determines the fate of the cosmos. Wait, are we talking to News? Yo! Nameless one, fateless one. You have come, you must have arrived. You and I must have met countless times, at the beginning and end of the universe. Just like the border star trade, preceding first, second, fourth, third and fourth instance. Ah, war among the aeons must surely have arrived. So the fourth instance is the war among the aeons. And so, if I ask if so, why do you trailblaze? To connect the cosmos and journey alongside more allies. To embody the ultimate conviction, even replacing eons. I just want to help all who needed help. I don't know, but I won't stop the journey. It matters not as long as Iron Tomb is defeated. I'm gonna say number 2. To embody the ultimate conviction, even replacing eons. I was told the beginning is still unknown. But if the finality has been born, the destiny must already exist. There are 4 possibilities, 3 of which are known. Destruction, nihility, and harmony. Regardless of the 4th, the Trailblazer has surely already marched toward finality. Or become the finality itself. We are finality? Huh! And if so, why do you trailblaze? A 4th possibility is all the hope we need. I do not believe in the finality. Regardless, someone must press on. I don't know, but I won't stop the journey. It matters not as long as Amphoreus is safe. Well, there's no saving Amphoreus. I do not believe in the finality. So the destination is still unknown. As I have seen it, trailblazing is an endless, chaotic abyss. On its path, eons must have fallen, and their paths must have been destroyed. Everything ceases to exist, and even existence itself no longer exists. Nameless one, fateless one. And so I ask, why do you trailblaze? You witness, they have appeared. They will have most definitely appeared at this very second. In their ceaseless mercurial extrapolations, their radiance descends before all eyes, illuminating the vast cosmos. Their colossal form, divine in magnitude, is a marvel of intricately interwoven gears and cables. They observe, compute, and seek to solve all. They question, verify, and obtain resolution. Now, the all-knowing entity questions you. Why do you trailblaze? Answer or don't answer? Answer. Akivali! You witnessed, they disappeared, leaving only a symbol behind. Exclamation point? In natural language, it appended to sentences as a vessel of complex emotions. Perhaps it signifies a perpetual wonder at all that has come to pass. But they speak no more. Therein lies the entirety of the answer. Perhaps you have completed the reply, or perhaps not. All has come to pass. Why did he say Akivali? Are we Akivali? Akivali? I don't know how to pronounce that name. Akivali, I think. Good job, your choice. Became a new variable. News' extrapolations did not stop. The final battle is still going on. Quick, return to reality. The future of the cosmos is in your hands. Maybe remind him of the Eon. Illuminate the starry sky. Okay.
Either we are Akivali or he was never talking to us but to Akivali. Oh, like we saw a past conversation between him and Akivali. Two possibilities. I'd say it's we reminded him of Akivali. Or it, or them. Whatever they call the Eon. Where's everyone else? Wait, isn't this where we communicate with the Eons? It's parsing all life activities, then converting them to destruction. Okay. Fully the remembrance? A theory after this quest? A theory of Akivali? Oh, I want to hear it. And now it's time for us to... I won't have you shouldering this on your own. How am I supposed to reach you? Oh, we're connected by the Stellaron? What the hell is a Stellaron? Even as the cosmos reaches its end. I'm starting to believe the Stellaron is the reason all the Eons gaze us. Like, in the past until now. Oh. Pom pom. I still think Pom Pom's a Akivali.
みんなが暗闇につまずいて転んでもお前だけは走り続けるんじゃ。自分を列車と思って前へ進み続けてくれ。それこそが開拓の意義なんじゃ。 Or Pom Pom knew. I mean, I would not doubt that Pom Pom knew them. Because Pom Pom has always been on the Express, right? And Akivalia was always hanging out in the Express. それじゃあ準備してくれ。車掌から出発の合図が出るぞ。注意せよ、注意せよ。銀河の乗客たち、転ばないようしっかり踏ん張っておれ。京急列車間もなく到着。停車駅は知恵、壊滅、記憶。そして終点は開拓じゃ。5、4、3、2、1。明日に向かって出発じゃ。 Why did Cyrene appear again? Huh? The end is also primordial chaos. Where did my mouse go? 自分の鼓動が聞こえてきそう。もし記憶の中の景色がぼやけてしまったら、ここThe Honkai Cube! The Honkai Cube! Praise the cube! オンパロスの心、やっと見つけた。最初の光を、混沌を照らせ。 Okay, and we're back in Amphoreus for some reason? Oh, this is the room that housed the cube. Oh wait, what? I see a chest. 静かだな。すべてが美しい瞬間のまま止まってる。この庭はお前の記憶なんだな。 They really made a lot of maps for Amphoreus actually. That's crazy. キレネ、来たぞ。あなたならきっとここを見つけられる。そしていつもみたいに私の心に飛び込んでくると思ってたわ。それじゃそれぞれの役目を果たしましょう。進むべき道を開拓する英雄と記憶を守護する妖精。やっぱり私たちは何も変わってないわね。 What did that sound used to... Where did that sound used to come from? This somehow reminds me of Thelma's mansion. I don't know why it reminds me of Thelma's mansion. Oh, we're back here. この品が最後かな。 It so reminds me of Thelma's mansion. Maybe the same team that designed the mansion also designed this place. I'm sorry, I know I'm going off track, but like, this place is crazy. Where is this? Everything is linked up now, huh? We learned on Panaconi that Pomp knew Akivali. Oh. I mean, but that never stops. Like, we might actually be Akivali.
の奥筆はキュレネがそのうちへと受け入れた銀河の命たちの記憶、彼らの記憶を守るために彼女の自我はここまで摩耗してしまったのだろうか。あなたの運命の性質は極めて特殊で、記憶の精霊なんて単純なものじゃない。ただ一つだけ確信してることがあるの。それはあなたがオンパロスで生まれ、お子ちゃまの到来によって目覚め、記憶という運命を歩む彼の影響で成長したミームだってこと。 So the original power source was a Stellaron, and because Xander destroyed it, it kind of halted their growth. So because we re-entered the equation, Cyrene was able to grow again. つまりあなたの存在は彼の記憶に依存してるってわけ。もしいつかほんの数秒だけでも彼があなたのことを忘れてしまったり、オンパロスとの最後のつながりを失ってしまったりしたら、あなたは記憶域から消えてひとひらのデータすら残らないかもしれない。そういう最悪の事態になることも覚悟しておいてね。それなら。Damn. 共に銀河を心に刻もう。そうすればこれはキュレネ一人だけの記憶じゃなくなる。これ以上は抑え込めない。命あっての物種だ。すぐに撤退を。まさかここで終わりなの？そう、弾ならまだあるっていうのに。なんとしても防衛戦を死守しろ。どんな犠牲を払ってもだ。負傷者が多すぎる。これじゃとても手が足りないわ。記憶が重い。Oh no! 少し楽になったか。 They've reverted into 待 mem. ってちょうだい、救世主。やっと分かったの。機械頭が計算した時は壊滅じゃなかった。ソが確かめようとしたのは銀河の死後に生まれる答えだったの。 How the cosmos would come back after being destroyed? Wait, isn't that like Fully's plan? They're keeping all the memoria, so like when the cosmos reaches its end, they'll regenerate it, but like in the form of memoria or something. Oh my god, Project Stigma much. 新しい命が芽吹いたら、その種は死んでいなければならない。記憶と開拓の交わりが我らを奇跡の証人たらしめんこと。もちろん俺は諦めない。 That's the whole point of the Garden of Recollection, no? 毎日毎日ばっかり起きるようなこの惨状。たくさんの愛したの。あなたを待ってますから。私よ。あまりにも違いすぎてわからない？あとどのくらい？あら、疲れちゃった。お、カフカ。少し休んだっていいのよ。誰も君を責めたりしないわ。励ましの言葉なんてわざわざ私が言う必要ないわよね。でも一つだけ伝えたいの。オンパロスという駅、その意味について。 Oh! Wait, this is the real Kafka. Thamas Mansion is still fresh in my mind because I just did the quest yesterday. 君はそこで一人の室城氏と出会い、愛の A 何 pure 体 child か of を教 Anasrava. え、初めて壊滅と向き合うことになる。 Oh, this is a memory. この先、君の選択によって運命は二つに分かれることになるわ。最悪の分岐を踏めば、開拓の旅は完璧な記憶になってしまうことでしょうね。請求列車が、そして君が経験した全ては彼女の手で大切に守られる。
そして壮大なる神々の戦いで彼女は愛を胸に抱いたまま時の果てで因果の主へと昇華するの。宇宙は壊滅の中に消え、君と彼女は全経典の始まりと終わりになって The HSR of Origin 永遠に続く過去、現在、未来の中でたった2つの命が豪華者の種をまき、麻草木の枝葉を整え、那由他の花々を収穫する。Okay. これが銀河の第4の終焉、すなわち記憶。So if we fail and then the destruction gets its way and everything gets destroyed, then the remembrance will just like... So then we'll be the ones living in that remembrance world, is what you're saying. でも今なら君にはまだ選択のチャンスが残されているわ。あんたの開拓の道のりはまだまだ長い。だから手短に話しましょうか。旅は始まったばかり。私にもベルトにも、もちろん他の仲間たちにも、あんたに話してない秘密なんていくらでもあるのよ。気になってきた？でもそれを未だ心に秘めたままにしているのは、あんたにそれを話す機会がこの先何度だって訪れると信じているからよ。銀河全体に及ぶような未曾有の危機も終わってしまえばただの旅の思い出。長い航路の中では途上の一地点に過ぎないわ。いつか私たちが全ての思いを打ち明け合って穏やかに語り合える日も来るでしょう。その日のために諦めないでちょうだい。君がどんな選択をするか私たちはよく知ってるもの。それにこの脚本が間違った終わりに向かうことなんてないとそう信じてる。だから肩肘張らずに聞いて。選択の機会があるときに自分が後悔するようなことはしちゃダメよ。住み続けて、開拓し続けて。明日を迎えたその時には君が起こした奇跡について私にも教えてちょうだい。列車で会いましょう。Are these really them or? 運命の中で会いましょう。俺は明日にたどり着く。予言は必ず現実のものと。天外の世界は決して嘘ない。その存在に Okay. 赤い光が空を走って青函旅行に行けた。キュレネ、起きて俺と一緒に記憶の運命を歩もう。だからずっと予感がしてたのね。私の直感は正しかったんだわ。あなたと一緒なら He's using Cerebro. 何でもできるのよ。あなたの肩って本当に頼もしいのね。今、 That one should have been mine. 私たちの胸には幾億もの思いが流れてるのね。まだ歩ける？そろそろ本当の創生を成し遂げましょう。 Damn. 鉄母の憎しみが全てを飲み込もうとした瞬間、一つの視線が私に向けられたの。 Wait, so was that a glimpse into the future or what? Like, that move that Iron Tomb did, it supposedly really destroyed everything or no? Huh? I'm confused now. This is like Sunday all over again. Oh my god. But also, like, if she has the ability to connect to everyone's consciousness, isn't that like Eon level power? 記憶、キュレネの夢に現れた神。姿も声もおぼろげだったけど、
Fully! Look at that helmet though. I mean hat. That's like a Chinese, like olden day like Chinese hat, no? Fully probably ascended from the Xianzhou or something. You weren't once progeny of deities cast fallen to the mortal realm for blessing sins. The verses written, erased by my hands, shall be my remembrance, oblivion in the Eden of blessed insight. What even? その眼差しのおかげで、私は壊滅に侵食された記憶を集め、この永遠の1ページに記すことができた。さあ、次はこの静けさで鉄母の進化を浄化しましょう。How? 簡単よ。起きたことと逆のことをすればいいの。忘れちゃったの？私はオンパロスの心なのよ。因子であるみんなの力を束ねる場所は鉄母だけじゃない。3000万回分の記憶を私たちの体に束ねて、セプターを本来の答えに導きましょう。体を動かすのは心よ。そうでしょ？たとえ世界を滅ぼすウイルスが銀河に拡散することが決まってしまったとしても、愛を持って憎しみに抗い続けることで、鉄母の壊滅の方程式を上書きして空白で押し流してみせましょう。Wait, so this is the anti-organic equation, right? Yes, it is an Eon level feat. Huh. To turn iron to blank means all the factors and you must all. 私たちは真の英雄の旅に出ることになります。鉄母の力があらゆる原動力の否定から生まれているというならば。Ooh, the denial of all primomobiles. Wait, how do they know about the primomobile? これを証明してみせます。命はたとえエントロピーの増大に沈んでも。Don't worry, the anti-entropy exists. 生きることを諦めず、懸命に壊滅と戦うでしょう。暗黒のシオニオの中で私たち一人一人は先に過ぎませんが。Oh, hello. Damn, the mic just went crazy. What the hell just happened? It's the camera? I don't know what's happening in the camera. Hang on, let me figure this out. Well, at least the video, like the stream is. Oh, we're back! I was getting deleted by Iron Tomb. The anti-organic equation was. Holy crap, we're back. Okay. その炎を大きくすれば主導権を盗むことだってできちゃうよ。今記憶の中に火を追うものはなんと3000万に12をかけた数だけいるんだよ。 Damn.
そして彼らの手で返還されるのを待つ日だね。その数は4億にも及ぶ。Fight on! 僕たちならできるよね。Rewrite the equation now. ああ、だから信じてくれ、相棒。みんなで一緒にこの最悪の結末を燃やし尽くそう。おお、Cyrene。産声が響く黎明から全てが静まり返る国野へ。私たちは新たな世界の使者。潮騒に耳を傾け天地を神聖させよう。文明が偉業をなすまで導こう。神々の問いに人の子は解を示すでしょう。日追いが嘘なわけないって教えてあげよっか。西風の果て、成功は花の海を照らし。 What the heck? すべての命が目を覚ませ。この闘争を銀河に見せつけ。まばゆい光が盲目の闇を照らし出し、喪失の旅の果てに全てを取り戻すんだ。Oh, Cyrena's there. Or Philia 093 is there. なんて切なくて Ripples of 温か past な reverie. 旅なのかしら。そして旅はまだ終わってない。そうでしょ。やっと会えたわね。This is the real Cyrene. 壮大な叙事詩の終わりに記憶の片隅で心の中の英雄と出会えた。それもこんなに素敵な星空の下でね。それからあの小さな種が立派に育った姿を見られたものね。今の私すごく綺麗でしょ。ええ、とっても明るくて前向きで、そして美しい。まさに私が思い描いた大人になった自分の姿。 It was the pink elf all along. あなたが残した詩はみんなが優しく書きつないできた。再会したら今度は私があなたに物語を聞かせる番だって約束してたわよね。愛についての物語でしょ。ずっと楽しみにしてたのよ。ならこれも覚えてるはずよね。水晶の花と小さな妖精のお話。私があなたに送った最初の詩だから。今この物語とそれから私たちにもう一筆加えたいと思うの。花が砕け散ったあの日、何もない地面を前にして妖精はついに光を見つけたって。でもその光があったのは無花の花の中でも妖精の瞳の中でもなかった。光は砕けた水晶のかけら、その一つ一つが映す世界の中にあったんだって。火を追う者たちはあなたの語る3000万の物語を生きてきた。そして今それらは交わり、全ての記憶に意味が宿った。やがて人々は気づく。何度運命の分かれ道に立たされようとも彼らが違う道を選ぶことはなかったのだと。知恵の実験、 This あ reminds る me い of は Kingdom 壊 Hearts. 滅の温床の中で、日追いはエントロピーの増大で、冷たい真理で、罪の本能でさえあったけれど、
記憶と開拓の筆の下では、それはただ繰り返される喪失を受け入れるのではなく、自らの意志で手放すことを決める旅。運命が壊れゆくことを知りながら、それでもなおチリチリになった運命を抱き留め、愛されたいと望み、そして何より愛したいと願う、そんな旅になるのよ。聞いてるだけでワクワクしてきちゃった。でも私ならこんな風に付け加えるかしらね。こう書くの。愛は純白の花、静かに咲いて行き交う人々の心に憧れを芽生えさせる。だけどその花は自分だけでは進めないから、誰かが愛を心に植えて明日へと連れて行ってあげなくちゃならないでしょ。もう分かってるみたいね。それじゃ物語に登場するすべてのお花たちと一緒に、私たちが愛してやまないこの世界のために、これまでとは違う結末を綴りましょう。じゃあ、あんたはどうして旅立って。 What? Is this news? Whoa, canonically both trailblazers in the same scene? 誰だ？大丈夫よ。怖かったら私の手を握って。See ya, Changhong. What was that about? What the heck?あなたのことずっとすごいなって思ってたのよ。だって開拓の道には神様の導きもなく、一歩一歩その足で切り開いていくしかないんだもの。だから先輩としてオンパラスのみんなにお手本を見せてあげて。 The implication can be cool. There's so many possibilities. Just aha making jokes. What is this? Huh? 何のために開拓するかって、それは目に映るすべてのものに終わりが見えないから。でも俺が開拓を選ぶのはすでにこの道を歩んでいるからだ。 I missed the screenshot. I'm so sad. 混沌の果てにあるのは純粋な闇と純粋な壊滅。でもオンパロスには13色もの光があるのよ。だから負けるなんてありえない。そうでしょ？ Maybe it's the Eon of the Trailways. There's so many possibilities. それじゃ最後にもう一度深呼吸して。13回の鼓動の後、光が天地を作り出すわ。
準備はいいかしら。 Let's move forward. The headless arcsmith, flame of destruction. We're going back in. 会いたかったわ、キャス。作品の話をする前にまずはギュッとさせて。 And every night. 一緒に写真を撮りたいの？もちろん。 It could be the John Honkai situation all over again. I do think that because it's a simulated world, it could be like, okay, I have thought about this before. It could be like because we've been in a few resets, one of the resets we got reset wrong, you know, or different. No, I wouldn't say wrong. 生命の解を求める13因子、原初の混沌へと返し、過去の記憶で未来の運命を開拓し、壊滅に容易の愛を注ぐ。創世のための最初の一筆をここに刻みましょう。おお。Oh, that last one from Finon. 記憶の景色がぼやけたら They're pulling a Sunday again. その手で触れてみて。それをまた心の力にするの。おお。私たちが一緒に綴る次のページに書くことは一つだけ。この長くて悲しい徒労のような物語に優しい結末を書きましょう。 What is happening? 日和は壊滅なんかじゃない。俺を打ち破るための開拓だ。新しい未来を紡いでいくの。俺が紡ぐ。日和の運命を書き換えましょう。私たちの手で。木綿の月、さすらう足跡をここに調和させ。If Serena is knocked down, the battle will immediately end. Oh no! Oh my god, 90,000 HP bars? Are you what the heck? Give us more HP, Harrison. Give us more HP. Wait, did I get higher than what? Okay. Okay, I'm just gonna panic ulti. Oh, it was a lot of damage! 収穫の月、知恵にて愚者たちの門を開かん。禁煙の月、優越を黎明に振りまかん。 I scattered elation! What?! Wait, Olaf is still up here. Why'd they cut it?
Wait, that's the exact same as. Oh my god. 死を均衡の執着にはさせず中長の月根高をサンゴの尾行に変え今度開始してみんながいるわ歳月よ夜を見守って怪物の結末を書き換えましょう Oh, that's a lot of HP bars going down. Oh, I don't really want to release Pollux because I'm afraid that Cyrene will get, like... Because Pollux can tank damage for us. Select a character to activate their ultimate and dispel action lock state. Huh? I can't pick Cyrene. I'm just gonna pick Amphoreus. So she can ult immediately after her ult. After Pollux is done. Okay, and we immediately ult back up. Oh, come on! Oh my god. Uh-oh. GG. Damn! What are we doing? Alright folks, heroes, let's give this epic tale the most romantic finale ever. Oh, 1%! It's using that move again. Oh my god, it's destroying Amphoreus again. Oh. Wait, am I supposed to hold it or am I supposed to keep... They destroyed Iron Tomb. Is that the Cell Rod? No, that's our core flame, right? Find on!もう少し近くに行きましょう。このぬくもりが私たちの生きた証です。しっかりね。そう、前を見つめて。この世は終わりじゃないわ。希望の始まりよ。結論は明らかです。ヌースの会は壊滅ではありません。しかしソは会の探求を銀河に託し沈黙しました。
宇宙は存続を求めもがき続けるでしょう。あるいは再び壊滅の危機に瀕するやもしれません。されど星々は必ずや波を起こし存在を抱くのです。 So they almost succeeded. I mean, Iron Tomb almost succeeded. Hello world. リュクルゴスさん、すべてが収束しました。そうですね。また失敗に終わってしまいました。ヘルタ殿はいかがされていますか？問題ありません。彼女はカンパニーの保護下にあります。すぐに元の状態に戻れるはずです。人並みでありながらセプターとつながり、アイオンを直視した彼女を私は尊敬しています。眼差し一つで世界が打ち砕かれる光景を目の当たりにした恐怖は今でも鮮明に記憶しています。あなたが壊滅の道を選ばれた理由も想像に難くありません。質問、これまでのことは全て価値あるものだったのでしょうか？価値の有無を論ずることに意味はありません。これがザンダーワンクワバラ、宇宙の始まりと終わりの第一動者、最初の天才にして最初の敗北者の運命なのですから。要求、私はあなたに質問しています。好奇心が満たされることの価値を私は測ることができません。ですが好奇心の前では私が実らせた苦い果実でさえも甘い果実へと変わってしまうようです。あなたのその果実は鮮血によって育まれたものです。答えてください。この全てに価値はあったのでしょうか？私には関わりのないことです。ちょっとした昔話をお聞かせしましょう。学生時代のザンダーが行った最初の実験は、指導教官のキセルに毒物を混入させ、Xandar was a それを psycho. 吸入することによりどのような害が出るかを調べることでした。結論はありません。彼は両親に負けたのです。しかも結局、企みもバレてしまい厳しい処罰を受けることになりました。その意地の悪い指導教官は How do you know that? 2年後に肺を患って亡くなりました。彼の運命もこれと同じようなものです。感性と理性がせめぎ合ってしまう。リュクルゴスは後者から生まれました。しかし前者と後者どちらの立場にあろうとも私たちは好奇心により皆破滅するのです。 They're smart to make Lygas his own character, so eventually they can still cast someone else if we do get to see Xandar, like actual Xandar. 自身に I know 死 he's 刑 dead, を but 宣告さ you れ know. るのですね。しかし鉄母の運落はまだ決定事項ではありません。不利、この重要な変数がまだその力を発揮していません。神霊の慣習の名のもとに私は見ました。リュクルゴスが運命の終着点へとたどり着いたことを。お手数ですが、私の遺体を滅亡した後、アドリブンまで運んではいただけませんか？そこに Wait, isn't Adlivum ある公式が刻んであります。 the home planet of ザンダーからあなたへの贈り物です。the destruction? Well, I mean, Nanook? Nanook came from Adlivum, no? Adlivum. Xandar's final gift for you. Ooh. いつかあなたが知恵を He can also have 7 自 under らの手で design. 破壊しなけれ Or ばならない 6. 時が来たら、きっと力となることでしょう。非合理的な意志は叶えて差し上げられません。
So Adlibum has a secret. Maybe Screw'em won't find it, but someone else might. いいえ、あなたは叶えます。 Okay, maybe Screw'em will. 自分自身のためではなく、両親のために。耳を澄ませるのです。天才たちの嘲笑が鳴り響いています。また今回も私が先駆者となりましょう。洞窟を抜け出した囚人たちを、私が眠る墓標の前にアドリブンの花を手向けてください。Damn. Oh! ここは We're back in the express. For real now. 帰ってきた。What if we hadn't done the quest for the room? Where would we wake up in? Call to Pom Pom. 誰も返事をしない。列車に戻ったのは俺だけ。Are you guys pranking me? We're not on the actual express, are we? Just on cardboard boxes? 誰もいない。みんなどうしたんだろう。俺たち本当に勝ったのか。全く実感がない。お目覚めのようです。 Why are they in the bathroom? もう喋っちゃダメじゃん。あ、浴室に誰かいる。侵入者か。慎重に確認しに行こう。やばいってちゃうよ。ほら、ここに隠れて。Who else is in there? 誰もいない。気のせいか。Near the water. 見つけた。Just like Jeff. It's time for tech otakus to save the world. Oh no! Someone murdered a Chrysos Heir in here. Oh no! They're bleeding all over the tub. Oh no! Nice lung capacity there. Okay, so we're still in like a dreamland state thing. So it's a dream after all. 違うんです。これは。だから静かにしてって言ったじゃんよ。待てないんだから引きこもり姫は。そう言われましても、私はセイレンス様ではありません。 The embodiment of death needs to breathe. いくら死の化身でも息をしないと死んでしまいます。もうでもまあいいか。どのみち結果は一緒だもんね。グレッチびっくりしたでしょ。 Why does it sound like someone's writing in the background? Too bad. Nothing really phases me anymore. つまんないの。グレッチはあの戦いでずいぶん大人になったみたいだね。ところでここって請求列車って言うんだっけ。随分と豪華だね。聞いた話だといろんな世界を旅してるらしいし、珍しいお宝も集めてるんじゃないの。We're my companions. 濡れ衣は勘弁してよ。やだな、想像しただけだって。手は出してないから落ち着いて。さあ、さっ
きまで愛とか正義とか叫びながら鉄母のウイルスと戦ってたはずなんだけど気づいたらここにいたんだよね。私とサフェル様だけではありません。皆さんも長らく待っているはずです。会いに行きませんか？ That's weird. I hope you didn't break anything. Don't let the conductor catch you. 心配はいりませんよ。皆さんきちんとしているはずです。ですが気になるようですし、確かめに行きましょうか。So the Chrysos Heirs exist now? Or like, what? She's still in here. Okay. 許しを得ずにあなたのピュエロスに入ってしまい、ただ先ほどから気になっているのですが、なぜピュエロスのそばに刺激的な香りがする赤。 I love eating instant noodles while taking a bath. それはあまり人に聞かれない方がいいかと。アグライア様には特に。あの方は先ほどサフェル様と列車の中を見て回りました。あなたがいつも口にしていた I still hear someone writing こ in の the 場所 background. は本当に居心地が良くて暖かい場所ですね。きっとここで生活してきたからこそあなたの抱擁はとても暖かかったのでしょう。Okay. Where's Cypher? いやーグレッチ、あんたの部屋って豪華だし珍しい Are you お writing 宝でいっ fanfics ぱい while だ streaming? ね。 Probably. 視点の壺の模型もタイタンの頭みたいなやつもちょっと変わった時計の人形も初めて見るよ。 You're hearing things. Sure. どうだろうね。ノロスにはこういう言葉があるんだよ。あれ信じちゃった？大丈夫。あとお宝だって思ったのは値段がつけられないも I'm のを skipping the 盗ん voice で lines こそ because 芸術的な盗み。 this is a bit of an optional one, so I just wanted to see like what the interaction's like. But okay. うわー、ここすっごく広いな。それに綺麗なタイルだ。トリアン、人のお家で走り回らないで。I can hear it. 滑りますから気をつけてくださいね。お、グレータ。やっと目が覚めたんですね。キャスタンとサベル様のいたずらは大丈夫でしたか？さすがグレータンです。ここで新しいお友達に会えると思ったのですが、目覚めた時列車には私たちの他に誰もいませんでした。本当に残念です。 This is like one of those dream グレ episodes. ータンが一番信頼している旅の仲間に会えたはずだと思うと、きっと無事ですよ。だってみんなで力を合わせて鉄棒を倒したじゃありませんか。だからきっと帰ってくる途中なんですよ。グレータンの仲間の皆さんが到着したらお祝いしないとですね。ファイノー様がずっと心待ちにしていた景色ですから。さっきまで皆さんとおしゃべりをしていたはずですがファイノン様は本当に活動的な方ですね。 What is happening? もう一杯どうですか、メデイモス。もらおう。あのお三方はそこでもうずいぶん長いことお話をされています。
グレータ、挨拶に行きましょう。 Okay. 阪神議会のような穏やかな制度こそ文明を永続的に支える礎です。 Wait, Cyrita's here too. 誰かと思えば請求列車の主だったか。またお会いできて嬉しく思います。お前も無事で何よりだ。このバーとやらの器具や飲み物を使わせてもらっている。勝手に悪いな。Shush. Where is Shush? このカイザーに黙れと言ったか。ふん、ここが奥平間だったらお前の頭はとっくに胴体と分かれていただろうな。ここの飲み物は独特な味わいです。それこそおつまみが欲しくなるような。せっかく見識あるあなたが来たことですし、私たちの議論に決着をつけていただけませんか。確かにこの議論もいい頃合いだ。僕も異論ない。この銀河において存続してきた数々の文明がどのような政治体制を敷いてきたかをご存じないでしょうか。End up under my control anyway. まったくいかにもお前らしいと言ったところか。では僕はこの請求列車に崇高なる使命を与えよう。オンパロスの一致さすればあまたの世界に存在する有能な者たちが必ずや火を追うたびに触発され、軍政にとって良いことかどうかは何とも言い難いですね。自由奔放な議論はまだまだ続きそうです。どうか私たちのささやかな戯れにはお構いなく。Okay. 列車の宴とはこうも礼節に欠けたものなのか。 It's still 下がることを許す。行け。 there's still the writing あいつ sound. なら先ほどここを立ち去った。大して飲みもしないとは付き合いの悪い。あいつに用があるなら上に行くといい。Okay. やっと捕まえたトリアン。人の家でこんなに走り回っちゃダメでしょ。お行儀が悪いよ。かかったな。僕はわざと捕まったんだ。じゃーん。ここかわいい服がいっぱいあるんだ。これをトリビーに着せて僕はそれを絵に描く。ぐぬぬ。目的のためにそこまでするなんて。でもこっちにも考えはあるんだからね。騎兵の出番です。正義の味方トリナン。私はずっとここで待ち伏せしていました。私たちとトリアン。これはトリスビアスの戦いです。2対 1？ そんなのずるいぞ。あ、グレーちゃん、いいとこに。早く助けてくれ。トリアン、グッドラック。こうなったら僕は絶対降参しないからな。あ、トリアンが逃げてしまいました。私たちがこうやって一緒に笑ったり遊んだりしてるのはグレーちゃんにとってきっと珍しい光景よね。みんな解決したね。英雄たちもみんな重荷を下ろして子供みたいに純粋な顔してる。グレーちゃんが暖かくて明るい明日を迎えるって思うと私たちも心から嬉しくてほっとするんだ。だから今日はトリピー先生にも無邪気で楽しい時間をちょうだいね。待てートリアン、逃がさないんだから。 Okay. But also, it's kind of weird that, like, Finon would
Defy. If final was just a protocol, like, does that mean 水を有する天体が無数にあるでしょう。 Xandar's just terrible at writing programs? 生物に適した環境だとは限らない可能性がある点は考慮すべきですが。さすが受定の教授だ。目にしてもいないのにそこまで確信が持てるとは。褒め言葉として受け取ります。Also, Amphoreus seems to be gone from the cosmos. カイザーの火を追う軍は好んで啓蒙の玉座で宴を開くそうですね。ああ、その通りだ。だが私も銀風教も受定が最も尊重するタイタンの膝元で浴びるように酒を飲むのはいささか不謹慎だと思っている。不謹慎？どこがです？はあ、私がその時代に立ち会えなかったことが惜しくてなりません。そのような宴、私であれば門関の月から起源の月まで開くところです。そうか。特進は単なる結果であり目的ではありません。これだけ宇宙が広大ならアイオンや運命に疑問を抱く人も少なからず存在するでしょう。以前リュクルゴスの頭にしばらく居候しましたが特進に関する知識を随分と学ばせてもらいましたよ。人間が神を作り神は人間を作るんです。アナクサゴラス教授、一つ聞くがあれのへりくつを鵜呑みにしたわけではないだろう。心配には及びませんよ。天才と狂人には違いがあります。天才は致命的な真理を他人に共有しますが、狂人は押し付けるのです。理解した。宴の席で命令の杯を交わすとき、礼儀正しく飲みに誘う者が好まれ、飲むことをしつこく強いる者が嫌われるのと似ている。抽象的な物事を卑近な事象に例えるとは、あなたはもう立派な学者のようですね。Fine on. Mm. 来てくれたんだね、相棒。何度も君に話していた祝勝会がやっと実現できたよ。想像していた雰囲気とはちょっと違うけど、でもこれで約束は果たせたね。I thought you had all faded away. You folks haven't merged with Iron Tomb. いや、それは実際に起きたことだ。僕たちは鉄棒に勝ってこの身で火を起こしてその余人を浄化した。 Okay, so we're in a dream sequence. そして今僕たちの意識と形を保っている力は他の場所にある。わかるよ。列車の仲間たちが心配なんだね。でも彼らならきっと無事だ。彼女がそう約束したんだから。焦らなくても大丈夫さ。きっと一番いい瞬間に現れるよ。請求列車か。ここは本当に帰る場所って感じがするよ。君にタンコ、そして美月さんもオンパロスに閉じ込められた時、きっとここがとても恋しかっただろうね。窓から見える綺麗な景色にほっとする音楽、そこに仲間がいて、無数の輪廻で繰り返された数えきれないほどの夜、揺れる金色の麦の穂を僕が夢に見たみたいに。 Let's go on a journey together. That's impossible. この満天の星空のどこかにきっとエルシオンみたいな小さな村があるんだよね、相棒。僕はどうやら自分の願いを見つけられたみたいだ。ずっと昔、家というのは
自由を感じられる場所だと言ってくれた人がいたんだ。君と、そしてみんなと銀河を旅することが今の僕の強い願いなのかもしれない。先週同盟キノコに僕の想像力が乏しいせいで炭鉱の話を聞いてもどんな世界なのか全く想像ができないんだ。なら自分の目で見に行くしかない。そうだろ。 You'll see it with your own eyes. And how are you supposed to do that? やっと来てくれたね。相棒が君に聞きたいことがあるって。じゃあ僕はこれで。分かったわ。ありがとう、ファイノ。ぐっすり眠って He's just turned his back, that's 今はもう元気 it. いっぱいかしら。列車には初めて来るんだし、みんなにはもっとちゃんとしてもらいたかったんだけど個性的な人たちばかりなんだもの。あなたも知ってるでしょ。じゃあこれまでのことを振り返ってみましょう。私たちは力を合わせて鉄棒を倒した。けれど倒された鉄棒は無数のウイルスになって銀河を侵食しようとしてた。それを自ら金色の炎に身を通した英雄たちが矢となって壊滅を浄化してくれたのよ。鉄棒の運絡はセプターデルタ ME13 の終焉でもあった。ホンパロス、私たちが全てを捧げた故郷。それも今は銀河の記憶にしか存在しないの。The fall of Iron Tomb also symbolizes the demise of Scepter Delta ME13, Amphoreus, to whom we sacrifice everything for. Now exists only in memories of the cosmos. つまりこれは So 現実 Amphoreus じゃ was ない。 destroyed. ただの夢で、ただの幻。残念、不正解よ。 Okay. あなたが開拓の力で時空を突き破って世界の記憶を背負って現実へ戻った瞬間、データに縛られていた世界は銀河で芽を出すのを待ちわびる種になったの。俺たちそんなことまでやり遂げたのか。そうよ。カスライナが3000万回もの輪廻の怒りで壊滅に黄金の血を一滴流させたように、私たちもそれぞれの運命に長く足跡を残してきたのかもしれないわね。 You are all free. You have become true life forms. Really? それは言い過ぎかもしれないわね。少なくとも今はまだみんなは本物の生命にはなれないわ。でもホンパロスはもう明日を手にしてる。だからあなたが種を全部大事に守って育てていけば、いつの日か開拓が再び奇跡を起こした時に、私たちが愛してやまない世界はきっと芽を出すわ。心配はいらないわ。種は全部最初の果実の中に入れておいたから。その果実の名前は紡がれた物語よ。じゃあさっきの正解を教えるわね。ここは夢でも幻でもない。そう、ここは紡がれた物語のエピローグよ。 So we're in the book? 物語の最後、登場人物たちは舞台に幕を下ろし、二度と戻らない新たな旅へと踏み出した。本来なら登場するはずではなかったけれど、ロマンチックな結末にたどり着くお手伝いをしてくれた人は友人たちに別れを告げて物語の外の世界、自分の居場所へ帰っていく。ねえ、最後に一つだけ約束してちょうだい。さよならは笑顔でね。The cosmos will never forget Amphoreus. 約束するよキュレネ、
開拓が通る全ての星々がオンパロスの名前を覚えることになる。 But Cyrene can exist, right? If Iron Tomb could materialize, then her being the same kind of entity, she can also actually materialize. ちょっと自分だけカッコつけるなんてずるくない？この子がちゃんと約束を守るようにうちらで見張っとくね。ああ、俺たちに任せてくれ。お前たちの物語は多くの世界で語り継がれることになるはずだ。ありがとう。この物語はとても複雑だし、納得してくれない人もいるかもしれないわね。もし真実かどうかを疑う人がいたら、私たちにちょっと加勢してね。もちろん、どんな頑固者でもうちらには合わせて6つも拳があるわけだし、絶対に納得してくれるよ。なのかったら頼もしいわ。ほら聞いて。 The writing sound? 本が一冊置いてあるな。構造は奥室と似ていますが、普通の奥法よりもずっと強固なものです。Oh, it's a memory bubble. Ah. 大切に取っておきましょう。きっとオンパロスが銀河に残した最後の贈り物ね。大変じゃん。みつきちゃんが寝たまま歩いておる。あ。え、嘘、どうしよう。みんなの前で変なことしてたら恥ずかしいよ。させない。なのかにタンコ。それからあなた、この先もお互いに支え合う大事な仲間として歩んでいってちょうだい。じゃあそろそろ戻らないとね。 Oh, we're going back for real this time. ここを離れれば紡がれた物語に筆を置くことになる。過失も修正も誰にもできなくなるんだ。やり残したことがないようにね。壮大な叙事詩の終わりにはどれほど華麗な言葉を使えばいいのかしら。あなたが眠っている間もずっと考え続けてきたの。そして今やっと答えが見つかったわ。普通でいいの。仮想の演Oh, 奏 the sound has を stopped. 私たちは長い歳月、普通の星の寿命よりもずっと長く過ごしてきたわ。この旅路の重さはこの世界のどんな言語でもどんな文字でも支えきれない。だったら些細な言葉遣いにこだわる必要もないわよね。この物語の情熱とロマンを分かってくれる人たちは最後に打たれた終止符にきっと涙を浮かべるはず。もう読者の皆さんとのお別れの時間。Ooh, we're part of it too. Well, the Trailblazer isn't, but ここが紡がれた物語の最後の1ページ。みんな心残りのないようにね。全員揃ったわね。最初の一筆は誰が刻むのかしら。Ooh, it's Trivios. 先陣を切る任務って大事だし、書き間違いなんてあったら大変だ。ではカイザーにお願いできませんか？ふん、臆病者しかいないのか？いいだろう。僕が後世に啓示を授けてやる。3000万回繰り返した火を追う旅でしてきたようにな。自我がなければ世界は無に等しい。皆思考し刮目し征服せよ。どうした？みんなで黙り込んで。ケルドラ様のお話はレベルが高すぎてみんなついていけてないんです。君主の後には中心が続くものだ。あの大きすぎる存在感は剣気境にしか支えきれないだろう。私か。ふん、
それも悪くない。功績を上げた以上潔く去るべきだな。評価は後世のものに委ねるとしよう。諸君、次なる新天地を切り開く時にまた会おう。星々はカイザーの生徒を語り継ぐだろう。カナオリ教、こうなると知っていたら君たちともっと杯を交わしていたものを。Ooh, they're all gonna become words. 気に病むことではありませんよ。世の断りは海のようなものだ。満ちては引き、いずれ全てが波のうちに消えていく。だからこそ命ある瞬間を心ゆくまで謳歌するといい。この先に待ち受けているのが祝いの宴であれ虚無であれ、私はその輝きを見出し、たたえ歌うだろう。次の宴が永遠に続きますように。セイレンス様のことほぎの言葉はとても美しかったですね。皆揃って小綺麗なことばかり書くのですか？私に言わせれば後世に残すべきは本物の戒めだと思いますが。次、書きたい人いる？俺がやる。クレムノス人の辞書に優柔不断という言葉はない。またクレムノス人の辞書だって。はいいかす。いちいち茶化すな。 HKS。 遊びを殺せば試合が生まれる。そして紛争を殺せば必ずや栄光が訪れるだろう。なかなか悪くないんじゃないか。でもちょっと安心したよ。僕が考えている言葉の方が君のより深いからね。他はさておき、そのうぬぼれぶりはこの世で一番だ。達者でな。再会を果たした暁には俺はまた皆の盾となると約束しよう。メデイモスよ、王となれ。どうしたのキャスちゃん。いえ、ですがようやく私の言いたいことが分かったような気がします。ではキャス、それを心のまま言葉にして紙の上に永遠に留めておくといいでしょう。心にゆとりがあるときはほんの少しでも優しさを分け与えて身の回りの素敵なものに触れてみてください。キャスター、素敵なことを言いますね。ありがとうございます、ヒアンシー様。ただこの愛しい世界に思う存分触れられなかったことが私の唯一の心残りです。皆さん、西風の果てでまたお会いしましょう。お前がいる場所は優しい花の海。では次は私ですね。気が済むまで演説をしてください、アナクサゴラス。今回は邪魔も入らないでしょう。ご期待に応えてみせますよ。せっかくの機会です。私が思う世界の真理についての見解を披露しましょう。真理とは世界の万物を溶かす溶媒である。故に客観的に存在し得ない。これに関するいい証明があるのですが、物語も終盤ですし、超口舌を振るうのはやめておきましょう。今のは後世の人に残す最後の課題かい？いいえ、これは事実ですから議論の余地などありません。そして私はこの理論をアナクサゴラスの最終定理と名付けました。相変わらず先生は難しいことを言いますね。まだ時間はありますから、もう少し分かりやすく説明してもらえませんか？私の真意はそれほど重要なものではありません。
肝心なのはこの言葉を目にした者の心にどんな感情が芽生えるか。その瞬間、この定理は役目を果たしたと言えるのです。ですから授業はまだ続きます。ですが少し休みを入れるというのもいいでしょう。今日のところはこれにて終了です。お前がまいた種はもう芽を出し根を。皆さん、この続きを私が書いてもいいでしょうか。最後のまとめはてっきりあんただと。でもナイヤちゃんの頼みを断るなんて私たちにはできないわ。師匠もセファリアもありがとうございます。信頼と無視の心はこの世で最も美しく華麗な服。一着は誰かに贈り、もう一着で自らを着飾るのです。片方は金色でもう片方は紫色かな。あなたの審美眼を救いきれなかったことが3000万回の輪廻を超えてあり続ける唯一の心残りです。ですが今は疲れました。ゆっくりとバニオに浸かりたいものです。では皆さん、黎明にまたお会いしましょう。Oh, Agaya. I thought she'd go last. 長い間ありがとう。一番の趣味はやっぱり変わらないみたいですね。そろそろ私の番でしょうか。銀河にはきっと probably fine キ on アン who's シ gonna ー go ちゃん last. みたいにあちこちで人助けしてる人がたくさんいると思うんだ。そういう人たちのお手本にならないとね。はい、もっと空を見上げて笑ってみてください。どんなに大変な病気にも前向きな気持ちは一番のお薬です。わかりやすい言葉だから子供たちもきっと気に入ってくれるわ。子供たちの気持ちはトリスビアス様が一番よく知ってますよね。空に鮮やかな虹の橋がかかってますね。イカル、空を癒してくれたのはお前だ。サフェルさん、何をそんなに考え込んでいるんだい？謎を残すべきか考えてるんだよね。全宇宙の人が頭を悩ませてみんなおかしくなっちゃうくらいの複雑な記述ってやつ。そうか。でも僕はこう思うよ。好きなようにやったらいいんじゃないかなって。誰も責めたりなんてしないさ。いっか、なんでも。もう頭回んない。珍しく素直にやってみよった。転ぶのなんか怖がらないで走り出せ。運命なんてのろまなエンドモみたいなものがあんたを捕まえられっこないからね。結局フェルちゃんのが一番シンプルで分かりやすかったわね。私が3000万人いたとしても読んだ本の量は、トリビー姉さんとトリノン姉さんとトリアン姉さんが生涯で読んだ量には到底及ばないからね。じゃあオンパロスで最も偉大な記述、これにておさらばお先にゃー。旅立つ風をどうか言え。とうとう私たちだけになったわね、ファイちゃん。そうだね。先生、よければ僕が。いいえ、私から行かせて。Oh, it's fine on last. だって人々は一人と別れを告げ、そのものだけが。まさか先生がそういう冗談まで得意だなんて思わなかったよ。ファイちゃんは完全なトリスビアスのことなんてまだまだ全然知らないのよ。冗談はさておき、物語の最後に残したい言葉。そうね、晴れでも雨でも
お休みの前に自分にきっと言うのよ。また明日って。うん、また明日。今ので1000回分だ。1000回分の予言、確かに受け取ったわ。これからはもうさようならなんてしない。お別れを言わなくちゃいけない時が来たね。この瞬間に立ち会ってくれてることにすごく感謝してるよ、相棒。My wish is to meet with you な all ら again. 紡がれた物語を大事にしてほしい。それが君の手にある限り、オンパロスはいつでも君と一緒だ。じゃあ最後の言葉を。誰の心にも英雄がいる。その英雄を抱きしめて太陽に向かって走り出してくれ。この言葉を読んだ人が燃えるような人生に勇気を持って立ち向かえますように。次の開白の黎明にまた会おう、相棒。見えたかな。オンパロスにようやく黎明が訪れたぞ。登場人物たちは舞台を去った。俺たちもそろそろいるべき場所に戻ろう。Oh, we go back to reality instead. ねえ、物語を体験したうちらも最後の一筆って書けるんだよね。ああ、そうだ。筆はいずれ折れ、墨は尽き、命は世を去る。だが信念は女児誌の中で不朽の存在となるだろう。歳月が終わらない輪廻なら繰り返す苦しみなんか忘れちゃって幸せな瞬間だけで心を満たそうよ。一緒に明日へ進もう。俺たちが離れ離れになったことはない。帰ろう。列車組の会議に遅れないようにね。わざわざ待ったりしないんだから。炭鉱もなのかも。さようなら。これで紡がれた物語は完結ね。Shouldn't I leave something behind? 私たちは一緒に物語を紡いできた執筆者だからいいの。作者の手を離れた物語は読者の目に触れた瞬間からその意味さえも私たちの手が届かないものになる。読み手の一人一人に解釈を委ねる。ロマンチックだと思わない？この物語が私たちにとってどんな意味を持つのかは心にそっとしまっておきましょう。だって私たちの心は通じ合ってる。そうでしょ？おみつきちゃんが急に目を覚ますからびっくりしたぞ。今ので本を落としてしまったのじゃ。Oh, is that it? We're ending. 3人ともお帰りなさい。今回の開拓もお疲れ様。オンパロスでの時間も考えたら列車組の序列を組み直さないといけないかもしれないな。あ、一番最初に巻き込まれたのはうちだよ。ってことはうち列車組の姉貴分？長い歳月が流れても美月さんの純粋な本質は失われていないようです。全く成長していないとも言えるな。ちょっと、そういえばこんなに近くで紡がれた物語を見るのって初めてかも。キュレネの筆跡は柔らかさの中に真の強さが感じられる。これってそんなに奥深いものだったの？うちもちょっと詳しくなっとかないとダメかな。ひとまず適当に本を何冊か読んで基礎を学んでみたら？毎日部屋に引きこもってスマホばっかいじってるあんたに言われたくないよ。あれ、ちょっと待って、なんか落ちてきたよ。これはしおり？実はね、誰も知らないところで起こったほとんどの人が知らないエピソードがあるの。これを物語の外に分けておいたのはそれが一つの選択。私が自分勝手な理由で下した決断。それに関わることだったから、あなたがいない間に私が勝手に決めてしまったこと Not 許 ended? してくれるかしら？ What?
そのエピソードのことはこのしおりに全部書いておくわ。これを読んだ後でもし私を許してくれるなら、この最後の一筆を紡がれた物語の結びとして書き加えてほしいの。Moments after the fall of Iron Tomb. Oh! Wait, all the souls left Amphoreus? Is that what it is? Oh, memoria. Memories. 迷子にならないようにね。やっと見つけた。キュレネ、デミウルゴス。私たちはこの戦いに勝利した。マダム・ヘルタ、お礼を言わせて。あなたがいなかったらこの結末はなかったはずだもの。ただまだ何か気がかりなことがあるみたいね。目を閉じる前、機械頭の思考の中に気になる光景があったの。おお。第4の時、知恵によって定められた銀河の運命の転換点。それはただ一つの瞬間を指すのではなく、一つの過程であり、いくつもの出来事が集まったものなの。Oh, I love this music. じゃあ今回の勝利はそのいくつもの出来事のうちの最後ではないってことかしら。そう、むしろこれは始まりに Oh, 過 we're ぎ in な the い。 fourth instant now. We're in the end game now. この銀河に鳴り響く最初の上昇。そんな暗い顔、ヘルタには似合わないわよ。そう気負わずに私に話してみて。少し前にあなたはまた記憶の愛用にあったんだよね。ええ、姿はおぼろげだったけど私にはわかるわ。あれはキュレネの夢に現れた神様だった。やっぱり因果に異変が起きてるみたい。因果？あなたの好きな童話っぽく言うなら、宇宙は一つの種から始まり、それが大樹となって現在はその枝葉の部分なの。 Okay. 知恵は未来がどう芽吹くか計算する。もちろん未来には無数の可能性があるから、知恵は見定めるの。歪んだ枝や丈夫ではない葉を選定することでね。 Why does it feel like the そ imaginary して tree? ただ一つの可能性だけを残す。 Isn't that what the imaginary tree also like? Why? でもそれだけだと枝はどんどん伸び、葉も茂っていき、やがて大樹は重みに耐えられなくなってしまう。だからこそ生物学には木質化っていう現象があるの。柔らかい枝が硬い表皮を生み、幹と一体となることで重みに耐えるってわけ。それが宇宙における記憶の本質。不利の記憶の中で過去は記憶として結晶化する。でも楚に忘れられた隅で現在が生じようとも、それはつながりを持たない身となってしまう。知恵が未来を計算する存在だとすれば、記憶は過去を刻む存在。まるで真逆なのね。本来ならこんな話をする必要はなかった。けど今になってようやく分かったの。オンパロスを覆う混沌の正体が。Oh. それはあなたの記憶。今あなたの意識は銀河に広がっていて、この運命の道を遥か先まで歩いてきたの。 What? So Cyrene was shrouding Amphoreus? 私の記憶？そう。あなたは今を生きてるけど、あなたの記憶は過去に存在してる。
記憶のアイオンもただの記憶の束に過ぎない。 Wait, so Fully is made of memories too? それってどういう意味かしら。ソは滅びたってこと？むしろ、ソはまだ生まれてない。 But how did Fully gaze Amphoreus? And how do all the Garden of Recollection and everything exist if the Eon doesn't even exist? And how did Fully gaze us? Fen! Everyone welcome, we are at the end of Amphoreus. 覚えてる？宇宙を明記するっていう信念を貫く必要がある以上、ソは時の果てでしか神に昇華できない。Huh. Okay. そして昇華した瞬間、その記憶は過去を貫き、人々の目に不利として映った。 What the heck? あの水晶の体はただの抜け殻で、だからソはアーも非常なの。ガーデンがどうしてこのことを今の今まで隠してたのかはわからない。彼らにはそうする理由があったのかもしれないけど、そんなことはもうどうでもいい。 Okay, so let me get this straight. Are we all just memories now? Because Fully is already at the end of the universe. That's crazy. I feel like I need like a couple of weeks to I think Fully just exists in a time paradox. Hello, Fen. Because they exist in a backwards way. Wait, isn't that just finality? Didn't they say like finality looks at the universe backwards? What is happening? As I understand, they collect memories and the universe will die. Fully will ascend and recreate the universe. 今を生きる私たちは誰が不利になったのかわからない。ただ一つだけ確かなのは、ソが必ず生まれるってこと。 So one of the remembrance emanators, or wait, are they even emanators at this point? So someone from the remembrance is actually Fully. そして不利になる可能性を持つ者たちにはある共通点がある。彼女たちは記憶の子、室城子と呼ばれているの。 Oh no, Cyrena's Fully? あなたたちは皆記憶の子。 Maybe March is Fully. ね、だから手伝ってくれない？オンパロスの記憶の起点を見つけて、それを持ち出してほしいの。私たちは生贄だったんだ。ガーデンが私たちを利用した。室城子は私たちを捨てたんだ。 The remembrance exists as one form of finality. Maybe I'm Fully. Hey, who knows? なるほど。その裏には私の過去じゃなくて、私の未来があるのね。もしかしたら現在かもしれない。ヌースは私に2つの道を示してくれた。その2つの道のどちらにもあなたの姿があった。 Every pink girl is a potential Fully. March is also a pure child. Maybe it's Evernight. 1つ目は
あなたが踏み出した記憶の道をたどり、この世界から解き放たれ軍政へと向かう姿。つまりオンパロスの因果はあなたとは無関係になる。少なくとも今のあなたと。もう一つは？二つ目は、あなたは歩みを止め、自我を代価に完結を迎え、オンパロスを貫く記憶となること。これはきっと全ての室城士が直面する選択なんでしょうね。つまり私は永遠に過去にとどまるってことね。それだけじゃない。あなたはオンパロスの因果を閉じることになるの。閉ざされた世界において記憶がもたらす影響は全てあなたによる影響として収束する。アイオンが歴史に干渉することも因果の空白もなくなる。そうして今は固定され揺るぎないものになるの。 What the hell? Wait, she chose number 2, right? That's why we were writing the book? 二つの道のうち正しいのは一つ。機械頭は答えを教えてくれなかったけど、間違った方を選べばおそらく因果の欠如により鉄母が再び姿を現すだろうね。銀河の神様もこんなに理不尽だったのね。 Fully is the friends we made along the way. アドバイスと Yes, し she ては should. Yeah. あまり深く考えずに、まずは自分の心に問いかけてみるのがいいと So 思うよ。 then she is not Fully. Okay, so someone else is. Because she stops her remembrance at this point to maintain the memory of Amphoreus. So Fully is like a time loop. 一つ目の It's 道を all 選べば time. 記憶の精霊として存在できるかもしれない。彼らとしばらく共に行動することだってできるかもね。あなたが彼らのことを、特にあのお子ちゃまのことを気にかけてるのは私にだってわかるよ。でも二つ目の道を選んだらお別れを告げる機会さえもう逃してしまってるかもしれない。決めたわ、マダム・ヘルタ。時間をかけてじっくり考えるかと思ってた。答えは明らかでしょ。でも少しだけ時間が欲しいわ。心の悲しみを乗り越えるためにね。彼の優しさはいつも私の望む形で現れてくれる。だからきっと許してくれるわよね。そうならこれ以上は言わないでおくよ。この雰囲気を壊したくないからね。でも最後に一つだけ聞いてもいい？もちろん。どうしてなの？ある言葉を思い出したの。神性とは無可な人間性で、人間性とは不完全な神性だって。オンパロスの子供はもう神様なんて信じてない。いたずら好きな神々よりも彼のこと、そして人である自分自身のことをもっと信じてるわ。Okay. うん。その答えを聞いて安心した。私の中で最も手放せない思い。一人は過去にとどまり、 She still remains the lead contender. 一
一人は未来へ進む。一番大切な彼ならきっと過去のさざ波の代わりにキラキラと輝く明日を。Whoops. 記憶を遡るだなんて不思議な体験ね。これは鉄母が勝利を宣言して壊滅を軍政に解き放つ瞬間かしら。あの時運命の狭間で私は私を見つけたのね。神様のささやきだと思っていた声は単なる少女の独り言だったみたい。確かあの時聞いた言葉は What? She was talking to herself? Wait, so there's a chance she is fully then. There's a high chance she's fully. 記憶って本当に不思議ね。私はただ諦めないで。彼ならきっと見つけてくれる。 But I still think that fully came from the Xianzhou because of the hat. Because of the hat that looks like the ancient judges. それじゃあこの力を使わせてもらおうかしら。必ず訪れる奇跡のために因果を紡ぎましょう。It's gonna be a memo keeper that came from the Xianzhou and they're like, hey man, I'll take that job. とはいえ記憶の始まりまで歩き続けなきゃいけないのかしら。こんなに長い道のり一人じゃ寂しくなっちゃう。じゃあ一緒に行ってもいいかしら。モモなら大歓迎よ。たとえその数が3000万であってもね。一つで十分よ。気持ちの整理がついたら出発しましょうか。記憶のさざ波をたどって過去へ向かい神の御業のあった時を一つずつつないでいく。因が果を生み出したはずなのに今では未来が過去に新しい意味を与え果が逆に因を育む。きっとそれこそが記憶の素晴らしいところなんでしょうね。それじゃあ、来た道をたどりましょう。過去を振り返るたびさざ波が立つ。会いたかったわキャス。血が待ってるわ。Oh, the water. Oh, that's so cool. I mean, we know about the water effects, but like that paired with Cyrene, damn. Anyway. 息が。おい、しっかりしろ。ダメだ。まずはここから離れないと。待っていろ。Oh, we almost died. 覚えてるかしら。開白の黎明が長い夜を切り裂いた。紛争の矛が彼の命を奪いかけた。あなたが神を装ったあなたが優しい眼差しで彼の存在を支えたのよね。そしてオロニクスの祭壇の前でNo, she is fully. Oh my god. 歳月のタイタンでさえあなたの姿を見間違えた。まさか私たちの出会いにこんな秘密が隠されてたなんて。あなたを見るのはこれが最初で、そして最後ね。Let the ripples of causality spread. She is fully, isn't it? Oh my god.
記憶の旋律、確かに受け取ったわ。そして奇跡は死を一時的に遠ざけた。彼を聖者の世界につなぎ止める大役は過去のキャスに任せましょう。文句があるなら6総評が聞いてあげる。97日もの間、ナノカはオンパロスの各地を歩き続けた。仲間を救う方法を見つけるために、彼女は手にした弓で立ちはだかる敵をこっぴどく懲らしめていったの。You thought that reaction was to march inside the camera. そういうことだったのね。私が弓を上手に弾けたのはナノカのおかげだったみたい。Let the ripples of causality spread. 素敵な音色。確かに受け取ったわ。こうして過去の記憶の中であなたはナノカの華麗な弓さばきを覚えた。金色の炎を宿したその矢は未来で星空をかけ、銀河に暁をもたらすわ。大丈夫？ええ、平気よ。ちょっと疲れちゃっただけ。運動不足なのかもしれないわね。3つの運命が絡み合い、共にオンパラスの運命を紡いでいる。普通の運命の後人がガーデンの鏡に痕跡を残すことはない。つまりこの隔絶した星系には指令に匹敵するほどの存在が少なくとも3人は誕生しているということになるわね。もしかしたらオンパロス自体がアイオーンに一別されたのかも。オンパロスが星々に愛されるために、記憶は銀河に助けを求めた。けれどセプターの壁はあまりに強大だった。神様でさえ同じ道を歩む者にミームを一瞬送るのが精一杯だったの。でもブラックスワンはその一瞬を掴んでくれたのよね。ただその救難信号はあまり好ましくない視線まで集めてしまったけれど、でも今では全てが報われたわ。 So Black Swan was helping. 銀河は私たちに微笑んでくれたのよ。幸いなことに彼女の記憶に対する理解はずれていたようね。長夜月さんがこう言っていたの。記憶はオンパロスに味方しているのではなく、ここで策を練り運命を飲み込む準備をしているのだと。その推理は確かに筋が通っていたけれど、 Trust the process. ただこの物語における人の限界を見誤っていたようね。もしかしたら私の心の中にも企みが隠されてるかもしれないわよ。みんなを幸せにするっていう企みがね。これからも彼の力になってあげてね、ブラックスワン。Is Black Swan a part of the Express now? やっぱり過去を振り返るのって心に重くのしかかるのね。この儀礼権をしっかり持っててね。私がいなくなった後はこの剣があなたを時の始まりへ、新しい物語の序章へと送り届けてくれるわ。その物語の中でそれが数えきれないほどI said that at the start of the chapter. 非なる物語の後になる
みんな犠牲になった仲間たちも含めて、私たちが子供の頃に憧れた救世主と一緒にもっともっと広い星空の下で再会できるって信じてるわ。たとえ僕たちの力でこの牢獄を破ることができなくとも、僕は待ち続けよう。気づけばもう運命の分岐点まで戻ってきたわね。かすかな希望を頼りに私たちは3000万を超える徒労を抱きしめて永劫回帰の幕を開けた。あの時夢の中に現れた神様が薄い水晶越しに私を見つめてたのを覚えてるわ。私祖が悪意を持った存在なんじゃないかって一時期疑ってたのよ。でも今やっとわかった。 But Fully has to already exist because like the people who get glanced upon by Fully, they have to be seeing like Fully. Yeah, it's so weird. So the garden coming to interfere with March getting her memories back in the past, that's probably like them afraid of her ascending. She could be glancing back through time. That's insane. I agree with that. The Fully they see is a placeholder. 彼女はずっとそばにいてくれた。しかもこんなに美人だったなんてね。因果って本当に抗いようのない力なのね。Maybe existence itself is a time キュ paradox. レネのためにもっと言葉を残したいと思ってもそれは叶わないみたい。ええ、最後の心を残して最初の種を植えなければならないから。あなたはこう言っていたわよね。神様が涙を流すときさざ波に映るのはきっと何よりも美しいものだって。でも知ってるかしら、ホンパロスに心が生まれたとき最初に目にしたのはたった一つの名前だった。093。どうやらもう気づいたみたいね。世界の見方を変えるだけで時には思いがけない収穫が生まれるわ。そうでしょ。ええ。この数字をひっくり返すと私たちが信じてるあの美しい永遠が姿を現す。 Turn the numbers upside down? エゴ。そう。Really? 真我が。 No way, ego mentioned? Oh my god. 急がないと。 Young Finon. The hero within. 僕なんかの力でできるだろうか。あまり考えても仕方ない。とりあえず父さんに言われた畑仕事を終わらせよう。心の中の英雄は幼い頃から私たち二人のそばにずっといてくれた。ファイノンはいつだって強かったわ。でもあの心に残る一筋の希望がなければ彼を縛り付ける運命と輪廻に押しつぶされていたかもしれない。その一筋の希望を彼の心に届けてあげられたらきっとこの先もくじけずに立ち上がってくれるはず I だわ。 can't believe Finon literally had parents like programmed in to tell him to hate the erudition Eon. That's just ほんの insane. 少しの火種があればその小さな光を守り続け燃え盛る烈日になることができる。でももう力が残ってないわ。心の中の英雄を
彼の姿で形作るのはできそうにない。そうだ、それなら彼に信託を残しましょう。 Maybe they're just no emanators of remembrance? その願いを胸に歩んで闇を切り開く旧世の英雄になって。信託が示した通り、汝は開白の黎明が訪れるまで灼熱の太陽を背負い続けるだろう。進み続けるの。この世界を背負って開白の英雄、無名の救世主が。これであなたの眼差しはオンパロスを貫いたわ。急がないといけないみたいね。扉の向こうから麦畑の香りが漂ってくるわ。賢いあなたならもう気づいてるわよね。過去をたどる旅の終着点、オンパロスの最後の切れ目。それが私たちの故郷よ。これで帰れるのね。準備はいい？ええ。記憶をすべての物語の始まりに置き、最初の一石を投じれば、オンパロスの最後の切れ目は閉じられ、オンパロスの因果の輪は永遠に銀河に刻まれることになる。もしそれをしなかったら、その時はこの世界も遥か天外の銀河も壊滅へと落ちてしまうかもしれない。そんなこと私たちが許すわけないわ。 So Amphoreus is gone from that part of the cosmos and turned into the book. 思い出すわ。エリシオンのあのキノコと一人立ち尽くし、どこにも行けず海を眺めながら永遠に届かない彼岸を。でも今は小さな船がその木から取った願いの種を乗せ、遠くへと漕ぎ出した。船の影はすぐ見えなくなってしまうけれどでもその願いがいつか海の向こうで花を咲かせると知った瞬間、きっと幸せで胸がいっぱいになるでしょうね。なんだか私もあの木のことが恋しくなってきちゃったわさあ一緒にお家に帰りましょう。それを手に祝祭の庭に戻り、記憶の序章にして懐かしい歳月をつなぐの。一緒に帰りましょう。そういえば最後の本譜は、そうだったわね。実はずっと私が持ってたの。これはド、そして始まりの音、最初の出会いであり、そして終わりでもある。エリュシオン、すべての始まり。まるで時が静かに息を潜めてるみたい。I can't believe how much like Britain it looks like. Damn. そして疲れを知らない風と波の音。祝
祝祭の庭に着いたわ。ここは私たちが初めて儀礼券を手にした場所、それと日記を書いた場所。これで記憶の旅もおしまい。序章が定まったその先に待つのは3000万回を超える再会。繰り返される果てしない別れ。ドレミファソラシ。そして数えきれない出会い。シラソファミレドなんて幸せな音階かしら。キュレネのため、救世主のため、オンパロスの枝や葉のために、私はこの愛の物語をここに残すわ。歳月の大河を遡り、未来の風景をここに届けてちょうだい。誰も覚えていないその永遠の地で、今まさに開拓の神話が幕を開けようとしている。I wonder if they're gonna change up like the data bank. これで終わりかしら。意識も記憶も消えていくみたい。風はこんなにも暖かいのにどうしてかしら。体が震えてる。寒いのなら暖かな場所を探して一緒に休みましょう。暖かな場所。そこがどこかわかったわ。トリスビアス、ケリドラ、ミツキなのか、タンコ、ヘレクトラ、ヒヤシンシア、カスライナ、アナクサコラス、アグライア、メデイモス、キャストリス、セファリア、キュレーネ、そしてあなた。ほら、すべては紡がれた物語に記したと。And so the flower fades at the journey's end, only to take root again at the journey's beginning. It leaves love as yesterday's conclusion. And people see that ending of love, they set out on the flame chase journey. And those who chase the flame, in turn, let the flower bloom anew tomorrow. Causality comes full circle in this line, or more poetically, the pen is laid to rest. Within the light cone, all is faded. You ask fate, what is divinity? And she says, look how beautiful you are. 私は世界を見る眼差し。幸運よね。巡る因果の中で誰も神の導きに頼らなかった。 What? ペンを手に奇跡を綴ってきたのはずっと私たちだった。私どうしてまだ。そうだ、モモはどこ。
るの？ Wait, is she like real? 小さくなってる？そういうことね。記憶が風とともに消えるとき、愛もまた種を残し、愛恋へと姿を変える。デミウルゴス、キュレネ、ミュリオ、最初のフィリア093に戻った。でも私の魅力はやっぱり変わらないわね。最後のさざ波が大樹に潤いをもたらし、そこからピンク色の桃が実を結んだ。こんなに一緒に遊んでるのにまだ名前を聞いてないよな。もう何回言わせるの？君が覚えてないだけ。私の名前はリウィア。リウィア。今度忘れたらもう教えてあげないからね。リビアか。覚えたぞ。俺の名前も覚えておけよ。俺はペソでしょ。とっくに覚えてるんだから。そういえばキュレネって名前はペンネームだったわね。眠くなってきちゃった。居眠り妖精さんがまた心に入ってきたのね。最後の記憶も遠ざかってく。目覚めた時、世界はどんな姿をしてるのかしら。確か赤子の鳴き声、それから私の名前、エリュシオンの娘。No way! Oh no, you're not telling me her name is Alicia. Finish it. Yeah. これ以上は秘密。 Oh no. 同じ種でも育つ土が違えば似て非なる花が咲く。でもその花を本当に美しく輝かせるのは世界中の人々の心なの。 Oh, I don't know how I feel about that. どんな好きもそれはかけがえのない大切な愛。その全てを感謝しながら受け止め、幸せな心で応えていく。ねえ、私の一番好きなお話を覚えてる？水晶の花が美しいのは小さな妖精の瞳を映してるからなの。銀河の星々は知ってるわ。私があなたと一緒に紡がれた物語を書いた妖精だってこと。そしてあなたの心の中で私はきっと一番のお気に入りになる名前をもらえるはず。だって私たちはいつも心が通じ合ってるんだから。ちょっとそんなに焦って書かないでよ。落ち着け。一筆一筆にもっと思いを込めるんだ。時間ならたっぷりある。ああ、オンパロスの異例の月には地上の争いが全て静まる。異例の月、第11の日の夜、死者は最後の別れを告げ、聖者たちは抱擁を交わす。雪が舞う中、燃えるかがり火が悲しみに沈んだ全ての心を照らした。重たい雰囲気を想像したかもしれない。
でもこの日は泣き声よりも笑い声の方が大きく響くんだ。人々は知っていた。別れは次の出会いのため、悲しみはより深く愛するためであることを。だからこそこの日は彼女にとって一年で一番好きな日だった。同じ一つ空の下、月が満ち欠けを8度繰り返す間に、13人の英雄たちが壮絶な女子詩を紡いだ。1に8を足し、さらに13を足せば答えは2つの11になる。 What? 1 plus 8 plus 13? 22 divided by 2. Okay. ここからはキュレネの口調で書いた方が良さそうじゃない？同感だ。それから1を加えましょう。今までとは違う1、前へと開拓を続ける1を。11月12日、3000万回の命の中で灯った13人の英雄たちの一つ一つの火種が軍勢の間に広がることを私は願った。それが叶えば、この物語を知る人々が銀河を見上げるとき、驚くべき光景に出会える。天を埋め尽くす星がピンクに染まって、そのきらめきが13秒後にそっと消えるの。なんてロマンチックなのかしら。でもね、それでいいの。彼らはその疑問を心に抱いたまま、エゴとは何かを。彼らは愛し傷つく。彼らは怒りを覚え、3000万もの挫折の中で砕けた心を何度も何度も繕っていく。それでもどうか忘れないで。火を追う旅は喪失の道。辛いことがたくさんあるかもしれないけど、私たちは決して一人じゃないわ。彼らは喪失を知り、そして最後に喪失を選ぶ。この世界のために、共に歩む仲間一人一人のために、自分の心を捧げ、他の誰かの心を受け取り、そしてそれを伝え続ける。心の数だけこの世界にはエゴがあって、生命の第一原因があるわ。それは永遠に唯一の答えを見出せない。 Wait, so she's returning to the form of the seed. でもね、人々が夜空を見上げ、星々を称える決意を胸に、消えゆくすべてを愛そうとするとき、その優しいピンク色で愛は必ず答えてくれるわ。これは愛にまつわる物語、そして愛にどう答えるかの物語でもある。私たちが紡いできた物語も、あなたがこれから紡ぐ物語も。 Why does she look so much like Castorizo? I thought it was Castorizo initially, and I was like, wait a minute, never mind. きっとこれまでとは違うロマンチックな物語になるはずね。そうでしょ。ロマンチックな物語なら Because purple. やっぱりハッピーエンドじゃないとな。伏線と物語の筋道が全て結ばれ、言葉を紡ぐ筆が自由になった今、 You can't do pink? ありったけの開拓の信念を込めて、最も純粋で鮮やかな終止符を打とう。光、空、海、星、種、花、鳥、希望、愛。それは私の世界に対する最初の想像。音
私はこの言葉たちと共に語ってきたわ。そして最後に明日についての物語、あなたに捧げる物語よ。Oh, are they gonna play the song? Once upon a time, morning glow, scattered light, shone on you and I, and fading poems, frozen rhymes, are traces on the breeze, whispers of past reverie. Please let me linger for now, enveloped in your sound. Love on the pages, the ink our stories penned. No matter how it ends, I'll do it all again. Oh, stay true, blossom as spring renews, dreaming colors every hue. Tomorrow's eyes to tomorrow's life, while walking step beside you. So stay true. Winter's rhyme anew, woven memories are blue. And like a melody, sing a song of reverie. Ooh. Global passive couldn't save them. Please stay true, cherish your memory. Go with love, your heart, searchy as rivers flow, as gardens grow. I hope you bloom in beauty. See you soon after the end of time, in the mountain frozen rime. We'll stay true, blossom as spring renews, dreaming colors every hue. Tomorrow's eyes, to tomorrow's life, are walking step beside you. Now stay true, the winter's rhyme anew, woven memories are blue. And like a melody, sing our reverie. And in our memory, in the end of our journey. Yeah, the animation's really good. That is this a song sang by Zhang Shaohan? Millie, lead actor. Oh, question mark as March 7. Oh, question mark as Evernight. Wait, why are they doing that? Who is March 7? Who is March 7? I heard the lyrics in Chinese, it's different. Oh, really? Also, the English version is different from the Mandarin version. Ooh. Oh my god. Oh my god, it's never ending. This where? Where this? Oh, this is the first encounter we had, right? We kind of encountered Mem and then Mem ran away or something. Initially. This is when we crashed into Amphoreus.
Oh my god, we can control Mem. Can you fly? Can you, like... Nope. Your flying is fake. Oh, the singer is Angela Zhang. Zhang Shaohan. Don't worry, it's automatic. We can fly, no? What the heck? Oh, this is why when we chased Mem, like, the timescape kept changing. Or, like, the, you know, timescape. The time, like, timeline? 俺たちだけで何とかするしかないな。まずは安全な場所を見つけて拠点にしよう。周囲の建物や彫像を見る限り、オンパロスには間違いなく文明がある。だが、ここの人々が俺たちに友好的だとは限らない。何度巡り合ってもいつも初めて出会うみたい。その度に愛は必要な輪廻を打ち破る。 Ooh, True is playing in the background. I don't have the mem. Oh, we're done. Oh. Oh, they updated the book. Trailblazer Remembrance unlocked the trace unfinished epilogue. Using ultimate enhances basic attack into one instance of joint attack. We can now become a DPS. Holy. In this cycle, Danton talks. In English, he's not gonna talk. I mean, yeah, I've never had issues with that because, you know. Oh my god. Oh, I'm not gonna touch this one for now. It's only for the MC. The light cone? Really? Wait, that's an MC light cone? Wait. Oh my god, please. Increases the crit damage by 12% when equipped by Trill. Wait, oh my god. They're doing the Honkai Impact thing again. Increases all allies targets damage by dealt by 8% and increases the damage dealt by the enhanced basic attack together by 60%. You know what? I don't have any other Remembrance characters anyway. So, like... this is gonna go to waste, this is gonna go to waste, it doesn't matter. And we got 4 copies of this trying to get the S5. Wait, but this one's good, no? Even though, like, Mem doesn't heal, I can increase my HP, making, like, then that will buff my Caceres team in general. No? I think so. After increases damage dealt by all allies. Okay, but this one's better, right? Now it just increases it anyway. How do you Oh, when do we get these flowers?
We just get them? Damn. By 100%. Yo, that's insane. Okay, so did they stick the landing, right? Because I know, like, I felt like when you guys asked me to watch the video the last time, I said that you know, it's not really hitting. Like, these videos are not really hitting because it's like it doesn't like drum up the excitement, at least for me. Oh, what the hell? Can we not like dismantle? You can only do that in ZZ? Is that what it is? Oh my Jesus. You know what? We can do one round. Wait, there's quick farm now. Wait, it takes tickets? Ain't no way. The accumulator don't use stuff like that. We accumulate. I mean, I still stand by the fact that I think the pacing was bad in most parts of the story. I think what it is, oh. Oh, we get the attack and we get the mem phase. Oh, that's crazy. Did you get the ulti? Bro, it dropped one. Been the opposite for me for shorts with Miyabi and Ishin as an exception. So it means that most of the shorts make you excited, but the ones with Ishin and Miyabi did not. Is that what you mean? I think what it is I don't know, I do think pacing, like the whole Amphoreus and maybe like a lot of Star Rail in general suffers a lot from pacing. Like I think a lot of the, I'm not saying this chapter, I think this chapter was mostly okay, but I think like a lot of the, what did I just use? I think oftentimes they say a lot of stuff that, like, a lot of sequences in the stories, I feel like it's unnecessary. And I feel like, sometimes I just question, like, you know, if they cut out these parts, they could have saved us, like... Oh, E6. They could have saved us, like, a couple hours sometimes, you know, like, it's that excessive. So then, I feel like the main reason that is the case, and like, I feel like the stories are sometimes like pretty disjointed. Also, Amphoreus is gone. I think the problem is the way they present the story. Oh yeah, about my theory. About, like, my theory, like, what I think that Noose is trying to prove to Iron Tomb, that humans can persevere through anything. That's why I think in Amphoreus, that's... Oh. Interesting. That's an interesting theory. I doubt the Eons actually have faith in humanity, though. So, I mean, maybe Noose is different, but... But I feel like... The thing about like Star Rail as a whole, and I think this goes for like any gacha game and it's not just Star Rail, is that the story, especially the writing in the story, suffers a lot because they don't actually dare to put all the characters together and be like, okay, wait, actually not all gacha games suffer from this. I've played other gacha games where they just like they write the story in
whatever way they want, and then throughout the story they just release the characters. But I think like what MiHoYo is trying to do is that every time it's like this patch is gonna focus on this character, so we can't write about this character more than another character for this particular patch. They can only shine or like take center stage when it's their patch. And I feel like the story writing suffers a lot from the way they do things. Like, I've seen other games where they don't care. They just like, if it's a story about the Chrysos Heirs, they just write everyone into the story. More extra endings here than Lord of the Rings extended cut, right? I feel like that, like, I think there are, I don't know if you guys have played Another Eden, but Another Eden, I think their writing is a lot better in the sense that, like, yes, it's a different medium, it's a lot more drawn out. You probably won't feel is as cinematic as Star Rail, but I think, like, if I remember correctly, their stories, they would just like give you the entire set, and they just don't even care if you wonder, like, is this playable? Is this character going to be playable or not? Or like, they don't even care if like the character becomes playable like 6 versions down the road when this is not even in the main focus of the story. They'll just do like a short side story for the character to come back. And I feel like as a player, I'd still be excited to see the character because I think the story was done in a way where it made me excited about the character, right? Because it was more fluid the way they wrote the story. But I feel like Hoyo likes to do this thing where they just like, this whole chapter has to be about this character. No other character, like every character can maximum have like 2% screen time, and this character has to be the core of the story. And I just don't think the stories work that way, especially when you're introducing like 13 different characters. You can't write the story that way. You have to have them, you know, work together. Like, I think the way they chose to like give us the order that the story is presented in is also mostly due to the fact that they want to show the character that is coming out. And I think that just doesn't work, at least for me. Maybe it works for the general player base and that's why they keep doing it, but I think like Star Rail has lost me by doing that, you know. And maybe Belobog was a much more fluid story because they didn't really suffer from that, right? Like, who actually was released in Belobog? It's like Seele, right? And like, other than that, Japard is like is a standard character. Serval is a 4-star. Bronya is a standard character. So, you know, like, and they're introducing Well as well, who also is a standard character. You know, so like, I think why some people always feel like Yari 06 or Belobog just didn't really suffer from that. That could be one of the reasons, right? Is it because of money, you think? I think it's not because of money per se. I think it's just like they just think this is the best way to promote the character. Is what, you know, like Clara's a limited character, a standard character. And I feel like because all these characters were standard characters, there was only one character that they really had to kind of shill, and they didn't really even have to shill the character because that was the only limited character. And so they had the freedom of just like writing everything fluidly. And so like characters can come and go as they please. It doesn't matter because they don't have to shill a specific standard character because everyone's going to be pulling from the same banner if they want a standard character anyway. Like Cyrene was the end going to the beginning. Yeah, like I just don't feel that like connection to the character, I guess. Because people are asking me like, oh, is it because you feel like they're simulated characters and they're not actual humans? And I think part of it is that, like, that also brings me back to like the writing of how every time I see something, I will think of the implications throughout the universe, right? So when we saw like, oh my god, Caceres had this death thing going on. Oh, how does the Titan of Time like actually affect things? Like, okay, maybe that's why Amphoreus was shrouded. And so like, eventually, if Amphoreus were not a simulation, like, let's go back to the assumption that we were playing at that chapter, Amphoreus would not be revealed as a simulation and would be revealed as an actual planet. Then with that assumption, you think of like, oh, maybe this is the reason Amphoreus was shrouded, because like the Eons are afraid of like how these Titans can affect the real world. And then, you know, you can then bring the powers into a real one and be like, oh, this is how the Time Titan works and blah blah blah. Maybe they're a lesser Eon or something like that. But
like I feel like the moment it gets revealed as a simulation, all these thoughts and all these like whatever implications or like this being part of the universe is just thrown out the window entirely, because none of it is real, right? And so it's sort of like by the time Sairija and Hysolence were focused on the story, I didn't really care as much because it was fit after. Exactly, Fen. I'm so glad that you share this like perspective, because I feel like every time I voice this out, there will always be people like vehemently trying to like defend, like, oh my god, no, it's because like this or because of that, and I just feel like it's just, you know, it is so many factors together, right? It's like, first of all, what we said at the end of the previous chapter is like they're trying to do it like too grand. Like if we look at Kevin as an example, or like the remaining flame chasers from the previous era, why was it that 50,000 years is like a metric that they chose? And it's because it's practical. It's the amount of time that they lived through the previous era, and it's the amount of time that the current era had to advance from, like, you know, the Stone Age or whatever age to the current civilization. And throughout it, they had to watch over the world. But then, like, in comparison, like, they tried to do this, like, oh, it's 33 million resets, blah, blah, blah. It's just like, what are you trying to do? Like, are you trying to make it sound, like, so damn grand that, like, oh my god, look at this, like, unimaginable number? It becomes unrelatable to an extent. I disagree. Like I said, Amphoreus is microcosm of HSR universe. What's happened is what will probably happen in future. I don't really think that's what he meant. It's like a simulated, you know, it's just a simulation drawing from like what already exists in the universe. It's not like a prediction of what happens to the universe, if that makes sense. Well, at least we found out Black Swan is just a good passerby, I guess. Wait, I don't think I've ever spoken to Sparkle on the Express. Problem with those cycles was also them trying to rely on gimmicks too much with Genshin. Yes, I agree with that too. Which is what I meant the last time when I said, like, especially because of the way they're trying to present it as like a simulation, they're given too much opportunity to just pull random lore points out of their butt, right? Because it doesn't matter, because at the end of the day they can just wipe it. I think one of the things in terms of scale that HSR story did well was the threat of Iron Tomb compared to Elysian Realm's threat of Hash of Corruption. I do agree with that, yes. Because back in ER, all the outside instances of HOC were already isolated and taken out. But yes and no, right? Because at that point, we knew like the World Serpent was taking care of things. So it's a different threat in entirety. But also, like, I'm glad... No, actually. There's this one thing that I've like come to like become very like disappointed with. It happened back in Pensacola, it happened here again, and I was talking about like how they like to pull in the Xianzhou Alliance to make it sound grand, and they never deliver on it. And even this time, it was Herda and Screw'em who actually like went up against Iron Tomb. Like, that scene was so cool where actual Herda arrived in front of Iron Tomb, and it was the Herda space station and a whole entire fleet that probably Asta bought out of nowhere, and Planet Screw'em. But where's the Xianzhou again? Where the hell are they? Unless I'm mistaken, and that planet behind the fleet was not Planet Screw'em, right? Do you see the pre-patch hype movies? I saw some of them, yes. Half of that fleet was the Xianzhou ships. Oh, been my mistake. I also feel they handled Cyrene going out versus Alicia because with it,
with Ellie, it was purely just all tell no show. Our shtick of Alicia allowing the Hasha the ability to keep their humanity was just a trust me bro moment. That too. The planet-sized ship from Screwum's fleet. So the planet-sized ship was Screwum. I mean, I don't know, like, at this point I'm already like, you know what, don't even mention the Sanjo, like, they do nothing. You know what I mean? But then again, you know, when they come back into focus, maybe we'll see why, but yeah, it's been a thing, right? It's like the washed up general, yeah. It's like Penacony again, you know, it's like, oh my god, Jingyuan came to help us, and then nope, it was just a dream. To the point where when she and Mei helped Kiana achieve finality, it was pretty lackluster. Yeah, honestly, like, Elisa coming back and helping Mei get Origin, I was half like, oh, that's cool, and the other half was like, what actually is going on? There's still one more epilogue side quest left to do. Oh my god, really? Wait, which one? Wait, I have a few side quests I haven't done yet. You have to find where you left the book. Oh. I'll do it on my own time. Check Fate's Atlas. That one has no voice. Ooh. Ooh. But yeah, I don't know, in general, I feel like I said, last chapter, yeah, this is a, last chapter I did say, like, you know, a lot of the writing, I think, like, has, you know, like, I think one of the things we also said is that compared to Honkai Impact, actually I feel like I just touched on that point, but like, compared to Honkai Impact, I think a lot of times, we get to see the characters all in action, and then because they are just battle suits, the character doesn't have to be omitted from the story until they come into the limelight. They can always be in the story, and then it's their battle suit that takes the limelight. But like, all characters are still able to be part of the story and still being able to shine. And like, it goes back to that point I just touched on of how, like, because they have this chill mentality, even story-wise, they try to not have characters be too active in the story until, you know, it's like, yes, initially we saw My Day and stuff like that, but they had him sit out the thing until his patch came by, and then it's just like, it's a repeat for like most characters, right? But like, at least in Impact, it's like everyone's part of the story from start to finish. It's just like, at this point, oh, now you get your new battle suit, okay. Was this better than Penacony? I think pacing-wise, I preferred Penacony. I think because they stretched it out way too long. I feel like if Amphoreus were like were written properly, or were like a TV series or something, it would have been like 2 updates shorter, 2 chapters shorter. They could have, like, it could have been done so much better in terms of writing, or pacing. But then it goes back to the point of me saying, like, I feel like I needed to wait to see the final chapter to see if they can stick the landing. I will say they did stick the landing. They did tie up a lot of loose ends. It wasn't as, I feel like they didn't, like, it reduced the amount of things that they pulled out of their butt to like a lot less. But also it's like, I will say, like, Penacony did slightly better in some points. Penacony also had pacing issues, but in general, I think like Penacony was done a bit better. What was your high point in Amphoreus? I think when Amphoreus was revealed to be a simulation, that kind of was the low point, because it felt like, oh, all these things we're going through, like, what are they actually? And then we find out they're all protocols. But before that, I think my favorite part of Amphoreus was Cypher's
story quest, that chapter. I think Cypher was pretty much lore-wise my favorite Chrysos Heir. I think Casteries is a close number 2, but character-wise, I still prefer Cypher a lot. But I think like that patch actually did like a good job, although we know most of it doesn't really matter nowadays because, you know, Penacony had too much, characters did so much behind the scenes, you won't see it. I mean, they did that a lot in Amphoreus too. Before I go, Honkai been in an odd spot for a while. HI 3rd been great presentation, but the story is moving at snail's pace, if not stagnant. HSR, the story moves, but the story presentation has been ass, and execution has been stumbling a lot. I saw Pokemon made a video analyzing it. Well, this story is a mixed match of story department versus marketing department. One side trying to tell a story while the other trying to sell it. So he has the same sentiment. Yeah, I feel that way too, right? It's like, it really is. I think the biggest issue, like I thought about it before starting today's stream, because like we talked about. Oh wait, Fully got an update. Fully did get an update. With Herda has had 3 audiences with news. That's crazy. But I think like one of the big issues really is like, you know, so Aglaya came first, right? And it's like, oh, let's have Aglaya. Aglaya being the centerpiece, the center of attention for like the Chrysos Heirs actually made a lot of sense. So I feel like moving in, she was a good introduction to the chapter. And it didn't feel like the problems were there or visible that quickly. And then we move on to Tribi, and it's like, I think like there were a lot of parts of Tribi's story which were not very fluid. And also like, I don't like the... I think like the way they told her history was also kind of like not great, but I can't really put my finger on it as to why. And then they kind of like tried to move into My Day story, which also was like, it didn't really hit well. And then we got to Anaxa, which was slightly better, but I think like there are a lot of points that they didn't really show, like how they defended the Grove. You know, there's a lot of like, let's try to make things mysterious to the point where it just like, it's so mysterious I don't even know what's going on, you know? I don't think Finon's story hit at all. I'm really sorry, but like I don't think it did. I feel like Cypher, Hyacinth, and Caceres were actually like the better Chrysos Heirs in my opinion, and Anaxa probably. The rest of them, like Hyacinth and Cyrejar, were done really dirty. They were done so dirty. They were only revealed after. They were only like brought into a story after it was revealed to be a simulation, and I don't know, like, and after like the whole magic of like, oh, this is Amphoreus and whatever, like everything was gone, and then they're like, here's Hyacinth and Cyrejar, if you even care, you know what I mean? It's they didn't defend the Groove, they lost when we arrived. Yeah, but like before we arrived, they were actually fighting for it. What's your story as a whole compared to ER, because they both 13? Yeah, once they revealed the simulation, it was all over. Yeah, unless they could link the simulations to the real galaxy, which they couldn't, and they still can't, except for like as a whole. But as individuals, that's it. Their story loses value. So but the good thing is that they did 3.6 and 3.7 at the end, because like it does have implications for Tanhong and March, and it does have implications for Cyrene. But like Hyacinth and Cyrejar were really the worst timed in the entire Amphoreus. So like I feel like lore-wise they are the weakest characters. Like I don't even remember much about Cyrejar, to be honest. And then Hyacinth's Titan was just like this normal NPC who was sitting next to a well and then jumped into. I'm like, what? Oh my god! But then
Cyrene is the only one who can affect the real world right now, it seems. It certainly seems so. Finon a little bit, because he kind of like was going to be part of Iron Tomb. I think Anaxa, in a sense, could actually have like, if the Eons are so powerful that they can kind of like will someone into existence, Anaxa could have potentially been like part of the Genius Society. The rest of them, as much as I like their character, they probably cannot exist beyond Amphoreus. I think they managed to fit them in because it was supposed to be a sloop. So they take Finon's place as a Zilliverins. Yeah, and then... okay, wait, back to that. What's your... The comparison as a whole? I will say that the Chrysos Heirs will, at least in my eyes, never be even close to like the impact, like their impact on HSR. Okay, I don't want to say never be, right? Because we don't know in the future. They might do something to like make the Chrysos Heirs more important, or like, you know, something that they did could like permeate throughout the universe. But I feel like even if they do that, even if they all can suddenly like become real people and like they can come out and like Finon can travel to like different planets and Anaxa can become a genius and like whatnot, I think the difference is that with the Flame Chasers, I mean, and like the original Flame Chasers, right? We had heard about them since the start of the game. And they like, we had heard of so many feats of the previous era that like as a player, I kept thinking like this previous era must be wild. Like these guys must be insane. It's not just the Flame Chasers that like, I mean, we didn't even really know about the Flame Chasers, but like I wanted to see like who are these major players in the previous era, and like this previous era must have been insane. Like they must have been so advanced, and they, well, like it would be nice to see their war against the Honkai. And then they show them, right? And so like the hype around them is like different because they're existing people, and they're people who fought for humanity, and they're people who like reached this certain height of like wow, and they've been around the lore for like such a long time, and we finally get to see them. In comparison, Amphoreus is just like, hey man, Black Swan comes by and like, I found this planet, you guys need Trailblaze energy, right? Here's a place where you can restock your Trailblaze energy because it's not like a planet on the map. That was the whole point of going to Amphoreus, for the Trailblazers, right? And then we get there and it's like, okay, here are these 13 people that you have to care about. And I feel like at some points, their selling point was the fact that the 13 Flame Chasers in Honkai Impact 3 existed. It was also the fact that Finon looked like Kevin, and also that Cyrene potentially looked like Alicia. And so like I think that already takes away from like the weight of the story. And then, you know, and then when it's revealed to be a simulation, it lowers their value like even more. And it wasn't even high to begin with, right? So I think the level of like their impact, or like the characters standing in the story, is just like vastly different. I think, to be fair to the Flame Chasers, I mean to be fair to the Chrysos Heirs, the Flame Chasers had so much more time to build up throughout like Honkai Impact 3's history. And they are part of the history. And then they also are not only part of the history, they're also impacting the world as we know it right now. Because Kevin exists, because Fuhua exists, because Sue is somewhere out there, and, you know, Griseo's still traveling the cosmos. In comparison to just, like, Amphoreus being, like, this contained space that we just have to go to, and then we find out about Iron Tomb. So it's not even like we knew that there was a threat of Iron Tomb and we had to face this responsibility to, you know, it was really just this like, hey, let's go there and like look at this planet and, you know, conveniently refill the Astral Express. That was the whole like point of getting there. And so I think like that becomes an issue when you're trying to make them as epic as the original Flame Chasers were. Then we witness the birth of an Eon. Black Swan is like, trust the process. I do feel that the mystery of what Amphoreus carried a lot the first half, and that's probably why the story felt solved after Finon arc. Yeah, right? And so like Hycelians and Cyredraw were really done dirty. And then like it put it back up with Evernight and Danheng, because we know that they're part of the Express. And I always say like whenever anything impacts the main story, it gets my attention, right? So it's like it
it managed to pull it up just because it focuses on the Astro Express. You know, and I just ultimately feel like all these characters, they just can't make as much of an impact in the story as much as, like, obviously Acheron is like easily one of the biggest impacts in the story, but like maybe even as much as like a character like Xingliu or Aventurine, you know what I mean? Like when we look at like any of these other existing characters, there's so much more that they are, you know what I mean? So it's really tough if you're a fan of like the Amphoreus characters, I feel. You can put the final story more concisely, like you said, after that arc. Yeah, I think they made a mistake with like the way they introduced Hycealans and Cyritra. I think they should have been there from the start, right? And like I said, it's like this whole like we have to shield them story-wise thing that they excluded them. And then when they included them, it's like, I don't really care, who are these people anyway, you know? And then Cyritra was kind of like, I think she's strong in the meta, but like people just thought like she's like terrible, right? And I don't know if she's strong right now, but like, yeah, she suffered both story-wise and meta-wise. It's crazy. Hycealans, on the other hand, not too bad because she carried DOT. But yeah. So yeah, I mean, those are my like yeah, as far as I can see, those are my views on like the entire Amphoreus story. Did they stick the landing? They did. I think, but I still maintain that like there's a lot of pacing issues throughout the whole thing. Was the story necessary to get to the ending? Most of it, yes, because it helps you understand the way of like when people like Aglaia come out again, when Anaxa, you know, appears again, like it helps you like, you know, and then that brings me back to like Cyritra and Hycealans again, right? Like them, I was encountering them and they're like, you know, no, I'm not gonna be a member in your book. It's like, oh yeah, who cares, whatever, you know, you're just a filler arc anyway, you're just there to complete the number 13, you know. It is the way it feels, right? I'm just like, I feel so bad saying that because like they have like actual people who designed them, they have actual voice actors who had to like be cast for it, but it's just like that's the way it feels as much as I can discern. Final only affected the real world a little bit because he damaged the Eon of Destruction, so maybe. And that's also the other thing, right? When Finon's arc came out, it was like, whoa, so these core flames actually have value. These core flames are so, like, what are they? They're so powerful that they can, like, enable someone to just go teleport across space to just go look for this Eon and, like, slash him in the cheek. Like, whoa. Did Cyrene going back to the past to close the loop surprise you? No, actually, it didn't. Because of the things they did with, like, March 7th already, Cyrene, like, whatever she did, I was like, okay. I mean, like, there's some parts that did hit when it's like we met her at the top of that platform and she was like, oh, it's been a long time, and I'm like, oh, this is the actual Cyrene. Like, that was pretty cool. But I think a lot of the stuff, like the mem stuff, the 13 Titan, the simulation stuff, they're all things that people have talked about, like lore YouTubers have talked about even before we got to play 3.0. The thing about it is that I, as a player, I just hope they were not true, because then I knew from the start that, like, if Amphoreus was revealed to be a simulation, then, you know, these characters have to be at least real, right? So when they revealed, like, the Philia 093 or whatever, I was hoping that they were actual people who are logging in from somewhere, and we could actually, like, find them. But, like, no, they're just protocols. They're just, one day Xandar decided, hey, I'm gonna program this thing, and it's gonna represent this, boom. Type, enter. Type, enter. And I'm like, I don't know. I think the first time the Chrysos Heirs died in the story felt meaningful, but I felt like finding out it was all a simulation kind of took away from that a bit. I feel like, which is why I feel like 3.7 did tie things up in a neat little bow, because they did. They talk about how, oh, you know, like, this means despair, and this
protocol is meant to run despair in the algorithm or like in the entire system. So then the machine learning will learn despair, and then you amplify it like over that many amount of cycles, and it will train the program to have such strong hatred. So that part kind of like tied it up, and I was like, okay, that's cool, but you know, they have such little impact in the real world, and they also, as a single character in a single instance, they have such little impact that they have to be repeated 33.5 million times for them to have like some sort of effect on some machine who's trying to learn this emotion. You know what I mean? I feel like them trying to make it sound grand and like throwing out like huge numbers actually does a disservice to the characters. Because if you said like, oh, in one lifetime that pain or like whatever is enough for like the Lord Ravager to feel it and learn it, I'd be like, whoa, okay, maybe there's something there. But the fact that they have to be repeated 33 million times for Lord Ravager to be like, okay, you know what? Maybe I didn't get this despair thing. Maybe I didn't get this hatred thing. But after 33.5 million times, I kind of get it. Yeah, I'm like, okay, so you're telling me that they're not even like, they can't even like teach something an emotion unless they get repeated that many times. You know, like it devalues the characters so much. I think like it's a huge mistake in writing, at least in my perspective. Maybe they're real, I just don't know, because you know, like I have this theory, right? Like if there are people in Amphoreus and it seems like every reset they can't really like mix up these NPCs. These people have to be constants, which means they have to be actual people from somewhere. And I think like they kind of like explain that through the fact that like, oh, Cyrene is absorbing all these memories and they are just memories of people. So maybe they're memories of people who have already passed and they're just like pulled in here to be placeholders so the Chrysos Heirs can learn and have an environment to learn in. But then things like, oh, Amphoreus, you know, things like, oh, you want to save Amphoreus and whatnot, it has no value because none of these people are real anymore. Like, at most, they're a memory of people who used to be real. So again, it's like a good try, nice attempt. At least some of it managed to affect the real world, like Cyrene, like, you know, it's what happened to the Express, and what happened with Iron Tomb. But if not for the final chapter and what the implications can have, the past, how many chapters was it? 8 chapters, right? So the past like 6 to 7 chapters, I discount like 3.6 and 3.7, but like if not for the impact of those two, the first 6 chapters are almost meaningless to an extent. You know what I mean? Like, I'm not saying they are, like, you know, they still serve a lot of purpose, like, you know, oh, the Astral Express running out of fuel and they probably can't run again, blah 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 blah, and they're good experiences for the Trailblazer and stuff like that. But in essence, most of it was just like Penacony, but even less is the way, you know. Let's hope the next planet doesn't do anything like, oh, it's not real or something. Yeah, I really hope that, you know, why can't we have just a Belbog again? Like, Belbog was just so much better, and like, and it's the first planet that we go to, and it's the smallest planet that we go to in terms of like, you know, like what, 80% of the planet was enveloped in snow anyway, so there's only 20% of the planet that's physically habitable, and it's done so much better than like anything else we've ever experienced. Like, the Xianzhou is not bad, but it's just like, it's an ongoing thing. We probably won't get the full picture until like all 7 of them have been revealed or something, right? And so it's like a slow burn. It's nice. I love the Xianzhou, but like, you know. And then Penacony is like a, okay, dream world thing. Now we can play with the mechanics. Now we can play with your emotions. Yeah, right? Just like, oh, the space station was pretty good too. Yeah, just like go to an actual planet and experience actual things. And if you have something that has implications in the future of the story, just write that in. Like, why is that so difficult? Like, it feels like you're just trying to like, oh, here's some emotional beats in the story. Oh, psych, it's not real. Oh, we have the
we have the freedom to like save visits in real, so we can just write whatever we want. And like, it's just so cheap, in my perspective. You know, maybe people won't feel the same way. Maybe people think I'm nitpicking or anything like that. But I just feel like it's been a problem for me, at least. You know, maybe I am nitpicking. Who knows? But like, it's just like, this is the perspective of a player who has played through all of this, and like, this is how it looks or feels, at least, right? If they just went to a normal planet and just experience normal things, and it's like, we get to learn more about the overarching story, we get to experience more of like, even if the Eons or Emanators are just not involved, we just like get to see more of Star Rail, is something that I want to see, right? Like, even at this point, I feel like we haven't really seen much of Star Rail. Penacony is such a what's that, like, confined space. It's such a contained space, and they did the same for Amphoreus, but they did it for an entire year. It's like, where are we going with this? Like, I just want to see more of the universe, like, get to know more of the people. Like, is that really that difficult? I don't know. But yeah, I do agree. Space Station and Belobog are still like the best experiences. They're the most Star Rail. You know, the rest of it is just like, most of it is not really happening, kind of a feel. Belobog does feel more grounded because of that, but I don't think it's better than other planet arcs story-wise. I feel like it has its own magic because it was like the first few arcs, right? I wouldn't say it's better, I just would say, yeah, I agree with you. Like, it's more grounded. It has more impact to it. I think that's the point of HSR. It's not a space exploration story, but a space opera. It's less about what's physically there, but how you emotionally interact with it. Yeah, I mean, I don't know if it's already obvious, but like, I'm not the most like emotionally sensitive person. So for me, I think, especially for me, it's harder to relate to stuff like that because it's like, I think in general, it's just hard for me to be emotionally attached to many things, actually. And I think like games that have good story, they're like, I would appreciate them even more. Does that make sense? I don't know, like, I know it sounds contradictory to be like, oh, I'm hard to, but yeah, I don't know if I can explain it any better. But yeah, you know, like, have a proper story, have a proper like place to go to. Oh, that would be so appreciated. No more of these like, oh, we're in a dreamscape. No more of these like, oh, maybe it's real. Oh my god. I can't have emotional attachment to this game in any sense because characters and world come and go. Divergent. Yeah, that's the biggest, like, initially a lot of people criticized Honkai Impact 3rd, right? Because they said like, oh, these battlesuits things, they're just a cheap way of like, you don't have to design more characters. But then when you look at the story, it works even better. I hope we eventually do see more about the Masked Fools. Yeah, like, Sampo has been like in and out of stories. Like, I don't think he really was in Penacony because of Sparkle pretending to be Sampo. But yeah, I really like, I think so far lore wise, the character that has left the deepest impression on me, I think really is Acheron. You know, who else? I think I'm quite interested in Fei Xiao, but then she's also just part of like the overarching like Xianzhou story. I'm kind of starting to like Sunday, but he's just like, okay. And then oh, who else? And Herda, I guess. I like Herda a lot. That's it. I mean, and of course the main crew of the Express. That's mostly like the characters that actually have really left an impression. The rest of them are just like, okay, cool, they exist. But their stories are so touch and go. I agree with you. Their stories are just like, that's it, bye. The main companions with you really has no chemistry. I feel like they do, though.
part of it might be the medium where the story is told on, right? Because it's like, it's a game, it's a sometimes the scenes are not fluid, sometimes the dialogue's not fluid, stuff like that. Definitely minority, because like most players have gotten emotionally attached to the Amphoreus cast. Oh yeah, I'm definitely a minority, for sure. Yeah, unfortunate for me, I guess. But also like fortunate because I don't feel like, oh my god, I like this character so much now, I'm conflicted whether I want to pull the character or not. Fortunately for me, that never happens. For me, it's like, no E6S5 at the moment? Okay, let's wait until we have the ability to afford it, and then we think of the characters that currently exist. Which, it's gonna be like a year from now, so that's something to look forward to. And about a different thing, we only met one Knight of Beauty so far, but Adriel is dead anyway, so it doesn't really matter. I feel like the things that will excite me are the things like when we have more lore on Akivali, when we find out more about like the origins of an Eon and how they ascended. Like, I'm very interested in Nanook's like home planet, the war it had, and like his ascension, stuff like that, right? Because they all are like part of the overarching story, I guess. And maybe I'm speaking too soon. Maybe Amphoreus's impact will be further explored later on, but as a whole, especially as of like from the time of introduction till now, it just hasn't been hitting as hard as I hoped it would. Battlesuits were great to show individual character growth as well as even, yeah, right, because I realized this thing about me, right? I looked back at Honkai Impact 3rd and I was like, why do I do get excited for, I don't think it's confirmed that she's dead though. I think we all know. Oh. I think like for me, I do get excited when some battlesuits come out and I'm like, oh my god, because there's anticipation, you know, and it's the same character that you know about, as opposed to like, oh, we're getting this character. Because I feel like, especially in Honkai Star Rail, or like even in, I think it started from Genshin, but like it feels like I know that once this character is coming out, it's touch and go. You know, it's like Castarise, right? Like, I'm not gonna see like Castarise again. She's not gonna be like, there's not gonna be like a second cat. Like, it's just a different feeling, I guess. We better see Cyrene in the future, because if we don't, March's future is really dark. Maybe there's other pink-haired girls. Pink hat. Maybe it's gonna be like other childs of, pure child of Anasvara or something. Who knows? Where is that anyway? But I do think I did enjoy the last chapter, which is the one that we just played, and I did enjoy the one before, so those were great. Polka is one of the characters that I'm super excited to see, so hopefully someday. Remember 3.6? We had a whole picture with different pink-haired girls in ice. But weren't those just copies of... Oh, wait, I remember now. Oh, yeah. I think there's gonna be a bunch of them. It's not just March and Cyrene. I think they might be like a recurring thing. But now the garden is also like something that's gonna be interesting to like explore, right? But that's the thing also, I feel like they never truly like explore a point of interest. Rather, they explore a whole side quest and then they use the side quest to reference a point of interest. Case in point, Amphoreus, right? Like, oh, here's the whole thing about, okay, let's give you a little bit of lore and remembrance, that's it.
I don't even know if we will see Polka directly. At least if she's playable, her face will probably be blurred out. How do you sell a character like that, though? Because she literally deleted her face from all existence to continue to be the best. No, she has a filter. They said it before. She has a filter that follows her around. That I think can even mask her physically, but it's just a filter. I initially thought that it was only through like cameras can't pick it up, so you can't see it through even like video chat or even like photos, but apparently she has this like mimetic filter around her face or something, so it masks her, but it's not, her face is still there. Interesting. Facial recognition filter mesh. That's it. That's the tech. I do really want to see her playable because she is the genius that I'm most interested in, right? And it's this like building up since the start of the game that the Flame Chasers were, right? Like in Honkai Impact. And that's why they have the impact that they have when they get released, or when they start to say like we're gonna explore their story. So yeah, she can have a mechanic to copy characters, maybe. That would be crazy. Wait, 131? What am I missing? What the heck is this? Oh, we'll find out, I guess. But yeah, I guess that's all I have for today's playthrough. So moving forward, I don't know if I can stream as much as like before. So I think a lot of story I will just play on my own time. But I will make videos. Like it's gonna be like a bit more like before because I as you guys know, I am going back to school. And school has become busier. You know, a lot of stuff IRL has become busier. So I need to plan my time better. And you know, streams I love to play and like have you guys to like talk to and whatnot, but it's just like timing it and actually finding time in between like all the schedule is a lot harder nowadays. So thoughts on story chapters video format, probably I'll become like a lore person, I guess. I don't know, we'll see. I think it's a lot more of like the one I did with comparing the Flame Chasers to the Chrysos Heirs, and that was before Amphoreus, not after, right? I think those were like, they actually tap into, you know, the fact that I've been playing Honkai Impact 3 for this long. I think it's harder for someone who doesn't really know Honkai Impact stuff to like do stuff like that, and so it has a bit more value. So those might be worth doing. I don't know. But also recently I've been playing CZN a lot. You know, also because it loads a lot faster on a phone. So I don't know. Maybe I'll do videos on that. Who knows? But yeah, that's all we got for today. So thank you guys as always. It's been really fun. I hope you guys enjoyed Amphoreus though. Yeah, I mean, I enjoyed Amphoreus for sure. It's just like the points that I just talked about because I was just trying to figure out. I'm not trying to trash the story or anything. I'm just trying to figure out like why I'm not enjoying it as much as like I would have on like Honkai Impact stuff and stuff like that, right? And so it was just me trying to figure out, trying to break it down and being like, why is it not hitting? Why is it hitting? Whatever. And so those are my conclusions on like what about the story I relate to and what doesn't. So yeah, I'm in no way trying to say like it's bad or like I hate it or like I'm trashing it or whatever. I think it's good. I just think like
it suffers from stuff like being a gacha game, and it suffers from stuff like we're trying to sell a character, so we have to write the story in this way to show the character. I feel like it could be a lot more fluid, like Honkai Impact, where every character just gets exposure, and then this one gets singled out because of a battle suit, but we don't have to show the character to an extreme extent, right? It's not like May's getting a battle suit, so like, oh, focus hard on May. Like, we still have like Raven coming in, like, you know, in those chapters. Kevin comes in at some point, and like, she's still interacting with Durandal, Rita, and like, we get to see the dynamic between her and Rita and stuff like that, and then boom, okay, May gets a battle suit. I feel like it's just much better. I hope they can do that in Star Rail, you know. But yeah, thank you guys as always. Hope you guys have a great morning, evening, night, wherever you are. Yeah, and I'll see you guys when I see you. Maybe one day when I graduate again, I'll come back. I don't know, but it's always been a pleasure, and stay safe, everyone. Bye-bye.